không chắc. Mà phải công nhận là bữa giờ là anh em PZ bổ sung sự visual ác thật. 2247 2274 là một người có visual rất là sáng sân khấu. Và hôm bữa là đường giữa của Deep Coast Gaming. Có thể các bạn là hôm bữa là anh Sơn ngồi kế bên này là khen liên tục. Cứ bảo là Hướng Quang Hán không à. Xem rồi bị chém tập trung luôn ấy. Và với việc là những cái cặp đấu 22 như này là nó sẽ kiểu có ban series, có nghĩa là bạn chọn mấy con tướng đó cặp trước rồi là cặp sau không được chọn. Thì là nếu như mà về cái ý kiến của anh Trung là anh thích những con tướng nào trong chế độ 22 này? Tôi thích nhất là cặp đôi Yasuo Zone vừa qua đã thể hiện ở trong cái trận đấu của Deep Coast Gaming với lại Round Zero. Còn ngày hôm nay thì để xem nào, còn cặp Zillion Scion Stream should be up now. khá là thú vị này. Tà đạo. Cặp Nodai Kenwin đúng không? Cặp Nodai Kenwin vua tà đạo. Thế là anh Lộc Shadow cùng với cả 2274 sẽ tới chơi trong chế độ 22. Bên này đây rồi Momo và Gen. I'm interested to see how Momo looks because they actually get to play this time. What I heard was that I guess it was something related to health issues is the reason why Ray Farkey played in week 1. Okay, I mean, this should decide a lot. Feeling better? I would say like 80%. 80% feeling better. Not 100%, but almost. Rồi đây, LoLPacific giữa cả hai đội nào. Trước đấy thì DFM có chơi Pantheon rồi. Pantheon phải nói là vị tướng rất là mạnh ở trong cái Aram 2-2. Alright, CFO banning the Rengar Ivern, let's go. I'm wondering when we're gonna see Rengar Ivern in the 2v2. I swear that's like the strongest 2v2 in the game. Nhưng mà hơi đáng tiếc là bữa họ đối đầu với chúng ta có chiến binh Sparta của Taki. Đúng. Kết thúc trận đấu như là chưa đầy 1 phút. Vừa vô là win luôn mà. Vấn đề hôm đấy là Atomic thuần đi bộ vuốt râu rồi đấy. đánh con Cho'Gath đi đánh solo mà lại cầm thiên thạch, tôi chịu Atomic luôn. Rồi và ngày hôm nay CFO ban Tam Ken. Wait, it actually says series bans though. That means that did CFO play Rengar Ivern last time and I just forgot? Was that the 2v2 that I missed? Because there was one day where I woke up late and I missed the 2v2 entirely. I think it was, yeah. I missed the first few minutes of the CFO GAM series, so they must have played Rengar Ivern in that 1v1. I just have no idea if they won or not. But Rengar Ivern is in fact just broken 2v2. Alright, we got the Taric mirror matchup. Okay. Taric Olaf versus Taric Lucian. Ở trong 2 đấu 2 chắc là sẽ khó khăn dành cho DFM đây. Nhưng mà nếu như vòng bo mà Oni nhỉ, thì cặp đôi Taric và cặp đôi Olaf là cực kỳ ngon. Nó có một cái điểm chung là gì? Đó là sinh tồn. Đúng. Phải có một cái chiêu gì đó để sinh tồn. Đó là vũ trụ rạng ngời của Taric. Và thêm cả CC với cái chói lóa của con Taric nữa, nó sẽ giúp cho tận thế rock của Olaf sẽ được phát huy nhiều hơn. Đúng là như vậy. Còn bên kia thì với cái sát thương đến từ Lucian early game. But yeah, the fever is gone, the headache is gone, the chills are mostly gone. I still have a really stuffy nose though, so I still have to blow like every like 5-10 minutes, so that's really annoying. So thanks for the sub. I don't have the point spreadsheet up right now. Gotta fix that. Một bên cầm Taric nhịp độ, một bên cầm Taric nước mắt để khóc rồi.
Rồi tao biết nước mắt rồi, bao giờ tính sau nước mắt nha. 2274 nha. Tôi đang thắc mắc nha, bên kia thì bắt đầu có kết What nối. is this? Zangar, thanks for the sub also. Bắt đầu bóc thì cầu Firefox đúng không? Đúng. Đấy, kết nối rồi. Quang Rìu. Quang Rìu, cậu màu đối phương một chút thôi. Như chúng ta đã nói về con Lucian early game thì nó có sải tay dài nên là cái áp lực là có cho cặp đôi CFO. Nhưng mà đợi level 6 thì lúc đó câu chuyện sẽ khác. Rồi, Con Lucian này có phải là biến thể thần thoại của Lucian Cowboy không? Tôi nhớ là biến thể thần thoại mới nhất của skin Lucian Cowboy đã được ra rồi. Thì này có phải là cái đó không nhỉ? Nhìn ngầu phết đấy, tại vì tôi cũng có một vài cái đa sắc của Lucian Cowboy. Nhưng mà nó không đẹp đến như này đâu. tôi nói skin rất đẹp. Và Shadow lâu lâu lại còn control 3 treo người đối phương nữa chứ. Rồi. Ui, mất máu nhiều thế. Okay. Spreadsheet should be updated now. Đến từ con Lucian là rất nhiều, cộng thêm chói lóa được bồi theo. Và đừng quên đây là Taric nâng cấp băng giá, nên là khả năng khống chế là khá ổn đến từ bên phía của CFO. Vừa rồi chỉ là một cái chói lóa kết hợp với cả một cái tia sáng xuyên thấu thôi ấy. Mà sát thương cũng đã rất là nhiều vào người của Taric rồi. Chói lóa. Two Terex is funny. Từ Olaf, mục tiêu được chọn. Oh, nice, Dí thẳng luôn. nice whiffed Q. Okay, another whiffed Q. Holy, they're dizzy. Alright, that's my first impression of this Momo guy, by the way, because he didn't play in week 1, and I've never seen him play otherwise. So my first impression is watching him pick Olaf, and then just get hit by Terex stun, miss 2 Qs, and die. Nice. And they lose turret. Alright, that was a fast one. What's with this woke nonsense? When did it become the LGBTQ LCP? True. Rồi, mà quyết định của CFO họ sẽ là những người được pick trước và họ được chọn cho mình đó team đỏ. Anyways, I'm thinking that this should just be a 2-0 for CFO pretty easily. And then the series that I'm really looking forward to is Vikings versus GAM. That one should be a banger. That one will tell us a lot about what the LCP might look like. Because I still have a suspicion that Vikings could be a contender, so I want to see how they do against GAM, who are the perceived best team right now. And yes, that is VLG Shadow, yeah. Và với việc là chọn sau cũng như là team đỏ thế này thì bên phía của team CFO sẽ có những bài vở từ đây. Và đừng quên nha, đây là bản cập nhật mới rồi. Nhưng có tướng như kiểu là con Chase nó bị giảm cái tốc độ đi rừng của mình khi mà cái chỉ thiên và cầu sấm bị giảm sát thương lên quái rừng. Nên là liệu ngày hôm nay theo anh Thiên, someone asked that. Chase có được nhả ra không? Tôi nghĩ là tốc độ dòng rừng của Jay vẫn đang là một con số ổn. Didn't someone ask that same question last week? Với rất là nhiều vị tướng có thể đánh sớm được. Và với một cái Yeah. cần nhịp độ nhanh. People will probably ask that every week though, because it's like surprising that it happened, right? Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng không đáng kể đâu. I mean, I don't think that Shadow will be terrible forever, you know? I think he'll eventually get to a point where he's playing well. But yeah, his first showing against GAM was definitely not it. Nhưng cái quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tập trung đó là kèm túi bundle đã được. Tại vì bữa trước nó có 2k thôi, start cũng ngon nè và passive nó đem lại cũng rất là mạnh mẽ. Wow, that's a lot of hydrate. LJL is so weak. Can this region even bounce back? You know what? I'm gonna go ahead and say no. Alright, and we got some unhydrates. I'll take a swig of water to cover all of those hydrates, but now that we have the 2 unhydrates, I cannot drink for 10 minutes. Right, my favorite region, League of Legends, the Americas and North. Dude, LTA was the greatest year of all time. I still just like don't give a shit about the name, by the way. Like, I think if the LTA format was actually good, people would have not cared about the name change as much. It's just about the fact that the format is like dog water. Like, there are all these people who are like, but if you change the name from the LCS to the LTA, then you lose all of your viewership and all of your branding, and it's like, dude, it's 3 letters, chill out.
Like the reason why the LTA flopped was because when you change the name, people do associate a specific emotion with whatever the name is, right? So if they have memories of the LCS that are positive, then those memories get erased when they see LTA. If the LTA format was good, like if the LTA format was enjoyable, all three splits, then people would be okay with the change because they would also associate positive memories with the LTA and they'd be able to move on. But because the LTA was shit and everybody hated it, everybody was just like, oh, go back to the LCS, go back to the LCS. And then there are all these people who are like, it's the name change's fault. The league is dying because of the name change. And it's like, okay, yeah, no, it's really not, I promise. Like, because this isn't the first time that we've had a name change. And every time it happens, the same shit happens. Like when we changed from OGN to LCK, or when we changed from EU LCS to LEC, it was the same thing every time. Oh, it sounds so bad, we're ruining everything, we're ruining everything. It's like, no, we're not, I promise. Like, we're literally just not. It's crazy how consistently the West is terrible formats. Yeah, I think it's especially crazy since the East constantly has good formats. Like LPL and LCK have amazing formats almost every year. I mean, the LCK's format was kind of terrible until 2022, but I would say like last 4 years of LCK have been pretty solid, and then LPL has just always been solid forever. But we still can't nail down good Western formats somehow. Congrats Riot for literally killing LLA. I mean, they did that on purpose though, right? It's not like they made a change assuming the LLA would still be alive. Like, no, they very willingly just killed it on purpose. So Lúc đấy là ở đâu? Anh ở đâu? Tôi hồi đấy là lúc đấy là tôi ở Nam Định, quê tôi. Thú vị thật. Thế là is there some kind of pause going on? What's the delay here? I'll run ads right now. Thì ngày xưa cũng rất là thích, đó là những cái dịp mà Hello, Bacon of the Ark. Chắc là cũng tới tuổi rồi. Mình xem lại những cái video hoài niệm về Tết, 30 Tết các kiểu thì có một cái câu chuyện đó là họ bảo là những cái không khí mà đặc biệt nhất dịp Tết đó là khoảng 10 ngày cận Tết. Đó là khi mà cái không khí của gia đình bắt đầu sum vầy, rồi những cái công cuộc đó là chuẩn bị cho Tết, rồi cùng ngồi quanh. And they would have more format options if they still had 10 teams. We're acting like the LCP format wasn't good last year, minus split 3 playoffs, where they just played the first half of it best of 3. Like, that was the only problem with LCP last year, was just that playoffs had best of 3 in it. But like the LCP format, they had 8 teams. They had a reasonable format. LTA format was still shit, you know? How crazy is it that One John got top laner of the week last week? Like, I get that a lot of the games that they lost were his teammates' fault, but like, come on. He didn't necessarily play that well either. But also, yeah, I guess there must have been some kind of pause, or like tech issue, or stage delay. My favorite reason, the LC pause. Hell yeah. Yeah, I mean, literally, like, if you have 8 teams, all you have to do is just turn it into the LCK format. Like, if you have 8 teams, just have every team play double round best of 3s against every other team, and then bottom 2 teams don't make playoffs, and then top 6 teams do make playoffs, and then you just have the LCK playoff format. It would be a really good format, I promise. Did you watch the leader, Rally and Soul? Yeah, it was not great.
Which I'm sad about because Leader's Rally in solo is usually pretty good. That's like one of his pocket picks. Like, before he locked it in, I actually thought he was going to lock it in. Like, I was saying, well, while I was watching it live, I was like, alright, well, he's gonna go Rally and Soul here, and then he picked it, but it was not pretty. But also, it was more than just level 1. Like, he played the level 1 bad, but he could have played to minimize losses, and he just, like, got tilted instead and started running it down, basically. Also, there was no reason for him to stand like that level 1 anyway. But I think it is funny, though, because, like, Leader can run it down one game, and then everybody on Twitter will be like, I knew this guy was dog shit. I knew he was balls. He doesn't deserve to be an LEC. And they'll just, like, pretend as, like, he didn't play 2 really good games right before that. Like, people just have such a hate boner for Leader. It's crazy. I swear this guy could play, like, 8 masterpieces, but if he fucks up one time, everybody will call for him to be kicked out of LEC. Caps can go 0-30, nobody cares, but the moment Leader has a bad game. Yeah, it's like the Chovy versus Barrel meme. Where Chovy misses like 1 minion and everybody's calling him Chokey, and they're saying that like he's a terrible player. And then Barrel will run down the entire game, and then everybody's just like, Barrel's the GOAT. It's like, yeah, okay. Barrel's won 2 championships. Yo, why did the pause timer go up? This is great. Thoughts on BLG versus JDG later? Is that happening today? That's kind of a crazy matchup. Yeah, I think BLG should just win. What is LCK looking like today? We have Telecom Wars and then Nongshim versus DRX. Okay. By the way, there was a small part of me that was thinking about making a Vikla video. I think if Vikla plays well against T1, so when Fear X play against T1 on Sunday, if Vikla plays well in that series, I'll make a fucking Vikla video. He earned it. The second Chovy loses something for the first time each year, people act like Sans exploded and his career is over and he'll never win again. Yeah, but you don't understand. He got solo killed by Vikla, which means that he doesn't deserve to be in the LCK. Did you ever think about that one? I think you need to make an aiming video. Yeah, I just... The one portion of my recap that I did about aiming Zephelios guns, I just did it because it was like so ludicrously absurd. But I wanted the focus of the video to be the Zephelios gun rotation stuff, not aiming. Like, apart from that, like, I refuse to make videos about aiming. I'm just not doing it. I am not platforming that guy. I'm not gonna platform players who I don't like, you know? Why don't you watch the English LCP stream? I actually avoid all English broadcasts if possible. Like, when I watch LPL, I watch on LPL QQ and I watch the Chinese broadcast, and then when I watch LCK, I watch it on Soup and I watch the Korean broadcast. I think it's easier to focus on the game if I'm not hearing other English. I would rather just, like, hear people... Like, I would rather hear casters just being, like, super hype and excited and stuff, but, like, I can't understand what they're saying, so I can just make it white noise in the background.
You only speak English. Pretty much, yeah. And like if I'm trying to speak English while I'm listening to English casters, then like sometimes my thoughts get muddled up. Besides, there's also another part of it. It's like the analyst part in me, where it's like I really don't want to parrot off of what other people have said about teams, right? Like I want all of the thoughts that I have about teams to be my own thoughts. You're watching on Vietnamese broadcast? Yep. I tried watching the Taiwanese broadcast for a solid portion of last split, but I didn't really enjoy it that much. I liked the Vietnamese broadcast more. But yeah, it's like if I'm watching the LEC broadcast and I'm thinking something about a team and I'm like, ooh, that would be a good point for a video, and then Vedius says the same shit that I'm thinking, it's like, oh great. Well, now I can't use it anymore, because now if I say that, then people are just gonna think that I copied Vedius, you know? But it's like, I can avoid that situation entirely if, at every available opportunity, I just never watch the English broadcast. Because then it's like, there's a 100% chance that all of the thoughts are my own thoughts, you know? Vikla's been playing well, but I've been a Vikla hater too long to change now. That's what I'm saying. That's why I want to make a Vikla video, is because I think the story of his career is so interesting. Where it's like, he started out, was Rookie of the Year, was MVP 8 times. Everybody's hyping him up as the next big thing. Then he goes to NA, shits the bed, is terrible. Literally part of like maybe the worst super team NA has ever had. Goes back to the LCK, is not good, is mediocre the entire year. FearX says that they want to promote Daystar. I'm like, this is the best change the team could ever do. They need to get Vikla off of their main roster. Then Vikla plays in Kespa Cup, and I'm like, that's unfortunate, but maybe they're just giving Daystar more time to acclimate with the team. They're giving him more scrims. And then Vikla starts in week 1, and I'm like, this is the wrong choice, and then he just starts smurfing again. He looks like 2022 again. It is now the year of Vikla, apparently, so it's like, I don't know, it's just a fun trajectory. I think it'd be cool to make a video on it, but it's like, I need to make sure that Vikla's not just smurfing for 2 weeks and that's it, you know? Like, if I'm gonna make a video on Vikla, I would rather he remain good. Because then I would want to frame the video about how FearX might be a better team than I thought. Dude, this timer just went up again, by the way. We're at 9 minutes now. It was at 3 minutes, and then it was at 5 minutes, and now it's at 9 minutes. We're just getting outplayed by the LCP broadcast. At this point, we have time to play an entire game of chess. Here, we'll do a 5-minute game though, because if I do a 10-minute game, we might end up getting fucked. I'm bad at 5-minute time control. It's like way too fast for me. What the fuck is that move? Okay. This guy is brain-boggling me. What is he doing? Holy, this guy is smurfing on me. I'm so confused. I don't even know what to play. He's going crazy. Like, I want to put my knight here to protect my pawn, but I don't want him to just move his pawn forward. To confuse the enemy, you must confuse yourself first. True. Surely it can't be bad to just do this, right?
Like, my pieces feel kind of pinched, but I don't know. My pieces feel solid right now. I'll just like keep playing the game, you know? How do I improve my position? What feels pinched? This knight's kind of doing nothing here. I should reroute it somewhere. Okay, interesting. Like, is it literally just a wait for other person to make a mistake angle? This is why I fucking hate Blitz, by the way. It's because I feel like I never have any time to think about anything. It's probably worth to just take this. He's got like 3 pieces targeting that spot. I'd rather just not deal with that. Okay, so I want to move my queen to... I think light squares, and then I want to move my bishop back and then my knight up, so that way I can get my knight actually like into the game somehow. Interesting. Honestly, sure. My pieces feel really cramped right now. I don't know what to do. I mean, I have like 2 pawn breaks, but none of them seem that great. Why did I do that? I don't know why I did that. Like, I'm probably just gonna flag. I have no idea what to do. I got fucking brain boggled by the pawn to a6 opening move. Like, how can I play? Well, he just hung a pawn. But if I mean, if I take it, then... I guess I have to defend first before I take that pawn. Yeah, okay. Okay. But it's like this time format is just so dog shit. I don't know where to play anything. Also, I just hung my entire queen. Nice. Alright, well, we resign.
Like, literally when I play Blitz, my brain is just off the entire time, because there's just no time to process anything. I hate that time format so much. Give me rapid or give me no chess at all. Side selection showdown. Here's how the game works. There's a ban phase before the match begins. What's your opinion on GAM right now? Is GAM beating CFO mean they're good or CFO is bad? I think it's too early to tell. I need to see Drakthar play against more teams. Because, like, any of these conditions are met when a team is first to 2 kills or is first to destroy the enemy target. The rest of their team is still sus to me. I still don't really like Coach Null. I think that Taki didn't really hold up internationally at Worlds, so I'm skeptical about how he'll do. I think Ares looked really sus the entire year, so I don't want to just instantly say that he's got it. There's a lot of question marks. What I do know is that I think that CFO will need time to ramp up, because they've got like young players, they have language barriers, they have like all this stuff, so I don't know. I'm not surprised that GAM won in week 1, but I don't want to say that they're like that much better than they were last year just yet. Alright, surely this timer does not randomly go up, right? Surely this pause doesn't last so long that I have to run a second set of ads. Let's see, just play decent moves and you'll be fine on time. Stop thinking so hard. See, but I think that if you're not actually good at the game, that teaches you bad habits. Like, I think if you're not already like really good, if you just play and you make moves without thinking about them, then you're sabotaging yourself for like the future. Like, I personally hold the stance that new players should never play Bullet, for example. I think that new players playing Bullet is like the worst thing they can do for themselves. Năm nay là năm không có 30 Tết nha. Nên là ngày 29 Tết tôi sẽ về, buổi sáng sớm 29 Tết. Best way to deal with weird openings is to just play correct. Yeah, but I mean, that's what I did. Like, they played a fucking weird opening, and then I just played like a standard opening in response, but the issue is that we got to a place where the board was in a deadlock, and I just like didn't know what improving moves I was actually supposed to make. Chúng tôi cũng rất là khó để có thể sắp xếp những cái lịch để có thể về. Cho nên là bữa là tôi không. And it's like, if you get into a position like that and you just like move pieces without thinking, you'll just lose. So có những cái thời điểm tôi đã nghĩ ôi thôi, chắc là Tết này là lần đầu tiên mình ăn Tết xa nhà. Đón giao thừa xa nhà. Trộm vía thì cũng kịp mua được cái vé bay để về đúng 29, có nghĩa là giao thừa. Nhưng mà thường á, ở cái khoảng này người ta sẽ bảo là mình về quê, mình đi làm xa, có quà về không? Thì đối với Trung thì cái nhận định đó như thế nào? Mình cảm nhận nó sao? Là một chút cái hoa quả cũng được rồi. Có thể biếu mọi người hoa quả, tôi nghĩ là đó là ok nhất rồi. Còn nếu như mà mình có mấy em nhỏ thì mình có thể lì xì cho các em. Và nói cho anh luôn là đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mà tôi ăn Tết ở Hà Nội. Nên là anh em trên kênh chat, anh em nào trên Hà Nội thì cho tôi xin một chỗ nào chơi ở Hà Nội. Cho xin cái địa chỉ. It is kind of crazy though that like cái địa chỉ nào chơi ở Hà Nội trong dịp Tết không? My peak rapid rating is like 1500, and then my Blitz rating is like literally 500. It's like there's such a massive discrepancy. Like, people gotta understand, I flag in rapid all the time. Like, to the point where I start to complain about rapid being too constricting of a time format.
Nếu như các bạn có những cái nếu như có thể nha, mà về quê được ăn Tết dịp này, tôi nghĩ là nên thu xếp về. Tại vì ở một cái nơi xa xôi không có gia đình thì chắc là mình cũng buồn, và gia đình của mình ở nhà nó cũng sẽ có một cái Tết không trọn vẹn. Tôi nghĩ là nếu như mà về kịp, tôi sẽ chở mẹ đi mua một chậu mai, thì nó cũng là một cái gì đó, nó có một không khí Tết nó thực sự rất là trọn vẹn. Hi, Psychopathic Poro. How's life? Kỷ niệm như thế nào về Tết kiểu như vậy chứ? I'd say life is pretty decent. Nhà tôi thì nếu như mà để mà nói đi mua hoa thì chắc là không, nhưng mà tôi từng đi mua quất rồi. My sleep schedule might be cooked for the next like 2 months though. I don't so that's unfortunate. Nhà tôi Vũng Tàu thì tôi hay đi mua quất ở Vũng Tàu. Còn về Just to play classical? Yeah, but like if I have time for a classical chess game, I might as well just play a game of solo queue instead, you know? Nên hy vọng là đợt này sẽ được trải nghiệm cùng với gia đình. Bây giờ mình tới cái gọi là cái menu tăng cân. Like on the one hand, the point of chess is for me to have something to do if I have like 10 minutes to kill. Because if I have more time, then I'll just do something else. But then on the other hand, if I play a shorter time format, then I just flag and I'm sad. So. Best of the best luôn. Một ít nước ngọt. Thời điểm hiện tại tôi kiêng nước ngọt rồi, tôi không uống nước ngọt nữa. Ở thời điểm hiện tại tôi chuyển sang chế độ Just do both? Hell no. If I'm playing solo queue, my full attention has to be on the solo queue game. Tôi thích ăn nó là mứt me, hoặc là me ngâm với nước đường. No distractions, no checking phone, no looking at second monitor, no responding to Discord messages, no listening to music, nothing. If I'm tryharding a solo queue game, that solo queue game is the only thing I'm thinking about. Alright, we are in draft, let's go. Surely this doesn't end up being a 50-minute game, right? And then the ads run in the middle of the game. Okay, Nico bans. Rise, Malphite, there's the Jace ban. We've been seeing a lot of Poppy ban on 1, 2, 3. I don't know if you need to ban Rise on 3. Like, I think a better 1, 2, 3 ban might be like Rumble or something, because if one team goes Rise, you can go like Ghost Talia is a fine answer into Rise. You can go Syndra, that's a completely fine answer into Rise as well. And then I think that Rise is not the easiest mid laner to pair junglers with anymore, because like the combo that you used to be able to go, that you used to be able to click without thinking about it was Trundle Rise, but Trundle's not that strong, I don't think, in this meta anymore. Cam position. Shut up. Okay, I'll move it. Did DFM ban Mundo, or did Chabi just raw Malphite ban? He raw Malphite banned. And by the way, Mundo is not the best matchup in the Malphite. Like, if the jungle matchup is good, but if the enemy team still has those immobile carries, Malphite is still going to be a really good champion in that game. Like, if you leave Malphite open and you pick Mundo into it, it's not like it's going to win you the game or anything, it's just like a playable matchup for the Mundo. Like, the real thing is, like, if you can get away with a Sylas, or in my opinion, if you can get away with Udyr, then you're like completely destroying the Malphite. But again, I don't think any team is going to be playing Udyr except for my team. Like, I don't expect any tier 1 team to be picking Udyr. Thực ra có một cái điểm chung của đường giữa LCK, đó là họ đánh được Azir và Akali. Đó là một cái thông điệp mời kèo đấy. Nếu đánh Orianna, chúng tôi hoàn toàn có thể khắc chế bạn bằng Akali. Rồi, Akali trong tay của Punyeon không nào? Khi mà đối phương đã lấy cho mình đó. So something I'll be excited to see is if your jungler is an Udyr OTP. I mean, he's literally just not, but okay. Something I'll be excited to see is if Citrus, at the end of last split, Citrus was like playing a lot of assassins. Like the team was really cooked, so he just started playing all of his comfort champions. He was going
Like, he was one of the first people to go Kiana. He was going like Talon, jungle and stuff. So I'm wondering if he's gonna keep trying to do weird shit, or if he tried to learn the actual meta junglers. Thậm chí tôi nghĩ là Max Pink nhất thời điểm hiện tại là Xin Giao. Nhưng DFM lại đang muốn chọn cho các một con tướng dễ chơi. When and where will the Bark games be? We don't know for sure. What I can tell you is that our Prime League group, instead of it being 8 teams, which is usually standard, there wasn't a multiple of 8 this split. So our group has 7 teams, meaning we only have to play 6 games or 6 series instead of 7. And the week that we're missing, or the week that we have a break, is week 1. So our Prime League isn't starting until February 8th, I believe. And that doesn't necessarily mean that we'll be playing on the 8th, because the default time slot is Sunday at 11 in the morning EST. That's the default time slot. But we can schedule it whenever we want, technically. Like, if both teams are available to play on a different day, on a different time slot, then we can do that. But yeah, default time is Sundays at 11 in the morning EST, and we're missing week 1, and week 2 is February 8th. So that's what I would say, like, in terms of schedule. And then for CWL, that one, we actually start tomorrow on Saturday, but I am not streaming our official game because the team that we are playing against has an interesting name that I will not be platforming. That is all I will say. What channel? I mean, just mine. Like, I plan on streaming our official matches if I have time for it. CWL, I might not be able to do all of them because CWL is later at night. They usually start at like 2 p.m. or 3 p.m. EST, so there's a chance that I might only get to draft like 1 or 2 games to them, and then I'll have to ditch for other time commitments. But if our Prime League games are at 11 in the morning, I'll be able to stream all of them. I'll just be really, really tired, because, like, imagine the world where LCP starts at 1, and then they have a pause, and so they don't start game 1 until like 1:30 because of the stupid 2v2. And then let's say that they have a 6-game day, and if we're assuming no other pauses, then I won't get to go to sleep until 7:30 in the morning. Then I'll sleep 3 hours, wake up and stream again for Prime League. Then we'll keep on streaming. And then there's the other mysterious time commitment. And then I won't actually go to sleep until somewhere between like 8 to 10 p.m. And then I get 3 more hours of sleep. And then I have to wake up for LCP again. So like holy fucking schedule, man. Like, that's crazy. Like, my sleep was actually going to be fine, and coaching this team is fucking up everything. We're not making it to 30? Yeah, pretty much. But let's look at these drafts. So, Cassante in the Rumble is like perceived as a fine matchup. I still feel like if you're willing to give the enemy team Rumble because you can go Cassante into it, then you're just getting the worst end of the trade. But it's like, whatever. Like, honestly, I perceive Rumbles being worse into the other tanks. Like, if you can go... Because you can go Scion and Ornn and stuff into Rumble. I think that's better. You can go Bessa into Rumble. I think that's better. And I can't even look at the rest of the draft because they took it away. Nice. You can go Galio top. I never really thought that the Galio top into Rumble was that great. Like, I've seen that matchup plenty of times in Pro, and there are definitely ways that the Rumble can go dead even, and I think if Rumble goes dead even in that matchup, you're actually completely fine with the Rumble. Because in order to make Galio function in games, you need to have a comp that can, like, play to the Galio's strengths, but Rumble you can splash into almost any comp. Like, if your comp has any form of CC whatsoever,
and not too much magic damage, the Rumble will be useful. But Galio is like only situational useful. Like he's good with certain dive comps, he's good at like disengaging, but he can't do everything. I don't really think Galio scales that well, because being an MR tank is kind of awkward. So like you get shredded by most marksmen later. We're also like 80 jungle meta, so that's not helpful for Galio either. I don't know. Overall, my verdict is that I think that Galio top answer to Rumble was like a little bit fake. It's like an option if it already works well with your team, but you can't just AFK Galio into Rumble and expect it to go well. You have to go like Galio Jarvan or something like that. Why is Ornn not picked anymore? You can't really blind pick him. He's got some bad matchups. But apart from that, I couldn't tell you. I think Ornn's really strong right now. Did Driver leave CFO? Driver was kicked from CFO. Important distinction. CFO told Driver they didn't want him anymore and removed him from the team. What? Who knows? Maybe it was financial related, but either way, they wanted to go with one top laner and they chose Rest. Where's he at now? He is nowhere. He is streaming. Picking Rest over him was crazy talk. That's what I think. I think the only reason why they went with Rest was because Rest is the franchise player who's been with them for like 5 years now. Like, Driver didn't join CFO until last year, so he doesn't have the street cred that Rest has. Đường giữa của bên phía đội hình DFM có một nhịp đẩy lính tốt hơn và hoàn toàn là có thể can thiệp trong tình huống va chạm, nhưng với một bộ đội đường dưới đang bị đẩy sâu đến như thế này thì cạnh tranh con cua sẽ không phải là một quyết định quá hay tại khu vực nửa dưới bản đồ dành cho bên phía DFM. Thậm chí là bây giờ Citrus còn mới đang hoàn thành cho mình đó là con bồ đỏ và quay lên phía bên trên thì cái tham binh đi rừng của anh ta sẽ bị chậm hơn khá là nhiều so với Shadow phía bên kia. Hai người chơi đi rừng đều hướng một cánh rừng từ trên xuống dưới. My kind of thing though is that I think that Rest was like the fourth best option CFO had. Like, Rest is kind of a can play everything decently type of guy, right? If you wanted somebody who was amazing at tanks, engaging, and weak side, you go with Driver. If you wanted somebody who was amazing at carries and strong siding, you go with YSKM. And if you want somebody who can play everything pretty well, who is also just better than Rest, who is also available, you just go solo kill. So there's like, regardless of what style you want, there is no world ever where Rest can be the best option, I don't think. Do you think if CFO tank and first split, they'll bring back the 6-man roster? Dude, if CFO struggle, and then they re-sign Driver, I'm just gonna like be a hater of this org forever. Like, you know? Like, that would piss me off so badly. Hope we get to see SOFM playing today. I doubt it. There's no reason for them to swap up. Because they won their matchup in week 1, and they looked pretty clean, so there's no reason for them to change anything. I mean, that being said, they did try both mid laners in the series. They played both Kati and Shani, and I thought that Shani looked better. I would like to see
SOFM and Shawnee play. I think that could be interesting. I want to know if SOFM's washed or not, you know? But it's kind of like, if it ain't broke, don't fix it, that type of thing. Didn't keep up with CFO offseason. How come Doggo didn't get poached to LPL? Because Doggo has been to LPL for a large stretch of his career. From like 2021 to 2024, he was in LPL, and he was terrible. So nobody wants to take a risk on him, because they saw him for like 4 years, and he was not a... Well, it was more like 3 years, but yeah. He went over there in 2022, and he went back to the LCP in 25, I think? Or maybe it was... Was he in PCS in like 24 split 2, or... I don't even remember. Does Solo Kill have a team right now? Nope, Solo Kill is teamless. We live in a world where Solo Kill is teamless and rest is not. I mean, in CFO's defense, there is a non-zero chance that they reached out to Solo Kill, and Solo Kill said no because he wants to keep an eye out for LPL offers. But somehow I doubt it. Based on the fact that CFO chose to drop Driver, I doubt it. He went back only for 25. Okay, so then yeah, he was in the LPL for 3 years. I would say like year 1 on BLG, he was probably a like the 10th or 11th best AD carry in the region, and then after that he was like literally just like the worst, or like bottom 2. It was not pretty. Oh, the spear. That is unfortunate. What if KT signed Solo Kill and swapped him support? True. Dude, Kakun is getting fucking railed, by the way. Like, I mean, like, I can't blame him. We're playing Alistar, so game is like actually unplayable early. I think KT should promote Ghost to starting AD carry, and then kick aiming off the team, and then play Solo Kill support. Đây sẽ là tình huống cho tớ xem lại pha replay. Đây là nhịp mà chiêu cuối của Phương Nhân chưa kịp hồi lại. Và tôi nghĩ rằng nếu như mà Shadow xử lý tốt hơn với cái bộ kỹ năng của anh ta thì hoàn toàn đã có thể dứt điểm được Kenny rồi. Cái nhịp sử dụng 9 ý lần 2 của anh ta không thực sự ấn tượng và nó không có đủ sát thương, chưa kể tới câu chuyện anh ta ném cái mũi giáo sa băng cuối cùng nó cũng bị hụt nữa. W take kick aiming out. Dude, I've been wanting aiming out of the LCK since like 2022. Bây giờ đường giữa của bên phía DFM mới là người đang dẫn trước về tiền. Một chút gọi là bất lợi đi ở khu vực đường giữa dành cho Phương Nhân. Thì tôi nghĩ rằng nếu như anh ta vẫn có thể farm tốt cái lượng chỉ số lính của mình. By the way, I'm really angry because I can't hear out of my right ear. Because I've had a problem like the entire ever since I was a kid. Ever since I was a child, like in elementary school. I've had like an earwax buildup problem where I just like have more earwax than average. And then so usually like every 2 or 3 years or something, I schedule an appointment to get my ears flushed. And then so I scheduled one for next week, but the problem is that there's like a massive winter storm advisory warning, and I looked it up, and over the weekend we're supposed to get like 6 inches of snow. Like 2 inches of snow one day, and then the snow is going to continue to the next day, and then be like 4 more inches. And my state is, they're not great at dealing with snow. They're not very good at all that. So I'm worried that the roads won't be clear for my appointment. And then I will just be like half deaf for a week. And I'll hate myself the entire time. Ghost support has not been that bad. I think he's looked better than Palu. Alright, buddy. The bar is on the floor. If our point of comparison is looks better than Palu, I think, you know, already negative 20 degrees where I'm at. Yeah, it's supposed to get like, I think the lowest I saw in my area is only like -1 or something. But yeah, it's like a statewide snowstorm. Ăn được một con là chắc chắn đến từ bên phía đội của DFM. Chỉ là sau đó họ quyết định là rút lui thay vì là cố gắng ăn thêm, khi mà những vị tướng như là Pantheon hay thậm chí là cả Rumble có thể di chuyển tới rất nhanh với cái bộ kỹ năng của mình.
Pantheon vẫn đang chơi xoay quanh khu vực Are you in giữa, Canada? thậm chí là nếu mà Nope. đường dưới cần một I am đội in the bóng United bay States. đến từ Shadow, không để cho đối phương. But the snowstorm, it's supposed to cover like all of the East Coast, all of Central USA as well. Like it's massive. Heard New Jersey is getting 2 feet. Yeah, that's the problem. Is I'm like assuming no traffic. If there was no traffic, I could be in New Jersey in like a 40-minute car ride. With traffic, it would take like fucking 2 hours, but we don't have to talk about the Philadelphia traffic. That's fine. In Toronto, got the same warning. Where are you? It is like roughly Philadelphia area, I would say. That's like the closest large city. I went to university in Philly and then didn't move out that far once I graduated, so... tương đối sớm dành cho Doggo rồi. Một cái kèo thi đấu cũng tương đối là chill. Và anh ta muốn hướng tới phong thần kiếm để gia tăng khả năng thả diều đến từ trận tấn công của mình. Với một vị tướng mà có khả năng thay đổi vị trí linh hoạt như Lucian thì sẽ rất khó để cho các cun có thể phản kháng. Man, there's like bumfuck nothing going on. I'm surprised that Pongyeon hasn't tried to like blow Kane's flash or something mid. Like we have Pantheon, surely we should be playing to blow Orianna's flash. Like if we're playing Pantheon as 0 into Ori. Okay. Yeah. Momo's debut is going crazy. First, he locked in Olaf in the 2v2 and lost the 2v2 in the span of like 3 minutes. And then he got solo killed by Rest. Nice. Một tình huống thi đấu có ý đồ đến từ Momo, nhưng nó sẽ chỉ thành công nếu như anh ta tung ra tất cả các kỹ năng điểm của mình chuẩn xác người đối phương mà thôi. Và Rest cũng là một trong những bậc thầy Casante tại LCP, cho nên là cũng không có gì khó khăn để anh ta có thể lách đi khỏi những cái tình huống thần khí Etofo và Momo tung ra cả. Ray Farky would never, yeah, Ray Farky would just be down like 20 farm right now. Ở trong tình huống tấn công vừa rồi. Một pha thi đấu rất có ý đồ, bởi vì nếu như mà Momo thành công solo kill được Rest thì đường trên của CFO sẽ lỗ. He would be down 20 farm, and instead of getting solo killed, he would have died to a gank instead. Và cuối cùng thì người bị nằm xuống lại là đường trên của bên phía DFM xoáy được một người. Okay. Doggo might just... no, he's completely fine actually. Oh, no, never mind, he is not fine. Yeah, he like tried to flash out of the shockwave and just failed. It's kind of funny that Varus is killing the Lucian and he's still down 1.2k gold with the same KD. He has been getting railed in the 1v1. Ta hiểu ngưỡng sát thương đến Sante, nhưng có lẽ cái vấn đề lớn nhất đó là tốc biến trên người của Rest vẫn còn nguyên, và Rest đã né được những kỹ năng quan trọng nhất. Né được tầm hai cái quy của đối phương. Is any team in the LCP good this year? Like 2025 CFO level? 2025 CFO level? No. Not even close. But I also think there are more than 8 teams that are good. You know, like CFO was a quarterfinals team. I think there's more than 8 good teams in the world. I would say that there are 4 teams in the LCP that at the current moment I would deem to be good teams. And then I think Deep Cross and Ground Zero aren't there yet. I've watched enough of them that I think that they still have some work to do and are only decent teams. Nice combo from Gang. And then Doggo just screwed up his flash. Yeah, Doggo literally got hit by everything. He got hit by the Flash Alistar combo, the Ori Shockwave, and the Varus ult. But yeah, I think right now I would say that GAM, CFO, Secret Whales, and Vikings all look like good teams. But LCP has no great teams. I don't think there's a single team in LCP that looks like really good, you know? Is CFO cooked this season? I don't think they're cooked. I think it'll just take some time. Like, my prediction heading in was that it would take some time for CFO, but I predicted them to win the split. I haven't given up hope on that yet, so... Alright, Pongyeon, we're griefing our jungler. Shadow was trying to pull the dragon out the entire way, and Pongyeon just started auto-attacking it.
Yeah, nice. Dude, if I was Shadow, I would be so mad at Pongyeon right now, because that's the only reason why Citrus was able to get in range to steal that shit was because Pongyeon didn't kite it all the way. Cướp được một con rồng trước mũi của đối phương như vậy và khiến cho bên phía đội của Sebo sẽ bị mất đi cái mạch rồng. Một tình huống có thể nói là khá bất ngờ khi mà cái thằng mình sử dụng trừng phạt LC chất lại là nhạy cảm hơn. Đó là một nhịp mà Shadow có vẻ là đã muốn toan tính với một pha trừng phạt quy cùng một lúc để lấy cái ngưỡng chí mạng đến từ cái ngọn sao băng được cường hóa bởi trên đi. Pongyeon is kind of sus though. Look, we get it. He made like one game losing mistake last week. But like, I don't think he's gonna be bad. I think he's been fine. Other than that, also Shadow did just screw up the timing on his Q smite. How much did Momo end up getting top for this TP? Pretty much nothing. That turret still has 4 plates on it. I think CFO need time because of language gap. That's what I'm saying. I've heard that right now the team is attempting to communicate in English because that's the like language that everyone on the team at least like slightly understands, but like there are some players on the team whose English isn't that great. Like Rest's English isn't that good, for example. And then so, but they're like trying to communicate in English anyway until Pongyeon learns enough Mandarin to function in Mandarin, but he's just like not there yet. How did Shadow end up in LCP anyways? He was terrible at Worlds and BLG dropped him and no other team in the LPL wanted him. So he got picked up by CFO. Man, Doggo, you gotta chill. We're making Gang look like a good support. So we gotta calm down. I mean, Gang has found some good angles, like his All-Star combo at the Drake fight was good, and then he has like the flank angle there, but like Doggo's also just walking up when Pantheon is on a reset. There's the regional Doggo we all know. Yeah, I've been saying, like, Doggo is just the #1 gaslighter. I see him do this shit all year. Wait, Gang was literally on vision, by the way. He walked over a control ward. Doggo knew he was there. Okay, whatever. It's fine. My favorite player, Doggo, smurfing as per usual. See, and it's crazy because he's still up like 1k gold. See, who do you think will win today? I think CFO should 2-0, and you know, honestly, I think Vikings have a chance actually. I wouldn't put my life savings on it or anything. Like I'm not putting the house on Vikings winning, but I wouldn't be surprised if Vikings end up beating GAM today. Do you think Varus should build AP with New Dusk and Dawn? Personally, I can't see AP Varus actually being good. I know that there were some people talking about it being good, but I don't know. I feel like AP Varus is so headshot. Like surely AP Varus can't be better than Lethality, because AP Varus isn't like a functioning build unless you're in auto attack range. And I think that like if you have to auto attack on Varus in this meta, you just go a different champion. Like if you're gonna be in range to auto attack, like if you want to be in range to auto attack and then want CC, just go like Ashe and win lane harder. And if you want to auto attack and deal damage, then just go like Sivir or something, or like a Aphelios, you know, or Yunara, or like any of those champions. Crazy that we have never seen Levi versus SOFM in the jungle. Well, good thing we're not going to see that today either. Like 95% chance it's just going to be Guri in every game.
Wait, maybe the angle is that... Oh yeah, and also Levi's retired, but maybe, like, if we're thinking about SOFM just playing in general, maybe there's a world where Drakthar just gaps the shit out of Guri unbelievably hard in game 1, and Guri solo loses game 1, and then SOFM will sub himself in. Alright, 2274 just walked up to a bush to try to control word line brush. Like, it's so crazy that the fight starts like that, with 2274 getting blown up, and it, like, actually, like, still looks playable for them, you know? Yeah, CFO are just a better team. Like, it is what it is. They have better hands. Nice job, Doggo. Really nice gameplay, Doggo. But like, I can't tell. Is Doggo really good, or is he terrible? I don't know. Because like, here's my working theory, is that Doggo can smurf on an international stage because teams aren't used to playing against him. But once you like do a bunch of scouting on him and like teams are used to playing against him, I swear he makes so many mistakes. But yeah, like 2274 just walked in before they had full control of Banana Brush, so there was nobody to connect him to the play. Is Corky at Worlds is mental? Yeah, but like he does the same shit at every international tournament. Like MSI 2021, he's smurfing really hard. LPL picks him up. He looks good in LPL and BLG for like one split, and then teams figure him out, and he's just terrible for 3 years. But like, realistically, Doggo has made like 3 game-losing mistakes this game. But he's just like so much of a better bot laner than Kakun that he just has a massive lead anyway. Because he just has better hands. Chúng ta sẽ cần thêm nhiều thời gian cho những tuyển thủ như vậy. Anh ấy bị lật cổ chân, xỏ vào quả giày xay 46 của cái wing. Đi hơi vướng, nhưng không sao. Đội thì vẫn đang thắng. Sau thì 2274 cũng như Đô cũng đã phối hợp rất là tốt trong giai đoạn đi đường. But I don't know. CFO, they look kind of rough. Alright, Doggo once again trying his absolute best to make Gang look like a good support. If he had gotten hit by that Verisol, I think he was just dead. But, yeah, CFO, they look shaky. Doggo's making a lot of mistakes. Feels like the team aren't amazing at setting up objectives. Realistically, Rest probably should have gotten solo kill top if Momo hit the Q3. Or at the very least, like, Rest should have had to flash the Q3. And then Momo would have had flash advantage. And then I don't like the fact that we're going... Like, if you're going to go Azir into Orianna, I think that the matchup is good for Azir. I perceive it as a winning matchup for Azir because what you can do is that you can make an aggressive play with your ult and then burn Orianna's flash. And then once you do that, for the next 5 minutes, you can just keep on making play. Every time your ult is up on Azir, you can just continue to make plays on the Orianna over and over again. And then just kill her. Like, I feel like if you go 0 into Orianna and you're playing with your jungler, Orianna should be, like, guaranteed dead at some point, you know? But Pengyan made, like, no aggressive plays against the Orianna the entire early game. Like, he was just, like, AFK farming. Which is partly Pengyan's fault and partly Shadow's fault, I guess. Yeah, I don't know. Too many mistakes, too passive. That's what CFO looks like to me right now. What happened to the rumor of an LJL team being top 3? Well, I think the Hawks tried. Like, I remember I saw the tweet at some point that had a list of all of the players the Hawks reached out to in the offseason. Like, all the players they attempted to sign. And if the signings had gone the way that they wanted to, then sure, that team probably could have been much better than what they ended up with. Shadow phải lui về. Và sau đó khi bùa đỏ trên dưới chân đang có tác dụng thì sẽ lao thẳng vào đâm vào mục tiêu yếu máu nhất đến từ bên phía của CFO, đó là con bài Nami trong tay 274.
What is this fight? I don't know. They're just trying to burst into Alistar. Đem lại một chút hút máu giúp cho Momo vẫn có thể sinh tồn được ở trong pha tấn công vừa rồi. Dogo thời điểm hiện tại thì cũng rất là ngại những tuyển thủ như Citrus. Trong tình huống vừa rồi chúng ta thể thấy là Dogo khi mà nhìn thấy Citrus đã chạm được vào 2274 thì bỏ luôn người đồng đội của mình vì lo sợ những cái khả năng đu bám và sát thương đến từ Xin Dao. Chưa kể tới việc là anh ta cũng không thể biết là chuyện cái gì sẽ đi theo Xin Dao nữa, có thể sẽ là có những người follow cùng. Ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy đó là lượng tiền đã được kéo nhẹ một chút về lại bên phía của DFM. Vẫn là một ván thi đấu mà bên phía CFO đang ở trong trạng thái dễ chịu thôi. By the way, I saw a really funny post on basketball Twitter from Legion Hoops that was like, the Warriors plan to make deals to sign LeBron James and Giannis Antetokounmpo in the offseason. It was like, I was looking at the comments, and people were like, yeah, every team plans to do that. It's not going to happen, but every team would plan to do that if they could. And it's like, that's like the equivalent of what the Hawks did. It's like, alright, let's see this subjective setup. Citrus is getting chunks pretty heavily. Gang's combo is not that good. Pantheon blocked the Verisol. Yeah, DFM, they can't play this. Unless Orianna gets like the craziest shockwave of all time, they have no tools anymore. But yeah, that's essentially what the Hawks did. The Hawks were like, SoftBank Hawks plan to sign Chovy and Ruler for the 2026 season. That was their plan. They were like, it was different players. It was different players. But I'm just saying, it's like the same idea. Like, the Hawks had all of these plans to sign all of these different players, and it's like, I don't know. It's like, obviously, it's not going to happen. Like, you look at the players they were trying to sign, it's like, yeah, that shit was not happening. You know what? I'm gonna be honest. Shadow actually played well today. I think Shadow was the best player on his team this game. Yeah, I feel like I just remember seeing a bunch of stuff like that either on Twitter or Threads or something where it was like, SoftBank Hawks are in talks with this player, and then like 24 hours later, talks didn't go through. The negotiations fell through. But SoftBank Hawks are in talks to sign this player, and then 24 hours later, yeah, the negotiations didn't go through. Rest in peace, the Warriors. Look, even if Butler didn't tear his ACL, the Warriors' season was cooked anyway. Wonder if they trade Curry? Apparently not. Because apparently the Warriors plan to sign LeBron James and Giannis Antetokounmpo to play with Curry next year. That's their plan. With Jimmy, you can cope? No, you can't. I don't know. I think that roster was kind of beyond cope, based on the way they were performing. But anyways, less about the NBA and more about this game. Well, I guess there's not really much to talk about with this game anymore. Okay, Gang is trying to flash in. It's terrible. I mean, they have to look for something at some point, I guess. You know what? It's not that terrible. He got 2 flashes. We'll call that a W. With Jimmy, you can cope and make some sort of run into the Western Final. What are we saying, by the way? No way the Warriors can make a run to the Western Finals. Alright, Doggo is just shitting on that guy, nice. Thoughts on the Dusk and Dawn Azir? I'll have to see more of it, but my
gut says that it can't be good. Và người cuối cùng còn sống là Sirius. Anh ta sinh tồn rất tốt, nhưng cái nhà thì không như vậy. Đánh với 5 người là điều không thể. Và chúng ta sẽ có chiến thắng mở màn. Dành cho CFO, họ sẽ vươn lên dẫn trước 1-0. Một game thi đấu cũng tương đối nhàn nhã dành cho bên phía của CFO khi DFM cũng có những sự dãy dụa nhất định, nhưng nó không đáng kể với một đội hình đã đẹp hơn, đã dễ chơi hơn và triển khai cũng là ấn tượng hơn đến từ bên phía của CFO nữa. Đương kim vô địch LCP có chiến thắng 1-0 ở Like, I've never really built Dusk and Dawn in solo queue or anything, so I'm not 100% sure how it works. When it says it applies on-hit effects twice, does that include damage? Or does that only include stuff like Gwen getting 2 passive stacks, or Diana getting 2 passive stacks, so they can like speed up their empowered auto? Because like I've never bothered to practice tool the item, so I'm still not 100% sure how it works. It applies things like Kaiser passive, Echo passive. Yeah, like Rageblade. But I'm asking, does on-hit effects count as damage? If you deal on-hit damage, does it do the damage twice? Because Azir doesn't have other on-hit effects other than bonus damage. Vâng, cảm ơn hai bình luận viên rất là nhiều, và chúng ta trải qua một ván thi đấu đầu tiên. Rõ ràng cái việc được bích sau because if the Dusk and Dawn is like doubling the damage of Azir's empowered auto attacks with his W every time he procs Sheen, then like maybe I can see it. But I didn't think that was how the item worked. But then again, I have no idea how the item works, so. Seems like DFM did not improve compared to last year. Yeah. I don't think we were expecting them to. Let me see if I can dig up those SoftBank Hawks rumors. Nếu không thì tôi nghĩ là trận này đã kết thúc nhanh hơn dành cho CFO. Đúng rồi, Dogo thì nguyên cái game này hơi quăng nhá. Chắc là Dogo ý game này anh Lộc Shadow đánh hay này. Dogo tôi thề các bạn. Với cái pha đứng trước trụ xong rồi đứng lớn ngớ đó, nằm cũng không biết bao nhiêu lần. Thậm chí là cái pha mà mất trụ một đường giữa, anh ta hoàn toàn có thể đi về một cái đường an toàn, anh ta vẫn đi ngang qua để bị Oriana kéo phải là nửa cái máu. Cái tình huống cảm giác là chưa vào phong và cũng hơi lỏng tay tới từ các thành viên của CFO. Với việc là họ chỉ phải gặp DFM thôi nên tôi nghĩ là họ cũng rũ bỏ một phần nào đấy về mặt tâm lý. Ở đây là một tình huống mà thành trường rất đẹp đến từ Dogo, tốc biến lao và có mặt ở cây côn. Nói chung là những tình huống mà quan trọng thì Dogo vẫn chứng minh được cái giá trị của mình. Yeah, the problem is if I try to Google anything about this team, đây nè, pha này nè, chứ pha nào. Then all that comes up is their baseball team instead. So. Vừa nói là thấy luôn à. Yeah, I could try to dig around for it, but it would take me like hours and I would lose all of my mental sanity, so maybe we just don't do that. Red thì rõ ràng từ đầu tôi với anh Trung đã nói rồi, Red là gần như là một con cáo ở khu vực đường trên. Let's check the LoLPacific Azir page, see what the Azir players have been cooking in solo queue. Oh, his win rate is turbo shit, as per usual. Let's look at patch 16.1. I mean, people were playing it, and the win rate is higher than everything else, but what you have to remember about win rates is that if an item is not recommended, then the win rate is usually going to be about 3 to 4% higher than it would be otherwise. So usually when you look at something like this, the implication is that if Dusk and Dawn does become a recommended item, the win rate should go down to like somewhere between 49 and 50%. But I mean, it looks playable at least, if nothing else. Because the thing about the win rates, like if the item is recommended, then that means that everybody is just gonna AFK buy it. Like all the new players will just AFK buy the item. Or all the players who don't have like super high mastery. And then the only people who buy items that are not recommended are like the one tricks who actually know what they're doing for the most part.
rõ ràng cái việc đánh như thế này thì nó có một cái trận thắng rất là bước đầu tâm lý dành cho CFO ấy. Doesn't LoLPacific only grab good players on the champ? No, you can set it. I have mine set to Emerald Plus. But yeah, like it was the same deal with Stormrazor and Bessa, where like people were going Stormrazor versus Eclipse, and everybody was like, the Stormrazor win rate is so much higher though, and it's like, yeah, the Stormrazor win rate is higher because it's not a recommended item. So the only people who are building Stormrazor are the Mbessa players who think that it's good. But then all of the bad Mbessa players are just going Eclipse because that's the default rush item, so they're like dragging the win rate down. And like, not saying it's not true that Stormrazor Rush is better than Eclipse Rush or anything, but it's just, that's one of the main reasons why the win rate was so drastically different. But yeah, I'll go into practice tool at some point and test out how Dusk and Dawn works, because I want to know for myself. But I don't think I can do that during a co-stream. I don't know if I'm allowed to pull up the game during a co-stream. The match ends when any of these conditions are met. When a team is first to 2 kills, or is first to destroy the enemy turret. Sudden death kicks in after 7 minutes, and the winner is decided by the first kill. One fight decides it all. Win the showdown. And first selection. Levi pulled it up during a co-stream? Yeah, well, Levi's Levi. I assume that bigger co-streamers have different rules, you know? Because, like, one of the things about co-streaming a region is you usually have to commit to co-streaming, like, 70 to 75% of it. Like, you have to do opening week, you have to do closing week, and you have to stream 75% of the game's total. But I've seen some of the bigger co-streamers not do that shit. Like, you know? So I just assume they play with a different rulebook. Okay, I'm gonna run ads now before draft of game 2 starts. You're not double if child win. That's what I'm saying, yeah. Like, I will dominate. Will sometimes just be like, what's going on in LCP? And he'll just turn on the LCP Co-Stream for a game. But like, if I tried to do that shit with LCK, I would be smited from the heavens. Riot would immediately incinerate my house if I tried to do that. You know what's funny? Because this Viego skin costs like 200 bucks or some shit, but the $20 Lilia skin that they're releasing next patch is like a better skin. Like, it looks better, has better effects. Like, yeah. The Radiant skins are also dog shit. And by that I mean the Radiant skins are amazing, actually, and you should buy them all. I love Riot Games. Xin chào các bạn đã trở lại với LCP giai đoạn 1 và chúng ta đến với cặp đấu giữa CFO cùng với DFM. Ván 1 trôi qua theo một kịch bản khá là dễ đoán trước, nhưng mà đâu đó chúng ta cũng có thể đánh giá được CFO vẫn chưa quá là trơn tru trong cái cách vận hành và kết liệt cái ván thi đấu này. Như tôi đã nói ở trước trận đấu thì họ sẽ cần. I think DFM already plays better than all of last year. You know what? Maybe. I thought that DFM was like the third worst team in all of Tier 1 League last year, so there is in fact a chance that you are correct.
kiểu rất là dễ bị trừng phạt đúng không? Khi mà gặp những cái đội tuyển mạnh hơn, họ có cái lối đánh tấn công dồn dập hơn và có khả năng macro di chuyển tốt, kiểu như những đội tuyển cấp top đầu. Nhưng mà chúng ta đã nhắc tới kiểu như là GAM, Viking, Secret Well hay là thậm chí là Deep Cross cũng là một cái tên rất là đáng gờm. Mặc dù họ đang có cái tỷ số là 1-1, nhưng đây cũng là một đội tuyển có thực lực khá là ổn tại LCP 2026. Thì nếu như cứ tiếp tục cái màn trình diễn này thì vấn đề của CFO sẽ lộ ra khá là rõ trong cái câu chuyện họ vẫn chưa kết nối và cái hệ thống hoàn chỉnh của họ vẫn chưa được vận hành một cách trơn tru. Đúng là như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là Shadow, tôi cảm giác như là anh ta đã tìm lại được chính mình. Anh ta đang làm rất tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay. Có một lời khen cho Shadow. Còn về Doko thì ngày hôm nay hơi hừng một tí. Nhưng mà nếu như mà anh ta bình tĩnh... Target dummy without resist, just nashers and same AP rank 1 W damage. 130, both items, okay, that, you're typing this out in a very confusing way, hold up. Both items with, wait. Còn DFM, thật sự tôi không hài lòng lắm với cái cách mà họ cấm và chọn. Đồng ý, cái việc họ thua trước CFO là việc chấp nhận được. Nó là kịch bản rất dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái việc mà họ đưa ra những lượt chọn ở thời điểm sau, nó hoàn toàn, đối phương lộ hết 5 sự lựa chọn rồi, nhưng mà họ lại đưa ra những cái quyết định gần như là đâm thẳng vào lòng đất như thế. Thì rất là Yeah, I'm just gonna test it on my own. Tôi chẳng kỳ vọng bất kỳ một đội tuyển nào trở thành một cái kho điểm dành cho các đội tuyển khác cả. Họ sẽ phải tạo ra một cái môi trường cạnh tranh nó kịch tính hơn, nó hấp dẫn hơn, chứ không phải là như vậy. Đúng. Thật ra thì ở trong trận đấu vừa rồi đã có những lúc mà bên phía của DFM họ làm rất là tốt, thậm chí là họ có thể cân bằng về mặt lượng tiền so với CFO. Chỉ đáng tiếc là những pha di chuyển của người chơi xạ thủ Keikun không thực sự là quá ổn, đặc biệt là ở vị trí đường giữa, khi mà anh ta bị bắt lại bởi trời sập, bởi mưa tên lửa, chỉ vì anh ta tham một con lính. Nhìn rất là buồn cười đúng không? Citrus cũng đã rất là cố gắng cứu anh ta rồi, xong với tay lại bắn con lính để rồi là đi cả đội. Like, hold on, there's... những cái pha thi đấu như vậy nó nặng hơn là những gì mà I should be able to bring up the co-streamer agreement on stream. Anh ta nằm xuống thì đồng đội anh ta vẫn gỡ được. Because that thing's literally public. Like, people, the application is public, so. Và ván đấu này hy vọng là sẽ có những bài vở thực sự là hiệu quả đến từ DFM để cân bằng tỷ số 1-1. Tôi rất là mong chờ một ván đấu thứ 3 ở trong cặp trận MOBA này. Và thực ra khi mà qua đội đỏ họ bắt buộc phải thay đổi cái lối đánh nha. Tại vì ở cái meta 2026 và tất cả các giải đấu thời điểm hiện tại thì đội đỏ là đội thuần công. Phải bích một cái cặp đôi đường dưới phải thực sự mạnh, đánh chung với một rừng có khả năng tấn công sớm để có thể kiểm soát được cái khu vực hang rồng, ép đối phương ra, hoặc là ăn liên tục những con rồng để tạo ra một cái áp lực khiến đối phương phải di chuyển giao tranh sớm với mình. Thì đó là cái mà bên phía của DFM sẽ phải thể hiện ra, chúng ta thấy là họ có vận hành được đội hình công hay không. Và những cái lượt ban bích nó Yeah, so like this is the public application. Khi mà họ được bích cuối. So like there's no way I'm not allowed to show the public application. So if I open up the terms and conditions on the public co-streaming application that everybody can see already. Để đánh early game, quan trọng là early game, qua được early game rồi làm gì thì làm. Và chúng ta hãy cùng đến với lượt ban bích giữa cả đội tuyển. CFO sẽ là những người bên phía team xanh, còn với DFM họ sẽ là những người bên phía team đỏ. Đội đỏ sẽ có quyền chọn trước, đó chính là DFM. Manfai Apesa rồi lại vào cái thế So this is what I was talking about. You agree not to and not attempt to do any of the following. Stream gameplay of the game other than the co-stream or personal gameplay. So when I read this, what this says to me is that I'm not allowed to stream myself playing League while the co-stream is happening, which would include practice tool. That's like how I read that. So as far as I know, I'm not allowed to open up practice tool while the broadcast is live. Và lựa chọn Zura tôi nghĩ lựa chọn an toàn. Thế thì bây giờ đạo thủ tính chơi gì đến từ DFM nhỏ, còn Kaiza này, Ezreal. Nhưng mà đánh Ezreal cẩn thận cặp Naughty Kaisa. Cẩn thận. Tại vì Kakun là một người như chúng tôi đã nói rồi, anh ta không thuần đường dưới, anh ta là một mid laner. Rai được chọn đường giữa, Akali luôn. Okay, this draft read is so funny by the way. Và liệu có lấy Cassiopeia trong phase này luôn không? Meta này thì con Akali ngon hơn. Con Akali sẽ cho một cái lối đánh tấn công Because
Ngày hôm qua thì bên phía của DFM are first pick, right? But CFO banned Aphelios. And DFM don't want to first pick Yunara, obviously. So they banned Yunara because their perception is that if CFO get Yunara, then there's no answer DFM can go other than Aphelios, or else they'll lose the entire game. Like, that's such a crazy meta read to me. Like, there's no way that we have no answer for blind Yunara, right? There's no way. I refuse to believe it. Like, if that's where you're at with your drafts, then I think you're maybe cooked. Và con Kai'Sa thì nó cần có khả năng khống chế tốt, mà con bạt với mắt xích không gian thôi thì nó tôi nghĩ là không đủ. Because Yunara is like strong level 1, but then she's not a strong laner apart from that. So you can go so many champions into Yunara and be happy. Like, the read that I really like going into Yunara right now is that I think that, like, at most Ashe lanes shit on Yunara. I think that, like, if enemy team, like, blind picks Yunara without Lulu, you can just go, like, Ashe Lulu and fuck her up. If they go Yunara Lulu, you can go, like, Ashe Seraphine. If they go Yunara and engage, you can go Ashe Renata. Like, there's... I feel like you can stream your own gameplay, not other people's gameplay. No, the contract literally said you cannot stream your own gameplay. Like, it was very specifically, you cannot stream your own gameplay. Và con Na này sẽ phải cần rừng hỗ trợ. Và cá sấu khi mà đánh kèo với Na sẽ cần rừng lên băng trụ để có thể tối ưu hóa cái lợi thế đi đường. Nhưng mà đối phương là không chọn rồi. Cặp đôi lúc đầu chúng tôi đã like here, I'll pull it up again. Make sure I'm reading this correctly. Prohibited content. You agree not to do any of the following. Stream gameplay of the game other than the co-stream. Example, personal gameplay. Seemed pretty clear to me. I mean, like, it makes sense in theory. Right, here, let me move my portrait again. Like, it makes sense in theory because it's like you don't want people just, like, playing solo queue during a co-stream and then just watching the co-stream on the side. Because then that like, gives off an air of unseriousness, as if you're, like, you don't care about the region, you know? But I think that the fact that I can't practice tool something in between games is, like, crazy. Maybe I'll email about that. You know what? I'll do that. I'll send an email about it to the Riot rep. And we'll just see what they say. Ở thời điểm hiện tại khi mà con Talia được bắp sức mạnh dọn rừng thì liệu Shadow có thử không? Nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái sự lựa chọn hơi không an toàn. Cứ để những cái thuần túy nhất đi. Đúng. Nhưng mà bây giờ cặp với rừng nào? Vừa mất đi Pantheon rồi. Mất luôn cả Xin Giao rồi. Vi cũng bị cấm. Hơi khó tìm một vị tướng kết hợp với cả Talia thời điểm hiện tại nhé. Đúng. Và trận đấu này tôi nghĩ là Wukong là the best rồi. The best dành cho Shadow, nhưng Rek'Sai đường trên và giấu người chơi đến từ team. Rek'Sai để mà nói thì đây là một kèo mà anh ta có thể farm an toàn, farm hòa được với nội tại của mình. Và trận đấu này thì DFM Wukong đã được nhả ra. Rất cần một cái áo choàng gai để giúp cho Rek'Sai bắt đầu có thể đi đường cần với cả cá sấu, còn lại sẽ là kèo đánh thủ hòa thôi. Bây giờ họ sẽ phải lộ luôn cả Reo cùng với một vị tướng ở trong khu vực rừng, bắt buộc phải lộ rồi. Xin đồ luôn không? Hay là Wukong thì nó sẽ thành một cái đội hình combo với cả I'm not looking at the draft right now because I'm sending this email. There's no way they lock in Vel'Veth. Okay, yeah. Qiyana tôi nghĩ là lựa chọn an toàn hơn. Nên là Qiyana. Qiyana bởi vì sao? Bởi vì cái đội hình của bên DFM đường giữa có ngục của ngữ này, đường trên thì cũng có khống chế đến các con bài để không. Nên là nó phối hợp với con Qiyana khá là ổn để dồn sát thương. Nên đây tôi nghĩ là lựa chọn không tồi, nhưng bên kia Wukong ở vị trí rừng dành cho Shadow. Bản bích rất sách giáo khoa đến từ DFM. Đội của DFM tôi nghĩ là chấp nhận được nha.
Còn ngược lại CFO họ đang có một đội hình đánh kỹ năng rất cao với Nico Kaisa, một cặp đôi tủ của Doggo, và 2274 thì không biết là anh ta đã luyện tập đủ nhiều vì tướng Nico này không bên dưới để cặp với cả Kaisa của Doggo hay chưa. Còn ngược lại nếu tiếng trên đến từ CFO thì nó vẫn là bài cũ, nó vẫn là câu chuyện cũ. Chúng tôi sẽ đánh xuống nửa dưới, chúng tôi sẽ tập trung vào những con rồng. Đúng là như vậy. Cái điều kiện thắng của CFO là họ sẽ bạch Kaisa có đồ, họ sẽ bạch Thalia có đồ. Khi đó thì họ có thể chơi thoải mái. Còn với bên phía DFM họ cần phải double và đấu thật tốt với Rìa Phong ở vị trí đường trên. Đây là một đôi Fiona Rìa Phong, một đôi cực kỳ dễ đai trụ nha. Nhưng mà nên nhớ là cấp độ 6 bên phía của DFM giao tranh cũng mạnh với bộ khung Fiona Real Mid Fortune. Chờ xem thử là trận đấu này có cần tới ván bài hay không. Xin mời các bạn đến ngay với hai review của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với ván thi đấu thứ hai trong cuộc đấu. Alright, a question has been sent. Hopefully I get an answer to that by like tomorrow maybe. DFM đang rất nỗ lực để có thể mang về được điểm số đầu tiên. Is there a chance for Tarzan to be unbanned? Well, Tarzan didn't get a permanent ban, right? He got an indefinite ban. I thought. Maybe he got perma banned, but I thought he got an indefinite ban. Có thể coi là ưng ý dành cho bên phía đại diện của LJL. Nếu như để so sánh về cách có dễ vận Which means that Riot can unban him whenever they want. And even if it was a perma ban, they can still unban him whenever they want. The thing is, though, is that when Tyler 1 got banned, he like started streaming Variety and like genuinely tried to become a better person. But something tells me that Tarzan will not do that. Tarzan is not the type of person to try to better himself. Good draft, CFO. Yeah, I think it's fine. I think that the only question mark about the draft is if this Wukong can get any value pre-6, like if he can survive pre-6, because usually Kiana can do work levels 3 through 5 to a champion like Wukong. Also, 2274's got to stop getting hit by dry Rel Ws. He's gotten hit by 2 of them so far. So he's just like chunked for no reason. Okay, okay. You know what? It's flash trade, I guess it's fine. Đang làm rất tốt ở khu đường dưới nha, nhưng ngược lại thì DFM đang là vị trí Kakun đang chơi như mơ ngủ vậy. Anh ta dính rất nhiều lần những cái pháo hạt, bất chấp câu chuyện Kiêng đã bảo được tương đối nhiều bóng 274 rồi. Và chỉ cần Midforton của Kakun giữ vị trí tốt hơn. Dash from Kiana countered by rocks. Yeah, sure, I guess. Mở đến từ con Rel của Kiêng thôi, mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng đó là điều không xảy ra. Có làm choáng không đây? Không có, chỉ đơn giản là một tướng tốc biến về. Kết hợp chung cùng với cả tốc hành nữa, và Bồng Nhơn đã mất đi 2,7 triệu của mình để có thể sống sót. Và tốc biến theo hơi phí đến từ Kenny. I don't actually think that Talia like hard counters dashes, by the way. I think that the way that Talia's E works is that until she throws it, champions with dashes temporarily can't play the game. But the difference between a champion like Talia and Poppy is that Poppy's W exists solely for her to fuck over dashes, right? And she can like cast it instantly to react to a dash and cancel the dash while it's happening. And then the other thing about Poppy is that she functions perfectly fine without her W. Like if she never presses W in a fight, because there's never a good moment to press it, it's completely fine. She can still stun people with E, she can still deal damage, still ult people out, all that stuff. Talia, if you don't press E, you are not a champion. Like if you're not attempting to EW somebody at some point, like to CC chain to do damage or like set up your team, like you are literally just AFK and doing nothing. You provide no value. So you can't just hold your E forever to deny the enemy team the ability to dash. Like that's not how that works. Like you have to use your E at some point. And then so champions with dashes, the way that they play is that they just wait for you to use your E. They have to play more passive until Talia uses E, and then once she uses the cooldown, then they can play.
vừa khít dành các thành viên về phía đội của CFO. Like, for example, that's why in pro play, Talia is perceived as a bad matchup into Ahri. Like, if you blind Talia and they counterpick Ahri in pro play, it's perceived as a bad thing for the Talia. And it's like, you might be like, but Ahri has dashes and Talia counters dashes. No, Talia does not counter dashes. The way that it works is that Talia can only play the game if she has her E up, and as soon as Talia uses E to do anything, then Ahri can just ult at her and kill her. Like, that's how that matchup goes. So it's also very hard to react to a dash with Talia E, because the E is like, it has a cast time and then the rocks don't even come out right away, so it's like usually you end up throwing it out to like you like, for the most part, when you're denying dashes with Talia, the way that you're doing is you're throwing the E at the dash champion before they dash. And then the idea is that they can't dash over the rocks, like what we're looking at right now. Like, Talia threw the rocks at Qiyana, so that way Qiyana couldn't dash at her while the rocks were up. Like, that's how Talia has to use them. She can't just not use her E and then wait for Qiyana to dash and then use her E to stun Qiyana off the dash. Like, this is not really a reactable thing. Giúp cho bên phía DFM có thể tiếp cận được gần hơn tới với ngưỡng sức mạnh của mình ở trong những thứ giao tranh lớn đầu tiên. Chắc là sẽ chờ tới những con sâu thì tôi nghĩ rằng là thời điểm đó bên phía DFM sẽ có thể cân nhắc được. Còn đây là nhịp vào không đã bước lên quá cao. Kini cũng đã đầu tư tốc hành luôn để tiếp cận được với một tiếng làm chậm bởi cổ ngữ, và nó tạo tiền đề cho một tình huống nhát chém nguyên tố băng chói chân thành công, và sát thương là vừa đủ để có thể giúp cho đem về điểm vào cùng cho chính mình. Shadow bây giờ sẽ lấy về con rồng. Con rồng gió mở màn dành bên phía đội CFO rất là đơn giản, thì họ cũng đang có cho mình đó là một đường dưới thắng, không có lý do gì không khai thác được vào con rồng này cả. Một con rồng bắn sớm sẽ tạo ra khoảng trống để Will you cover the T1 game in 20 minutes? Nope. I do not have LCK co-streaming rights, so I can't watch that. Ngay khoảnh khắc vừa rồi khi mà Citrus đánh cho mình cái hoa soi sáng ở tại nửa trên thì vị trí của người ta cũng đã lộ, và thông tin là rất nhiều để cho bên phía. I do think it's really funny, because people ask me that like pretty much every time I co-stream LCP. They're always like, "Are you going to cover the LCK match?" And then I'm always like, "I don't have LCK co-streaming rights." I'm still thinking about that one guy last week whose response to that was, "Just apply for LCK co-streaming rights then. Just apply." I'm still thinking about that because that's like the funniest response ever to me. Like, first of all, there is no LCK co-streaming application. Like, I don't know if people don't understand that, but there is no public LCK co-streaming application. The only way that you can request the ability to co-stream LCK is if you're part of the League of Legends partner program. And the League of Legends partner program, entry into that is currently closed. If you are not in the partner program, you cannot get in right now. Like, so there is physically no way for me to apply. Like, it's impossible for me to apply for LCK co-streaming rights. And even if I could, the only way that a foreigner could get LCK co-streaming rights is if my stream got like quadruple digit viewers. Like, LCK is by far the hardest region to get co-streaming rights for. Like, you have to have a really big stream to do that. But no, I'll just apply. I'll just apply for the co-streaming rights and then we'll watch T1. That sounds good. Cố gắng di chuyển chung cùng với Citrus bằng những vòng xoáy không gian để Ganh sẽ không vào đường khác, tạo lợi thế dành cho Momo hay là các cool gì đó chẳng hạn. Cốt voi lần đầu tiên đã được sử dụng đến từ bên phía của DFM, lần này nó sớm hơn rất là nhiều so với game chiến đấu trước, và để xem là cái độ hiệu quả nó có thực sự. Wish LPL had more co-streamers. LPL's actually got a lot of co-streamers. It's just the thing is that the LPL co-streamers are not actually co-streaming. Like, for example, the LPL English broadcast. They're doing it because they have co-streaming rights. Like, that's how that works. Is they're doing the broadcast like that because they have co-streaming rights, so they have the ability to do it. Or like the Onivia cast with like Nymera and Initialize, they can do that because Nymera has co-streaming rights. So they're not like all of these channels, like all of the English channels that are doing like LPL broadcasts,
are all just co-streamers who are like treating their co-stream like a broadcast because there's no official English broadcast, you know? Tốc độ chính nó bắt là ngang nhau, quay chấn về thành công, kích tốc hành lên đối phương tốc biến để có thể bỏ chạy. Và lần này thì sẽ chờ đợi cho một yếu rút lui được hay không đây. If I would dominate wasn't a coach right now, LPL would be more popular. Yeah, well, I mean, first of all, Dom is watching a decent amount of LPL still. Like, pretty much, like, every single major LCK and LPL match, and some of the LEC matches, like, Dom has been co-streaming them, if I recall correctly. I feel like I'm seeing him do that. So it's not like he just like disappeared. He still co-streams like 15, 20 hours a week or something. And the other thing is that even when he did co-stream LPL full-time, LPL still wasn't popular. LPL is just not a popular region outside of China. Tầm nhìn là có, sẽ biết được rằng là đã có người để có thể kéo con cóc vào trong cái bụi rồi. Cho nên là bên phía của CFO cũng không cần phải tiếp tục đấn đá ở khu vực này quá là lâu làm gì cả. Họ sẽ chỉ muốn kiểm soát lại và sau đó lùi về mà thôi. Trói chân hai người nhưng sau đó cũng đã phải nhận lại một nhát chém nguyên tố. Cũng may là CJ không đủ tốc độ để có thể tiếp cận. Chứ nếu không thì 2-7-4 hoàn toàn có thể mất thêm tốc biến của anh ta. LEC co-streaming rights are given to regions. What does that mean? Tại khu vực đường dưới đến từ DFM khi mà họ biết là con rồng nước chuẩn bị xuất hiện rồi. Đã mất cho đối phương con rồng đầu tiên, đã mất luôn cả sâu. Để cho đối phương sở hữu những cái mục tiêu lớn cách quá đơn giản như vậy thì nó sẽ vô cùng khó đi về giai đoạn về sau. Chúng ta xem lại tình huống khai thác ra khu vực đường giữa đến từ bộ đôi Shadow cũng như là cả Vương Nhon, khiến cho Kenny cũng đã phải nằm xuống một mạng và tài nguyên ở trong. Like the way that I see it from my standpoint, I think if I really wanted LEC co-streaming rights, it would be easier for me to get those than it would be for me to get LCK or even LPL. At least that's like my personal read of it. Thời điểm mà chúng ta sẽ chuẩn bị hướng tới là con rồng thứ hai của game đấu này, một con rồng nước. Và cũng dễ hiểu thôi khi mà bên phía DFM cũng đang dần dần cái di chuyển ra đây, họ sẽ không muốn cho bên phía CFO kiểm soát hai rồng từ khá sớm. Đội hình của CFO là một đội hình càng đánh về sau sẽ càng có được những sự khó chịu nhất định. Nhưng nếu như để họ con bạch rồng quá sớm thì e rằng. And then I have no idea how easy or hard it would be to get CB LoL co-streaming rights, but even if I could, I wouldn't because CB LoL's time slot happens when I'm trying to sleep. So, alright. Gang went in and got one shot. It's kind of dependent on if Momo can do anything with this flank. Doesn't look like it. Shadow flashed out. Yeah, DFM are cooked. It's easy 2-0. Well, this was fun, but we can move on to the better series. Và đường giữa của bên phía đội DFM sẽ đi bộ được về. Đầu tư tốc biến đến từ Rex để có thể cố gắng kéo thêm đường giữa đối phương ở trong pha tấn công dài hơi vừa rồi. Nhưng quan trọng nhất là con rồng nước đã có dành về phía của CFO và họ tiếp tục nuôi được ý định kiểm soát những con rồng sớm. Và đây là pha giao tranh mà nếu như mà có bão đạn ở nhịp đầu tiên thì sẽ rất đẹp khi chúng ta có được một pha gom hai người rồi là chiêu cuối của Kena chúng tới hai người nữa. Nhưng Kakun đã không ở trong. But also what you're saying, I think you benefit from LCP co-streams more. There's no way. I feel like if I did randomly just have LCK co-streaming rights somehow, I'm almost certain my LCK viewership would be higher, you know? Who's my favorite streamer cheering for? I'm cheering for Vikings. Because I'm still just a Coach Null hater. Well, hate is a strong word. I'm a Coach Null hater. 50% of your viewers disappear when LCK starts? Oh, more than that. There's like that one day where I had almost 100 viewers total, and then LCK started, and then it shot down to like 40. LCK is boring matches today. Okay, you telling me that CFO versus DFM is not a boring match? What happened to the MVK hate watch? Well, they changed like half their team.
One, they changed like half their team, and two, they played way better at Asia Invitational than I thought they would. So it made me want to give them another chance, you know? Kate is still in? Not exactly. They played Shawnee in game 2 last week. But also, like I've been saying, I think that Kate is underrated. Like, people don't like him because he makes some silly mistakes in mid and late game, and then he never did well at the international tournaments he went to. But like, he's actually good at laning. Like, I swear, he's good at laning. He has value in this region. But people just act like he, like, punched their dog, you know? It's like, VCS fans will hear that Kati is playing, and they will pretend like they have just been shot. Like, people call him a regional merchant, but have VCS fans ever considered that maybe the VCS just isn't as good as the other major regions? And that maybe Kati was not supposed to be expected to be better than the other international mid laners? Did we think about that one? Besides, it's not like Kati's done any worse internationally than, like, every other VCS mid laner not named Froggy. At least in the 2020s. There was like some good VCS players before that, but like post 2020s, it's been like Froggy and nobody else. Like, every other VCS mid laner has stunk really badly. Những nỗ lực để có thể với được vào vị trí của Dogo, nhưng chúng ta thấy không thứ gì chạm được vào. Res vẫn đang đu theo. Và Res không đơn động, anh ta còn có Shadow, anh ta còn có vị trí của Pungia. Dọn hết lính thì sẽ là lúc để có thể thực hiện tình huống băng trụ thôi. Momo biết rằng nếu đứng im thì mình sẽ thành miếng mồi cho đối phương. Và đang cố gắng bỏ chạy. Cắt vào sắt để thoát về. Nhưng cái trụ này thì nó không. Not like we have many good mid laners. That's what I'm saying. It's like the VCS just doesn't have amazing mid laners. But I feel like every single time a VCS team goes to an international tournament, all of the VCS fans are like, this is the mid laner that will gap everybody, and then they don't gap everybody, and then all of the VCS players are just ready to drop that mid laner forever. They're like, what? Dire lost lane to Jojo Pune? We hate him forever, even though he's a rookie. We hate him forever. He should be kicked off of Team Secret Wales. He was the second best mid laner in LCP all year as a rookie. But he lost lane to Jojo Pune when he was on champions that he doesn't even play. And now we all hate him. It's like, okay, nice. Đã chuẩn bị xong cho mình đó là món trang bị thứ 3 đấy cho Dogo rồi, và thậm chí là bây giờ họ sẽ tiếp tục đi đẩy lính, họ sẽ gia tăng thêm những nguồn kinh tế cho xạ thủ của mình. Like, the revisionist history is kind of crazy on Dire. People are acting like Dire does not deserve a team, but like, he was actually just the second best mid lane in the region. Like, he was better than Arya all year, and I feel like most people would consider Arya to be a good mid laner. And to prove my point, like, in week 1 this year, Dire was smurfing on people. And with Hong Q gone, I would not be shocked if Dire ends up being the best mid laner in the region. I think that is definitely a possibility. But nope, he does not deserve a team, because he looked bad on Aurora at Worlds 2025. What do you mean, Bloodletter's Curse on Orianna? Okay, actually, I think that Bloodletter's Curse on Orianna is, like, completely fine. I think going, like, extremely tanky builds last year was completely okay. Like, if you went Rod of Ages, Archangels, Bloodletters, like, it's actually fine. Because the items were so overtuned. Like, Bloodletters was super overtuned item, Rod of Ages was super overtuned.
So it's like, in theory, even if it's not what you want to do, it's like, if the items are broken, the items are broken, you know? Like, Bloodletters was really good because it was a magic resist % shredding item that gave you ability, haste, and health. So it's like, of course it has to be good, you know? It's not giving you as much stats. Yeah, but even before that, like, even before they buffed it, it gave better stats than Leandre's, just like objectively. It gave better stats and dealt more damage than Leandre's. But people like still perceive Leandre's as a damage item and Bloodletters as not a damage item. I think DK is potential top 2 team in LCK. I'm gonna say it's pretty unlikely. Like, HLE doesn't look very good. But yeah, I don't know if DK is gonna be better than T1. That seems unlikely to me. Like, if T1 starts shitting the bed, then there's a chance. Like, I think that DK should be expected to be better than, like, Nongshim and FearX and stuff, but both Nongshim and FearX have been playing pretty well, too. So it's not like those are just free either. They hate everyone that can't perform at international tournaments. If that's true, then they would hate Coach Null. I blame Null for a lot of Secret Wales' issues last year. But Null signed to GAM, and everybody's like, oh, GAM will win the LCP. It's like, okay. Cool. Blame CL? CL's not doing their drafts, though. Like, CL was not the drafter. Null was the drafter. And Null was also the person with the bad attitude whenever they would lose. Archie did peak griefing of GAM. I thought that Secret Wales was the worst drafting team in the LCP last year, by the way. But like, based on the shit that I saw from the Secret Wales documentaries, CL seemed fine. I didn't dislike most of the stuff that CL was saying. But then Null would open his mouth and I would be like, what the fuck are you talking about? Mở đường cho bàn thắng sát thủ của Dogo lao thẳng vào. May là các cùn đã nghĩ lại rồi. Anh ta không đi vào trong cái vòng xoáy đó, chứ nếu không thì hoàn toàn có thể là 3 mạng dành bên phía của CFO luôn. Cái chút nữa thì trồn chung một chuyến đến từ các cùn cùng với những người đồng đội. Cú xoắn chói của 2274 gần như đóng bom bộ đội bên phía của DFM. Null was trolling. I mean, like, it's one thing if you have a different draft read than me. Like, I'm not gonna... Like, there are plenty of coaches who have different draft reads than I do. Like, I kind of disagree with, like, the entirety of the LCK draft right now. But... I feel like Null did not understand his players. He would draft his players champions that they don't play, and then they would lose. And it's like, obviously they're gonna lose, because you're drafting champions that your players can't play. And then the other thing that Null would do is that whenever Secret Wales would lose, Null would do that shit where he would refuse to take accountability. He would just blame everything on the players. And I hate it when coaches do that. Trang bị mới là một cái bình minh hoàng hôn. Ngày hôm nay thì đang là một con cái xa full, gần như là full chí mạng trong một cái đội hình. Like, listen, if you're like Tabe or something, and you hard win a draft, and then your players shit the bed, and you're like, it's my player's fault, and like, I still don't like that you're saying it, but it's like, okay, at least I can kind of understand it. But we can't be Coach Null drafting like the shittiest drafts known to man. And then being like, there's nothing else I could have done.
Like, okay, well, you could have drafted a playable team comp. That's something you could have done. Res vẫn đang bơi và đang đem lại cho đội thông tin đến từ quả cảm quang địa chấn. Tất tung tốt, lấy được mạng của các cun luôn, rất là khỏe. Bây giờ thì Shadow tới để có thể tiếp ứng. Chiều cuối tung ra, cắn sẽ là đủ sát thương. Doggo có được. Like, I'm not exaggerating, by the way. That's like a very infamous clip within the Vietnamese community. I think it was after Secret Whales got eliminated in Split 2, I believe. It was either Split 1 or Split 2, but it was one of the two. They got knocked out of playoffs. And Null was like in the back room, like crying, saying that there was nothing more he could have done. And it's like, your players are fucking sitting right there, bro. They're sitting right there. They're listening, they're watching you say that there is nothing else you could have done. And the only implication is that you were saying that it's the player's fault, and they're right there. Like, how can your coach be doing that? Like, that's so, I don't know. That shit pissed me off. Like, that like actually made me angry. It made me not want to cheer for Null, which is a shame because I really wanted to cheer for Secret Whales. Like, I like all of their players. But yeah, I don't know. I am going to stop ranting before I get in trouble. Đến từ bên phía DFM mà thôi. Gang đứng trong bụi này muốn tạo tiền đề để mở ra, nhưng vấn đề là anh ta sẽ chọn vào ai và ai sẽ là người follow. Cái tỷ lệ khi mà gang xuất hiện và sau đó bị xóa sổ là còn cao hơn bên phía DFM có thể bắt được một ai đó. Gang bắt đầu đi móc Doggo, người được chọn đang cố gắng ôm bởi vì chỉ có Doggo vẫn rất nhiều máu đạn sắt. Alright, well, they one-shot Doggo. I mean, I don't think it's going to be good anyway, but... I mean, Momo's got the flank. Wait, are CFO throwing the entire game? Nah, I mean, it's just Wallet diff, right? Health bars are so low already. Oh, by the way, respect to Shadow. He's like the first Wukong player in a long time that I've seen have the build that I actually like on Wukong. The Trinity Force Cleaver Sundered Sky. Like, there are a lot of Wukong players who are just not going Cleaver and they're going like Guardian Angel. But I think Cleaver third is like really good in this champ. Or second. Like, I even, like, my personal Wukong build that I want to see people go is Trinity first, and then Cleaver second, and then Sundered Sky third. Like, I swear, Wukong is such a better champion when you get Cleaver on him, like, as early as possible. But, like, I see people going, like, Guardian Angel and Death Dance and stuff. I feel like you're not getting that much value out of him. Alright, I will be back. Những mục tiêu lớn ở bên phía đội CFO kiểm soát hết. Một trận đấu rất sáng đến từ Doggo và dù sao thì đây vẫn là một trong những ngôi sao được giữ lại của bên phía đội CFO tại mùa giải này. Anh ta phải là chủ lực. Trận thi đấu thành công đến từ bên phía đội CFO và họ nhẹ nhàng vượt qua DFM hay không? Cũng phải có những lời khen dành cho các tân binh của CFO như là 274 hay là Shadow ở trong game thi đấu này. Họ cũng đã cải thiện được tương đối là nhiều những cái sai lầm đã mắc phải ở trong ngày thi đấu ra quân và xứng đáng với những cái lời tán dương ở trong ngày thi đấu hôm nay. Còn với Detonation Focus Me, họ đã gặp quá nhiều vấn đề. Mùa giải năm nay mặc dù cũng đã có được cái sự thay đổi về nhân sự, cảm giác rằng là lối chơi của DFM đang chưa có nhiều những sự khác biệt. Họ sẽ phải làm tốt hơn ở trong những tuần thi đấu tiếp theo nếu như mục tiêu của họ vẫn sẽ là trụ lại tại LCP năm nay. Một trận đấu mình nghĩ là cần thiết để giúp cho bên phía đội của CFO tiếp tục giữ vững tinh thần và hướng tới những chiến thắng. Còn DFM thực ra thì về thời điểm hiện tại mình nghĩ là cái áp lực tinh thần của họ sẽ có nhưng mà không quá lớn. Tại vì thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên mà chuyện này xảy ra với DFM. Họ đã trải qua nó ít nhất là một năm ngoái rồi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có đó là rất là nhiều những cái cá nhân mới, ví dụ như Momo là đi lên từ DFM Academy. Vậy nên đây là cũng những trải nghiệm mới dành cho Momo và có lẽ sẽ cần thêm thời gian để DFM hướng tới với những chiến thắng. Một ngày thi đấu ổn đi, có thể coi là như vậy. Đến từ bên phía của CFO khi chung lại thì họ vẫn có một chiến thắng 2-0 để có thể kết thúc ngày thi đấu hôm nay. Còn với DFM, họ tiếp tục rơi vào những cái sự khủng hoảng, thì đây là trận thua thứ 2 của họ tại LCP năm nay rồi. Và những đối thủ khác thì tôi nghĩ rằng là Holy crap. Không có đối thủ nào gọi là I bought 4 boxes of tissues. năm nay để có thể so sánh cùng với DFM. Còn ngay bây giờ thì có lẽ chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ like để lắng nghe nhiều hơn. 3 days ago, and I'm already out of tissues. You know what? I need to do that before the snowstorm hits. I need to go out to the store and get more tissues.
Because if I end up stuck in a snowstorm in my house for multiple days with no tissues, I think I will die. Anh ta thường xuyên set up ra những cái thế lính kiểu như là game trước là băng trụ, game này là có một tình huống cùng với rừng hạ gục đối phương từ sớm luôn. Và chắc chắn rồi, tuyển thủ xuất sắc nhất của cặp đấu này không ai khác sẽ là Doggo. Một trận đấu mà Doggo đã chứng minh cho thấy giá trị. Okay, I just locked in Lissandra support into a blind pick Rakan. I mean, respect. Blind Rakan cannot be real. How much snow? We're supposed to get like 6 or 7 inches. Nhưng mà game 2 thì cái tỷ lệ sát thương đóng góp là hơi ít nha. Hơi ít nha. Nhưng mà đó sẽ là một cái tín hiệu tốt. Lý do tại sao? Tại vì Doggo, Like, I was seeing 2.5 inches on Saturday and 4.5 inches on Sunday. Nhưng mà đây là một cái game đấu mà các tuyển thủ còn lại của đội hình CFO đang lên tiếng rõ ràng, đúng không? Thì nó sẽ là tín hiệu rất là tích cực dành cho CFO. Có nghĩa là không chỉ mỗi một mình là Doggo có khả năng đứng ra để có thể gồng gánh giữa đội hình này. Disappointed. Thành viên còn lại như là What, I'm just not allowed to say how many inches of precipitation we get anymore? đã bắt nhịp được với tập thể chung rồi. Can't wait for all the comments saying that Lissandra support is OP after the game. You know what? Before this game ends, I'll say it. Lissandra support is OP. I mean, it's not OP, but I think Lissandra support is like can be really strong if you pick it in the right spot. I like the pick a lot. It is a good pick. I remember back when Nikki was playing it in like 2022, and it looked really strong when it was in a good spot. Tại LCP ở thời điểm hiện tại gọi là đặt lên bàn cân, gọi là cân kèo với họ cả, và họ không thể nào để mình tự tụt lại so với phần còn lại của LCP như thế này. Thực sự là một cái tín hiệu rất là đáng buồn. Một cái thi đấu mà Momo ở trong ván 1 anh ta làm tốt, nhưng mà trong ván 2 thì hơi khó để có thể chơi với một CFO quá hủy diệt đi. Tình huống xoắn chói thành công cho pha này, bàn đánh tủ lao vào. The Shadow's Q buffer ult. Most pro players Q buffer Wukong's ult at this point. It was mostly when Wukong started being meta in like 2024 that like fucking nobody did it. The only person who Q buffered when Wukong first became meta was like JJ, and nobody else would do it. Like I had to sit there and watch the supposed best junglers in the world, like Kanavi and Canyon and stuff, just like not Q buffering on the champion, and it pissed me off. But in big 2026, almost everybody does it. Phải nói là CFO ở trong trận đấu này họ đã làm đúng với những gì họ đặt ra, và với những gì mà chúng ta mong đợi ở một cái trận đấu mà hủy diệt từ CFO. Và thêm nữa tôi nghĩ là các bạn khán giả cũng rất là thích tỷ số này. Tại vì chúng ta dẹp gọn được cái món khai vị, chúng ta đến với món chính, đó là cuộc đại chiến giữa Viking cùng với GAM. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy tạm nghỉ ngơi trong vài phút trước khi chúng ta đến với trận đại chiến giữa Viking và GAM. Is Nico tank viable? I don't really know why you would go Nico tank. Because I feel like Nico's ults are so much less valuable when you don't have Rocket Belt. It's like it's so easy for the enemy team to play around Flash Nico ult, but like playing around Flash Rocket Belt ult is like a lot harder. It extends her range way more. Is Shadow good for LCP standards? Yeah, sure. I think he should be the best jungler in this region by the time the dust settles, considering he was like smurfing in LPL playoffs and stuff. But yeah, by the way, on the note of like which regions co-streaming is the best for, my YouTube stream was at 40 viewers, and then LCK started, and now I'm at 14 over there, so yeah, LCK is just OP.
Do you think any team can beat the Chiefs' losing streak? The Chiefs' losing streak has already been beaten by multiple teams. Like, real ones will remember back when it was like V3 in the LJL. Had like a 34-game loss streak or some shit. It was crazy. And then there was also Vevictus who went 0-27, but I don't really blame them for it, because that team was set up to fail before the season even started. Here, let me run the ads now. Okay, Victus set back women competitive for years. Potentially, yeah. You know, something I've noticed about the LoL esports scene lately, in like all of the regions across the board, I feel like the analyst desk like doesn't exist anymore. I don't know if people remember this, but the way that it used to work in most of the regions was that they would play the game, then after the game ended, they would run like 2 minutes of ads, then you would come back and there would be like a 10-minute analyst desk segment where they would spend like 5 minutes talking about the game that just got played, and they would like show clips from the game and stuff. And then they would spend the next 5 minutes talking about the upcoming game or series. And then they would run another ad break, and then they would get into the game. And there's like no region that does that anymore. LCK still does that. Well, the regions, they'll like do it, but like the analyst desk segment is like 2 minutes. I feel like they don't let the analysts go crazy anymore, you know? And it's like, people will say that it's good that it's like this because they want less delay in between games. But you could solve the issue by just running less ads. Like, think about this broadcast, for example. Like, in between, like, every single series, we're showing this entire cinematic. Like, we could just not do that, you know? Like, we could just show our 2 to 3 minutes of ads and then just analyst desk it the rest of the time. But instead, this 2-minute timer is going to end, and then we're going to listen to the VCS analysts talk for like maybe 1 minute, and then we're going to get into the 2v2. Less ads, they're not going to do it. Yeah, but like these aren't even ads. Like this is... We're just watching the Viego skin spotlight for like the 10th time this season. And like, you can't say that promoting League of Legends is an ad, because the entirety of LoL esports is an ad for League of Legends. Like, by talking about the game, you are essentially a walking advert for the game, like, you know?
Like, we could just not show the cinematic and not show this Viego segment every single time, and then just let the analysts talk about the series for 7 minutes, you know? It would raise the quality of the broadcast, in my opinion, which would in turn get more people excited about the game, you know? Like, that's how I would want to do a broadcast, at least. If I was a commissioner for some reason. Game ends, 2-3 minute ad break. During those 2-3 minute ads, you give time for the analyst desk to plan out what they want to say, what they want to show. And then for the next, like, 8 minutes, you just have the analyst desk doing shit. And then the analysts can talk until the next game starts, and then you just start the next game. One ad break in between each game or series. Đang xem một trận đấu khác, tôi hy vọng là tôi không có hy vọng là các bạn có thể gọi là bỏ cái trận đó đến xem cái trận này, nhưng các bạn nhớ treo 28 thì cảm ơn các bạn nhiều. Đúng không? Đúng. Tại vì chúng tôi lúc mà nãy giờ đang break thì chúng tôi cũng đang xem trận đó, cho nên là hy vọng các bạn cái gì quan trọng nhắc nhiều lần, treo 28 các bạn nhé. Rồi, và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với cặp trận đấu có thể được gọi là nội chiến VCS. LCK effect, we are down to 35 viewers if I add up both streams together. Down from like 70 or 80, somewhere around that range. Is there a way for esports to be profitable? Yep. It is profitable. If you view esports through the lens that it has to be profitable on its own, then yes, it's never going to be profitable. But it's like, if I'm running a restaurant and I only sell hot dogs and hamburgers, and then I also sell drinks, it's like, I might make more money because if I make my drinks free. Like, if I say, if you buy a hot dog or a hamburger, you get a free drink, then customers will like my place more because they're getting free drinks. So they like view it as higher value, so they'll come back and they'll spend more on the hot dogs and hamburgers because I'm giving them free drinks. But so many games view their esport as like its own separate entity that has to profit on its own. Like, it would be like if I was running the restaurant and I was like, no, if I offer drinks, I have to make a profit on the drinks, and I have to make a profit on the hamburgers, and I have to make a profit on the hot dogs. It's like, that's not how that works. You don't have to make a profit on every individual item you sell. That's a stupid way of looking at it. Like, you just have to make a profit overall. And when Riot, the reason why LoL esports have lasted as long as they have is because Riot has always viewed League of Legends esports as an investment for their main game. Like, Riot does not expect to profit off of LoL esports because the way that they view it is that the better LoL esports is, the more people will be excited about their game, and the more they'll want to play their game, and the more they'll spend money on skins and stuff. So we have like the world skins, for example. And so Riot is profiting from LoL esports. The individual leagues are not profiting in a vacuum, but Riot is benefiting from the esport existing. And they know they're benefiting from it. But I feel like so many esports just don't realize that. Like, so many games will just be like, our esport's not profiting, I guess we can't do it. It's like, okay. Thông số tỷ lệ tham gia hạng gục khá là cao đến từ Kratos đấy chứ. Khi mà anh ta có được 53,2% tỷ lệ tham gia hạng gục này, và cái đây cũng rất là đẹp đến từ Kratos. Like, Riot pays these orgs a lot of money, by the way. Like, these orgs only exist because Riot is like funding their entire operations if they're a franchise league. LCP is a little bit different because it's smaller, but like in the LCS, for example, like every team
gets like a budget from Riot so that way they can exist. So Riot is losing money on every single team. There's no team individually that's making a profit except for maybe like T1, but I've heard even T1 is operating on a loss sometimes. I don't know if that's actually true. I kind of doubt that's true, but it's what I've heard. But like, that's not the point. Like, the point is that the game does better because these teams exist, and it ends up being worth it for the company. Chúng ta phải nhìn lại những cái tập thể trước đây Rocta đã đi qua. Anh ta là một người tạo rất là nhiều lợi thế thời điểm đầu cho team. Nhưng nếu như mà team đánh rơi nó thì không phải là lỗi của Rocta. Rocta làm rất tốt 15 phút đầu rồi. Thì cái câu chuyện của GAM ở thời điểm hiện tại đang là một cái đội hình nó gần như là bổ trợ cho nhau. Rocta sẽ có những cái tình huống call ở thời điểm đầu rất là đột biến. Taki sẽ có những cái kế hoạch dài hạn hơn về sau. Và thêm nữa, Ares ở cái thời điểm anh ta ở Secret. Well, the game of new players. People pretend like the game has no new players, but like, gần như chúng ta không thấy một Ares. It definitely does. Tấn công hoa mỹ nữa mà anh ta sẽ đánh theo lối chơi chậm. Thì cái câu chuyện like I have a bunch of friends that are new to the game. Every single time I make a new account, when I'm playing my first few games, there's like always people who are clearly new to the game. Like people who have sub-level 30 accounts that are like very obviously human and also new to the game. And it's also like the idea of catering a game to new players is also not a universally good thing. Like, it works for casual games. Like, you want to cater Fortnite to new players, for example, because Fortnite is like a fun party game. It's easy to understand, it's easy to digest, but some games are made with the intent of not drawing in new players and function better if you keep it like that. Like, if you think about the game Spellbreak, for example, Spellbreak was a game that got popular because the combat mechanics in the game were like super intricate and there was a really high skill ceiling, and so all the people who wanted to play Spellbreak wanted to play it because of the high level of mastery the game offered. Then Spellbreak made a push to like dumb down their systems to bring in new players, and it killed the game on the spot. Because that's not why people wanted to play the game. Nobody, like, Spellbreak misunderstood their audience. They tried to cater to new players too much. And I think League of Legends is in that spot. Like, the people who play League of Legends do not want the game to be dumbed down for newer players. Like, we like League of Legends because of the high mastery curve and like the ability to sink a lot of time into something and see like tangible growth, but then feel like there's like an infinite amount of growth left to go, you know? Like, League of Legends wasn't made to be a marketable game. When League of Legends came out, it was made to be like a recreation of a mod that a select few gaming tryhards really cared about. And then the game happened to blow up because there happened to be a large audience of people who wanted something like that. But like, that's the thing, is Riot has to understand where their player base comes from, and that's the type of players they have. Riot has the type of players who want to commit to a game for like their entire life. That's the player base that they have, is people who are willing to dedicate large portions of their life to improving at a game. So if you dumb down the game, you're like removing people's reason to play. Like, they might get some new players, but they'll lose so many of their long-time players that it's just not going to be worth it. Like, when I got introduced to the game, I had no friends who taught me how to play the game or anything. I just raw dogged it. And I think that's the best way for Riot to get new players. They just should create the best game possible for the people who are already playing, and the people who the game is right for will find the game on their own. Like, they'll try the game, and if it's truly the game that they want to play, they will stick with it, and they'll keep playing it. If you dumb it down for new people, then what'll happen is that the new people might come, but then they'll just leave after like a year, and it's not sustainable.
All right, who are they actually playing? Who are the Vikings actually playing? I did not see which jungler walked out. I'm assuming it's Guri. Nên là rất là mong chờ Sọp comeback lại. Nhưng mà Sọp ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một người có thể được gọi là Game 1, I'm assuming it's going to be like Guri and Kati. But I think it'd be really cool if it was SOFM and Shawnee. SOFM not going to play, why is he standing there? Isn't he like also a coach for them or something? Isn't he like assistant coach slash player slash minority owner or something like that? Yeah, so it is Guri and Kati game 1. Alright, this version of the roster doesn't excite me that much. Like, I think this version of the roster is fine, but... Doesn't do anything crazy for me. MVK is clearly edging the VCS community. Honestly, I'm almost at the point where I just don't think that SOFM is going to play the entire year. I think he just said he was going to play, so that way people got excited about the team, but I don't think he's actually going to play. Unless Guri just ends up being terrible. Because that was my impression, is that SOFM was supposed to be the starting jungler, and then Guri was only supposed to be there if SOFM sucked. But SOFM hasn't even played a single game, so it's like, I guess he's just not going to play at all. Aren't you a coach or something for one of these teams? No. I'm a coach for a Division 4 ERL team. So like in Europe. How are you right now? Are you getting better? Yeah, I would say I'm like mostly better. I'm not completely better, but I'm mostly better. Akali solo ở trong này cảm giác nó không busting lắm đâu nha. How did the coach comps work? 3 times a game, coaches get to talk to their team for 45 seconds. And the coaches only get the player POV all game. In your opinion, was SOFM 2020 Worlds Run great? Yeah. I think you'd be hard-pressed to find somebody who would say that it wasn't. Like, Suning was a quarterfinals exit type of team. And the fact that they ran the LPL gauntlet to get to grand finals was very impressive, and SOFM played very well that entire tournament, so... rất là hạt trong những cái chế độ solo như này, cho nên là tôi nghĩ là GAM cũng rất muốn thắng đấy. Akali ông bắp cày. Ares đang nhảy cái biểu cảm mà Elio rất hay nhảy. But like Suning were not expected to be first against G2 in their group. They were not expected to win quarterfinals against JDG. They were not expected to win semifinals against Top Esports. So like every step of the way, they overperformed expectations. Phá được giáp cốt của Serbia. Chắc là chưa va đâu ha, nếu cầu tuyết thục đang có một cái khác biệt, đó là cái set này cầm cái cầu tuyết, nó sẽ thua về một cái spell trong cuộc đấu solo. Kích quy lên, giật e tốt, đánh tay, tiếp tục đánh tay, đối phương chuyển sang đánh con rắn, rất tha tốc biến chạy đi. Ares thì có thể quẩy được, bởi vì anh ta là Akali, anh ta vẫn có bông khói và cả E để có thể... If it was not for Dom 1, they would win. You know, I don't even know about that. I don't... Personally, I think that G2 beat Suning in the best of 5 in 2020. Like, if G2 would beat Dom 1 somehow, I think G2 win that grand final. Like, I think 2020 G2 was a better team than 2019 G2. And they just had a much harder run. But like, I thought 2020, like relative to the rest of the competition, I thought 2020 was the year that Caps looked the best. I thought it was the year that Perks looked the best. So
thực sự là không hề ngại va chạm. What happened to LEC? They were so good. LEC was never good. Đó là cái cầu tuyến rồi, tiếp tục va. Thực ra là nếu LEC was a one-team region. thì có thể counter được của Akali lúc mà nó đang bấm bóng khói. Ném trúng thì vẫn ok. Well, I guess maybe you could argue they were good from I don't know. Maybe from like they were like decent from 2016 to 2018. Nên là GAM họ sẽ cần phải cẩn thận. But I don't know. Even in like 2017 and stuff, it never really felt like LEC had that much hope. It was more just like they would have individual over performances here and there. Like Perks just randomly smurfing against RNG in 2018. 2020 Fnatic played well. Did they though? Did they really? Bạn vào rồi, bạn chỉ cần ăn một nhịp CC của set là gần như rất là khó ra. Sát thương của set là cực kỳ nhiều. I think they played fine in 2020, and then they got reverse swept. Với việc là set lại còn lên cả bộ gỗ thế này thì gần như là không thể hạ gục được set rồi. Mục tiêu duy nhất bây giờ tôi nghĩ là có thể nhắm vào Stone Gun khi mà anh ta chỉ là Cassiopeia. Sau cú trận thành công này, bắt đầu la vào của đối phương, cùng thú quyền có trên người, mình chưa được tung ra đến từ con set. Thế thì có thể nghĩ tới kịch bản là đợi vòng bo tới Onin và con rắn được. Thì đó sẽ là một kịch bản mà có thể suy nghĩ được. Vì con Lee Sin thì nó vẫn có combo nổ lung cước tốc biến để lái đá hai người. Đá hai người thì đam nó sẽ nhiều hơn và nó giúp cho con Akali có thể sống đường Cassiopeia. Chứ bây giờ bảo lấy 2 mạng liên tiếp thì tôi cảm giác không thể. Tại vì họ hoàn toàn có thể bị bỏ thêm 1 mạng nữa, họ nằm 1 mạng nữa là tất cả mọi thứ nó kết thúc rồi, chết luôn rồi. Hủy diệt đấu trường, cuồng thú quyền và chiến thắng dành cho MVK. Non luôn mà, thua non luôn mà. Does CS matter in 2v2? It does not, no. Lựa chọn tướng là chúng ta có cảm giác là MVK mạnh hơn rất nhiều rồi. Và MVK họ sẽ chọn cho mình đó là team xanh, cũng như là được bước trước. Các bạn muốn may quay cuồng thì Fury chỉ đơn giản là đấm trái đấm phải. Đấm trái đấm phải đánh tay. Tiếp tục giật E đánh tay. Rất khó dành cho Lee Sin cùng với cả Akali. Đến từ cặp đôi Ares cùng với dòng Tham phía bên kia. Không vui rồi kìa. Không vui là hết cười rồi. Mất đi một cái lợi thế về chọn bên để xem thử là bên phía của Viking sẽ chọn bên lấy quyền. You know, I honestly would like to see Vikings win today. I think it would make the league really interesting if they won. Like, if GAM blows out Vikings, I don't think that's good for the league. Because that means that there's only like 2 good teams, you know? But if Vikings manage to win today, then all of a sudden, there's like way more action going on, way more teams that could be good. And also, yeah, I would like to see Null lose. Would be fun. Kiến thức rất là rộng về cái meta thời điểm hiện tại. Cơ bản trước đó thì cái inside game của Sọp là một điều rất là kinh khủng và không thể nào bàn cãi rồi. Thì ở thời điểm này khi mà ta tập trung nhiều hơn vào in game thì nó sẽ là một câu chuyện rất là tích cực cho thành viên bên phía của Viking trong việc đưa ra chiến thuật. The Null stuff, and then there's also GAM's CEO had some like weird things to say about Donald Trump. So don't know how much I like that guy either. Ồ, nhanh thế à? Ngay khi mà solo xong là sẽ có kết quả. Thiệt luôn à? Đội đỏ và chồng trước đến từ Viking. Tuyệt vời đấy chứ. Isn't Trump like really popular in Vietnam or something? I feel like I've heard people say that before. Rồi, ban Nico đến từ MVK, còn với GAM Esports họ sẽ ban Poppy, bên kia ban Sylat. Có vẻ mình chơi Ari ra. TK getting political. He just made like one tweet. He made like one tweet where he was like, Trump is inevitable, and then he just like never talked about it again, and he deleted it. Với cả GAM đều làm rồi mà, đều làm mẫu rồi. Secret cũng đã đánh con Manfire rồi. Khi mà bạn cấm con Sylat thì chắc chắn là bạn nhắm tới những con kiểu như Alistar và Manfire thì đối phương cũng đoán được. Còn Jay đã ban Manfire rồi, và còn đó là Chase này. Oriana cũng rất là nguy hiểm nha. KT đánh Oriana. Bây giờ GAM Esports sẽ đứng trước lựa chọn là một là ban Chase nhà ra đối phương Oriana, hai là nếu như mà cho đối phương Chase thì chúng ta sẽ có Oriana. Nhưng mà tôi nghĩ là nên ban Chase. Vietnam loves America because they're anti-China. Thế thì nếu như mà lấy Oriana thì bên phía bên kia có thể đánh Rai kết hợp với I'm kind of surprised that Vietnam likes America, considering that we like low-key destroyed your country. Nhà Chase này. Sợ tại vì biết đối phương sẽ đánh Ori, sợ cặp Nocturne Ori. Cơ bản là các cặp mid rừng của VCS thì ai cũng đánh được cặp Ori Nocturne cả, rất dễ đoán. Bây giờ không có Akali
thì con Orianna này cảm giác không có thiên địch ở đường giữa. Nếu như mà muốn đánh rộng hơn thì bây giờ Ares hoàn toàn có thể chọn một cặp đôi, đó là Vi kết hợp với Like, I was more thinking about the war that happened, you know? I thought that Vietnam would still be very upset about that. Tôi nghĩ là con Wukong sẽ là lựa chọn ổn nhất dành cho Dakar. Nhưng mà đừng quên Orianna first pick, Akali ban. I'm surprised that Syndra prio dropped so heavily. I still feel like if a team blind picks Orianna, you can just slam Syndra and you don't have to worry about it. Thế thì bây giờ Viking sẽ phải... Thực ra là Viking bây giờ họ hoàn toàn có thể bích con Galio đường trên dành cho Kratos luôn. GAM thì tôi không biết là Ares có chấp nhận đánh Galio không khi bộ khung này đánh Galio. I guess the Jarvan lock-in is probably to decentivize Vikings from picking Yunara. Faker với con phối hợp ấy thì con Galio sẽ là con khu đường. Nhưng mà Galio sẽ tốc biến chủ động lên khiêu khích để câu nhịp cho Javan combo. Thì nó sẽ đặt KT vào một cái vị trí. America only enemy for 20 years. We have beef with China for 2,000 years. Okay, yeah, that seems reasonable. Cho nên nó vẫn sẽ là một cái trường hợp dễ thấy dành cho Viking. Họ chọn trước luôn con cái Sante cho Kratos à. Thật ra để mà nói thì nếu như mà các bạn theo dõi Kratos ở trong rank Hàn thì Kratos anh ta chơi cờ Sante nhiều nhất cho đội tướng của mình. Và có một cái fact nữa là Javan đang đạt tiền thắng 100% tại LCP năm nay. 2 lần pick thì cả 2 lần đều chiến thắng. Trong đó có một trận của Dakar khi đối đầu với CFO và lấy Alistar hỗ trợ dành cho Elio. Thật. Bây giờ thì GAM đang loay hoay ở câu chuyện là chọn đường giữa là như thế nào. Họ chọn trước vào Varus, không vội chọn Galio ở thời điểm này, và cũng không muốn lộ ra là đường giữa của mình là kiểu như con Ari. Thật ra đội hình này mà gắn những con đường giữa kiểu như là Victor thì nó không ngon một tí nào cả, hoàn toàn không ngon. Cho nên nó phải là một vị tướng có khả năng tấn công chung so với cái đội hình lao lên này của GAM Esports. Phải nói là early game của GAM Esports rất là mạnh với Varus, với Javan và cả Rumble. Toàn là những vị tướng mà có khả năng gây sát thương ở level 6. Ban Severe của đối phương không để cho đối phương có thể đi hoa kèo được đến từ GAM Esports. Vậy thì bây giờ đối đầu Honestly, I think if you're GAM, you just leave open Yunara. If Vikings want to go Orianna Yunara into Jarvan, then they can sabotage themselves for sure. Có thể đánh con Jin tứ ca ấy, có thể đi khu vực dưới. W Shogun, still don't know why Vikings picked Style over him. I still think that Vikings offseason around ADC was like the funniest thing ever. Like, they kicked Shogun from the team, then they kicked Style from the team, then they signed Putin, then they signed Shogun again, and then they kicked Putin. Like, okay. Cool. Good job, Vikings. And now they only have Shogun. Tại vì nó không ngon với đội hình này. Đội hình này nên là đội hình combo combo thì bây giờ không có Wukong. Con ngon nhất sẽ là Xin Zhao. Và con ngon thứ hai là con Pantheon dành cho Viking. 2 con thôi. Put it in the academy team, same thing. Và khi mà Viking hiểu được là đối phương Ziggs. We're going Cassante, Orianna, Ziggs, solo AD, Kiana. I mean, I guess there's not really anybody on the enemy team who can build too much magic resist. Do you prefer Sulong over Elio? Long term, yes, but I do think that Elio was better than Sulong last year, so I don't mind Elio starting. Like, I think maybe you could say that Sulong was better than Elio in like split 1. But like by the time we got to split 3, Elio was just better. I thought Elio was the best support in split 3. Like, I thought he was even better than Kaiwing. Like, better than Kaiwing, Woody, Taki, all of them. So I was really shocked when GAM dropped him. Like, I can understand the upside of getting Taki over Elio, because I think that Taki's ceiling is higher, but it just feels weird to kick Elio after he played such a good split. His Pyke was great, and then he mega into the latter part of the year. Yeah, he was like somebody who would play like Pyke and Annie and shit, like all these interesting picks. And then split 3 hit, and Sulong just turned into an Alistar 1-trick. I don't know why. Thì đây sẽ là bài toán khó dành cho bên phía của MVK.
vai trò của Guri vô cùng quan trọng vì anh ta là mắt xích lớn nhất từ Viking mà GAM có thể nhắm vào. Và chờ xem thử cuộc đại chiến này sẽ mở màn với tỷ số như nào. Xin các bạn đến ngay với hai bình luận viên của chúng tôi. Rất cảm ơn bạn phân tích và chào mừng các bạn quay trở lại với LCP 2026 và chúng ta đang đến với cặp trận tâm điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Một cuộc đại chiến của VCS khi MVK Esports đối đầu GAM Esports. Cuộc đối đầu chắc chắn sẽ thu hút rất là nhiều sự quan tâm của các bạn khán giả. Điều chúng ta cũng cực kỳ tò mò rằng về những đội hình mới của cả hai bên sẽ có cái kết quả như thế nào trong ngày ra sân. Ở đây thì chúng ta cũng có những sự thay đổi rất đáng chú ý với GAM. Các bạn khán giả cũng đã theo dõi trong tuần trước. Còn với bên phía của MVK, chúng ta cũng có sự xuất hiện đến từ Elio, sự trở lại của Shogun. Rất là nhiều những cái sự bất ngờ trong mùa chuyển nhượng vừa rồi đến từ bên phía đội hình MVK. Và ngày hôm nay thì Guri vẫn sẽ là người ra sân. Tình huống bầu sớm và thiết định kiếm trúng có lẽ là cũng sẽ chỉ một vài lượng máu nhỏ mất đi đến từ Elio. Yeah, either for this game quá lớn dành cho bên phía đội hình của MVK. or not this game, but for the series, I either want Vikings to 2-0 GAM, or I want it to be a 3-game banger and I don't care which team wins. But I think that if GAM just like 2-0 Vikings and it's really underwhelming, I think that's really bad for the region. Một bên lựa chọn tăng tốc pha để hướng tới sự linh hoạt trong khả năng né chiêu thức của đối phương, một bên hướng tới nhịp độ chết người để hướng tới khả năng carry về giai đoạn sau. Because like I still hold the opinion that if GAM is the LCP representative for first stand, then the region is cooked. VCS mid picked Azir. You know what? Actually, I didn't even think about that. Yeah, that's kind of crazy. Like it didn't even cross my mind because I think that Azir is a good matchup into Ori, so it's like enemy team goes to Orianna, pick Azir. Yeah, makes sense. But yeah, that is in fact a Vietnamese mid laner playing the funny yellow bird champion, so we'll have to see how that goes. Hydrate, okay. Eli, do you have any idea if we actually have a scrim today or not? Because like Tessa was saying that the one scrim was cancelled and she was looking for another one, but like I kind of need to know because whether there's a scrim today or not determines whether I get an extra hour of sleep or not. Like either I'm going to set my alarm to wake up for the scrim, or I'm going to set my alarm an hour later because I don't have to give a shit. So, I would like to know. It would be nice. It got cancelled, but it's insanely unlikely we don't find one. Okay, so I should set my alarm then. This is so sad. I hate being a coach. You guys are ruining my sleep schedule. Nhưng với cái năng lượng không còn quá nhiều như thế này thì đây cũng sẽ là dấu hiệu để cho Ares cùng với KT cố gắng xử lý nốt những đợt lính trước khi bấm biến về lần đầu tiên của mình mà thôi. Vòng dừng đầu tiên của hai bên đang ngược nhau. Một bên sẽ có cho mình là cua trên, một bên sẽ có cua dưới. Mắt cũng đã được kiểm soát rồi. Mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của bên phía GAM Esports ở cánh dưới của bản đồ. Trong đó thì cánh trên, Ares sẽ phải cân nhắc cho một tình huống We're ruining our biology clock with this. Yep. Cho một tình huống EQ Flash đến từ Guri và hai nhát chém bùng bố. Ares sẽ phải lên bản điểm số. Ares biết điều đó, anh ta lùi về rất là sâu và thậm chí kêu gọi thêm cả Drakta ra đây để có thể đảm bảo rằng Ares sẽ có thể farm nốt những lính trong trụ. Cố gắng hít trọn vẹn kinh nghiệm thôi chứ để có thể. If you really need to sleep, you always can. Yeah, but I'm gonna cash in on that when I feel like I really need it, you know. Và FF bổ trợ tương tự đến từ vị trí của Ares. Thời điểm hiện tại khi mà vẫn chưa có được cho mình đó là những món trang bị quan trọng, chưa có được cho mình cấp độ 6 thì Ares hoàn toàn là một mục tiêu mà có thể sẽ bị nhắm tới bởi những vị tướng rất cơ động như là Kianya. Like it might be mildly annoying to wake up for the scrim, but I'm not like dying, you know. Cấp này thì gần như là sẽ chỉ cố gắng lan hit và nếu mà có yếu máu quá thì sẽ biến về sau đó quay trở lại dịch chuyển. KT đối đầu với đối phương, Ares lao lên trao đổi rất là tự tin, giáp cốt có, cũng mới chỉ mua được cho mình đó là một quyển sách cũ thôi, vừa né chiêu vừa trao đổi. You bot mage, yeah, I'm like slightly skeptical of the solo AD Kiana, but there's not really anybody who can itemize against it. Like what is Rumble gonna do? Go Banshee's Veil? I kind of doubt it. Like Jarvan can go Maw if he wants, I guess, but I don't think it's that big of a deal. The Leona might be unkillable though. Để có thể hất văng được Artemis đi rồi. Qua đó thì cũng không thể nào dướn thêm quá sâu được. Vẫn muốn chơi tiếp, hồi máu kích hoạt lên làm choáng. Lần này thì Elio bắt buộc phải tốc biến mà thôi. Đã tốc biến đi để có thể giữ lại tính mạng của mình, nhưng Taki đang chờ đợi cho kỹ năng người ta hồi lại. Năng lượng và chiêu thức chưa kịp hồi.
Vậy là Taki cùng với Artemis sẽ tạm thời hài lòng với câu chuyện bảo đi được những phép bổ trợ của đối phương. Giáp lên khá khó chịu. Cassante can low-key kill Leona. Đẩy cầu nữa. I think if your Cassante is blowing all of his cooldowns to kill Leona, then you'll have other problems. Bằng đó là cả tính mạng, khi mà lượng máu đến từ Kati cũng như là Ares đều đã rất yếu rồi. The Vietnamese caster is trying to cope about Vietnamese Azir. Yeah. Đợt lính đang bị giữ ở ngay trước thềm trụ của đối phương. Sẽ phải đẩy vào và ép được phép bổ trợ đến từ Artemis thì là điều đẹp nhất. Alright, both mid laners are low health. We're about to have a world war. Elio just cancelled his Hex Flash. Elio was gonna Hex Flash over the wall and he cancelled it. I think it was by accident. Và đóng là vụ đối phương được. Nếu có chăng muốn tạo đột biến thì sẽ chỉ có thể là combo và tốc biến thôi. Nhưng sát thương thì sẽ là thiếu khi mà Ares cũng không thể nào bước lên. Đơn giản sẽ là ra lườm nhau thôi để cho cả hai đường giữa cùng có nhịp biến về. I mean, I think the less that happens early, the happier GAM will be. Like the fact that they got Jarvan to level 5 in the first place is nice. Whoever gets this Scuttle Crab probably just wins the entire game, by the way. Just gonna throw that out there. This Scuttle Crab is very important. Both teams are stancing up as if they want to throw the entire game for him. Whichever jungler gets it gets level 6. So they'll win the fight if they get it. Like, you can tell that Guri still wants this really badly. I don't think he can do it though. Mặc dù Orianna của Kati trong những tình huống yếu máu như thế này thì sẽ dễ vận hành hơn với việc mà chỉ cần đặt cầu đến những cái đồng đội và chờ đợi một nhịp xoáy. So với là Ares phía bên kia phải điều lính cát, như chúng ta thấy là sự chủ động. Alright, well, it didn't end up going how I thought it would. I thought that both teams were gonna like fight for the Scuttle Crab and 50-50 it. And then one of the junglers was gonna get level 6 like mid-fight, and then 3 people were gonna die. But that did not happen, so it is all good. No pointless fighting, not my VCS. True. Well, oh, that's why they didn't fight. It's because there was a point. That makes sense, actually. There was a reason to fight, so they didn't. It's fine. I'm sure they'll randomly 4v4 over air later. Maybe I'll fit into the VCS. Yeah, you're kind of a VCS support. No brain, decent hands, loves fighting. Yeah, that checks out. Trước đó thì để có thể có một nhịp biến về vẫn đầy đủ thông tin thì Elio cũng đã tiến ra và thả lại những con mắt Phật tổ vào phía bên trong khu vực hàng rồng rồi. Vậy ta hoàn toàn có thể biết bất kỳ khi nào mà đối phương có ý định muốn khởi động con rồng này. Kratos thì đương nhiên là khi mà anh ta đã bỏ lỡ cơ hội solo kill nhịp trước. You have a brain, you decide not to use it when you play. Ah, well that makes it all okay then. Sẽ luôn luôn có một khoảng thời gian thoải mái so với con bài Sante thôi. Kể cả khi mà có được cho mình những mảnh kháng phép thì cũng sẽ rất là khó để cho Sante có thể chống chịu được với những lượng sát thương đốt cực kỳ khó chịu đến được con bài Rumble này. Đồng đội thì ở ngay sông nhưng nếu Kratos đứng mà lỗi thì hoàn toàn là anh ta có thể bị solo kill ngay. Sẽ là gặp nguy hiểm nếu như Kratos bước lên quá cao. Đặc biệt là ở trong trạng thái anh ta đang ở trong dạng chơi khô máu nữa thì sẽ không có quá nhiều là chỉ số chống chịu dành cho bài Cassante này, lúc đó chỉ có sát thương thôi. Đổi mục tiêu đến từ cả hai bên. Vẫn đang là một game thi đấu mà rõ ràng Viking chứ các bạn là MVK Esports cùng với cả GAM Esports không phải là những cái tên quá là lẫm nhau nữa rồi, họ đã quá là hiểu những cách vận hành của nhau và cũng dễ hiểu thôi khi chúng ta đang có một cái thế trận tương đối là hòa hoãn và hướng nhiều hơn tới việc là farm một cái gói chất nổ cực kỳ nhạy cảm để có thể giúp cho Shogun thoát khỏi sự tội lỗi của Nice W from Shogun. Honestly, I'm trying to think about how these comps will function against each other later. Like, I think Zig scaling goes crazy here. Like, these are all very killable champions for the Zigs, but the main issue is that both Ziggs and Orianna are very susceptible to getting shuffled by Azir. Like, if they get comboed by Jarvan, it's not the end of the world, because I'm assuming Orianna will go some form of tanky build, and then the Ziggs can, like, W out of it and stuff, but neither of these champions have an answer against Azir shuffle. So Azir might just 1v9. But it's also VCS Azir, so maybe Vietnamese Azir is just a non-factor, in which case I think Ziggs can totally 1v9 the game.
Và nó dẫn tới câu chuyện là đã có 2 nhịp mà Taki bị hủy bấm biến về rồi. Và đây sẽ là một nhịp mà Artemis phải lùi ra rất xa khỏi cái đợt lính có xe pháo này. Thì ta không biết được rằng là trong những cái bụi rậm đó. Also, if Elio plays more passive, he can stuff the Azir engage. Đối phương không áp sát nữa. Vậy ta có cơ hội để Like if he plays on his team, he can time his headbutt to block Azir's engage. Same thing with Cassante. Cassante can also do it. Actually, now that I'm thinking about it, there's a lot of champions on Vikings who can stop Azir from going in. Like if he tries to shift forward. So like Azir has to wait for a lot of cooldowns to be used on the enemy team before he can go in. And I don't think Azir can just sit back and hit people either, because he's gonna have to, like, Azir auto attacks, like Azir's soldiers don't outrange like Orianna Ball and Ziggs and stuff, so yeah. Maybe the Vikings comp is better than I thought it was. It just feels weird on paper because it's like 2 immobile champions into Azir Jarvan and solo AD Kiana, but actually I think it's fine. Have all major regions start? Yeah, LCS starts tomorrow. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là thời điểm mà bên phía MVK phải chờ cho tầm 1 đồ lớn cho tới 2 đồ lớn đã. Đây là thời điểm mà chúng ta có thể chủ nhắc tới. Excited for LCS, just like how Poro is ruining his health to watch LCP, I'm gonna be ruining my health watching LCS. Chỉ đơn giản ép lui RS về mà thôi và tìm kiếm cơ hội để có thể triển khai những mục tiêu lớn tiếp theo. Dude, I'm waiting for LCS to announce their co-streamers. They've been dead silent about that. There's still no news on that. Like, it's starting tomorrow. We gotta figure out at some point. Nhưng để có thể sốc sát thương ngay một con Java ở hiện tại thì là hơi khó, sẽ chỉ đơn giản là ép lui người chơi đi rừng của GAM Esports ra khỏi khả năng kiểm soát con rồng này mà thôi. Vẫn còn rất nhiều thời gian, GAM không cần vội. Còn tầm gần 2 phút nữa con rồng thứ 2 của game này mới xuất hiện cơ. Họ vẫn sẽ có được sức mạnh đến từ Leona ở hiện tại với những tiếng làm choáng liên tục, với thêm cả suy tội lỗi nữa. Và Viking hiểu điều đó, họ sẽ bỏ con cua này để cho Rakta. Who do you think will win game 1? I've decided that I actually think that Vikings comp looks good for game 1. I don't know if they're the better team, but I've decided that I like their comp more than my initial reaction would have suggested. Và đó là sự tự tin đến từ bên phía đội GAM sau khi mà họ biết bên kia đã lùi về, họ biết rằng không có quá nhiều những sự can thiệp tại khu vực rừng. Like I think it's hard for Azir to play the game into Vikings comp, and I think that it should be easy for Ziggs to play if his team is patient with him. 12 minutes, 0 kills. Yeah, well, they could have fought over 2 Scuttle Crabs now, but Vikings decided to back off both times. Which I'm not too sure about, because I do think that Kiana is pretty good early, and I also think that Alistar should have more value in... Well, sorry, not Alistar. I think Orianna should have more value in early scraps than Azir should. Because Azir is not really a champion until he gets Nash's Tooth, which he just got. One K up is mage bot matchup that depressing. Well, both supports roamed up topside to contest the Scuttle Crab, and Shogun was able to just push in the wave and then get plates on bot side in the isolated 1v1, so that's kind of where that lead came from. Sẽ giúp cho vị trí của Artemis có thể đứng với Shogun mà không lo ngại quá là nhiều về những tình huống ném bom cấu máu và chủ động khởi động con rồng trước cũng là bên phía đội của GAM. Họ đang có một Man, I am a little bit worried though, because Vikings are literally just giving GAM everything. This is very much similar to how they played last year. The do nothing and lose angle, the Vikings special. I thought they would have improved past this. Come on. I mean, like, I don't think Gary should go in for a steal this time, but like... But they seemed so proactive at Asian Invitational. I don't know why they're going back to this.
và họ quyết định là đánh đổi con rồng này, muốn nhắm vào. I mean, like, if I'm trying to be realistic about it, like, is there anything they could have done? Like, could they have contested either of these drakes? Like, Kati doesn't have item right now. Sẽ có mạng dành cho bên phía MVK mà không phải bỏ lại bất cứ tài nguyên nào cả. Họ sẽ đơn giản là bào đi những cái lớp kiên trụ đầu tiên dành cho KT thôi, farm thêm tiền dành cho cái bài Oriana này. Nó vẫn đang có được lượng tiền ổn hơn so với Azir. Đó vẫn là những cái tín hiệu đáng mừng dành cho bên phía của MVK. Họ đang làm khá là tốt nha. Nãy giờ thì bên phía MVK đang Old SOFM in the LPL also hated doing Drake. Really, that's not what I remember. I actually remember that there was literally a jungle clear called the SOFM clear, which was where you would start bot side, full clear down again, and then just start dragon on spawn. Like, that's something that I remember. So họ sẵn sàng bỏ những cái mục tiêu đầu tiên, ưu tiên nhiều hơn cho câu chuyện kinh tế và chờ. Like, he would just play Graves, do two full clears, and then hit dragon. Cảm giác là về được khi Drakta không muốn đầu tư chiều cuối của mình. Đi bộ về vẫn là không có vấn đề gì đến từ bên phía đội của MVK cả. It's Garena SOFM. Yeah, but we're saying the person said that they remembered SOFM not liking doing dragons, but I was just saying that's not what I remember. Tốc độ lên đồ rất nhanh, nhưng mà cũng không có ai đe dọa hay ngăn cản thì vị trí Shogun tăng tiến sức mạnh tại đường dưới cả. Zik là một vị tướng có được những cái build đồ khá là đa dạng. Và khi bạn đi với vai trò đường dưới thì ở trong năm 2026 này, đường dưới được cộng nhiều tiền. Like, when I think of power farming junglers, SOFM is actually the first name that comes to mind over Canyon. Like, I thought of SOFM as more of a full clear guy in 2020. Còn là một cái món trang bị cung cấp rất là nhiều sát thương mạnh phép thuật nữa rồi, nó sẽ là món trang bị đa dụng nhiều hơn để hỗ trợ đồng đội. Và đây sẽ là thời điểm để cho bên phía MVK có thể cân nhắc triển khai con sứ giả này. Nhưng họ đang SOFM was like, I need to full clear because I need this gold so I can go Knight's Vow on the assassin, trust me. That was the SOFM special. Was I need this Knight's Vow Spirit Visage on Rengar. It'll win us the game, I swear. And then it did win them the game somehow. So who am I to say? Who am I to judge? He was going like Knight's Vow, Spirit Visage, Lee Sin and shit, and it was just working. Like, I think Vikings should definitely be stronger on this timer, so they should get this Herald. I don't even know why GAM is standing around it. Quyết định bỏ là dễ hiểu đến từ bên phía của GAM Esports mà thôi. Họ đã có 2 dòng từ trước rồi và cũng không cần thiết phải lao vào giao tranh ở thời hiện tại làm gì cả. Trong cái bối cảnh mà họ đang có những chất tướng không. I feel like the entire game is going to explode on this third dragon. I would be shocked if both teams don't try to fight. Azir của Ares đồng ý là đang farm khá là tốt. Like, these first ones I can understand because it's like there's very clear reasons why teams are stronger on those timers. Like, GAM traded first Drake for the grubs, so that's whatever, and then GAM got second Drake because Azir had item and Orianna didn't, so that also makes sense. And then Vikings get Herald because they had setup. And also, this is like the main spike where their comp is kind of online. Like, this is where Kiana feels strongest. This is where Orianna feels really strong, but next Drake, I feel like Vikings do not want to give GAM 3 dragons for free, so they'll just fist fight it. Một trận đấu thực sự phải nói là quá kỷ luật thưa anh Khải. Đến 18-19 phút rồi mà chúng ta vẫn đang trước có cho mình đó là cái chiến công đầu. Và chỉ một chút nữa thôi khi mà con Zik này cũng như là cả Alright, that is no Leona ult for dragon. Leona ulted air, so she just does not have that. And that is no Ziggs ult for dragon. I don't know why we're throwing all of our ults before dragons. Makes very little sense to me, but okay. Chúng ta vẫn thấy cả hai bên thực sự là quá kín kẽ ở trong ván thi đấu mở màn này. Đồng ý là như vậy. Một game thi đấu rất kỷ luật đến từ cả hai. I mean, Shogun needs to base like now. This is really awkward. I feel like Shogun overstayed for the second Herald crash. If they crash Herald once and get the turret, and then Shogun immediately bases and is back out on the map with mana now, I feel like Vikings can get good setup on this, but now GAM just has vision everywhere. Nó giống với những gì mà họ đã làm được ở trong ngày thi đấu ra quân của mình. Cũng là sau những cái tình huống giao tranh thắng lợi, ngay lập tức có cốt com, nhưng là để kìm hãm những cái sự hưng phấn. I don't know. Let's see how this works. Azir is currently jailed top. Ở trong những tình huống sau đó, con rồng này sẽ là bước ngoặt quan trọng. Honestly, I think you're down for this. I think that Cassandre should try to keep Azir top.
Nếu như để cho bên phía MVK Never mind, Casante's proxying, so they're both gonna TP in. khó khăn hơn rất là nhiều dành cho bên phía GAM. Đây sẽ là lúc để chúng ta được nhìn thấy khả năng câu máu đấy là Shogun hay ở phía bên kia chiến tuyến là Artemis nhắm vào các thành viên của đối phương. Okay, push in the mid wave, get vision. Sẽ là điều mà bên phía đội người GAM hay thậm chí MVK rất mong This is all very normal. có thể rút máu đối phương. Mắt vẫn đang được kiểm soát, có một mắt kiểm soát được cắm phía bên trong khu vực hang rồng nhưng nó sẽ không tồn tại được quá lâu đâu. Và thậm chí là chúng ta cũng đã thấy Kratos chủ động ra đứng hẳn ở đường giữa. Và nếu mà có vấn đề gì với cái trụ đường trên thì anh ta hoàn toàn có thể dịch chuyển quay về. Quyết định của bên phía đội Wow. vẻ như cũng nhận ra rằng mình không kiểm soát. Are GAM really just gonna sack it? That's crazy to me. Bỏ đi những áp lực tại khu vực hang rồng, họ không muốn mạo hiểm trong tình huống 50-50 vì nếu có người phải nằm xuống trong pha này thì rất có thể nó sẽ là một cái bước ngoặt của trận đấu. Nhưng câu hỏi bây giờ là GAM sẽ bỏ bao nhiêu mục tiêu mà thôi. Họ có thể bỏ được con rồng này. Họ có thể tặc lưỡi tạm chấp nhận bỏ. This might end up turning into like a 35-minute banger. Năm của game đấu này tức là con rồng thứ 3. If GAM are willing to sack a Drake like that, the teams might not fight until like Drake number 5. Nhưng với Viking từ nãy đến giờ họ đang farm được rất là nhiều tài nguyên, họ đang farm được rất là nhiều những mục tiêu lớn và nó đang được cụ thể hóa dần dần thành tiền, đang được cụ thể hóa dần dần thành trang bị. Và càng ngày thì đội hình bên phía MVK sẽ càng mạnh mẽ hơn. Họ đã chạm tới cái ngưỡng sức mạnh. I wish Ziggs was building into a death cap. I feel like when the game is going this slow, you can kind of afford to do that. But it looks like he's building into a Shadow Flame next, I would assume. Một cái cơ hội nào đó để có thể xúc sát thương một thành viên và tìm kiếm được những cái pha giao tranh và mở ra cái thế trận bế tắc này. Từ cái thế mà chỉ có 2 người thắng tiền rất nhẹ nhàng thôi thì bây giờ đã có tới 4 thành viên của bên phía đội MVK hơn tiền so với đối phương. Và số lượng trụ bên phía đội MVK hạ gục được thì cũng là 2 nữa. Một điều dễ hiểu khi mà có những chất tướng như Kiana thậm chí là Zik ở trong. You were informed this region fought perma. I don't know who told you that. Đều rất thuận lợi để cho bên phía đội MVK trong những tình huống bóc công trình, họ có sâu, họ có sứ giả và bây giờ thậm chí là họ đang muốn hướng lên với cái trụ một ở tại cung đường trên. Guri áp lực tới cái mũi cỏ này không thể nào được giữ nữa từ bên phía đội của GAM. Mắt thì vẫn còn nhưng có lẽ là Taki sẽ tiết kiệm con mắt ở tổ này cho những tình huống quan trọng. Like literally Vikings was the do nothing team last year. That was their entire thing. They would just do nothing. Nhưng chúng ta biết khi mà đồng hồ đã điểm qua phút thứ 20 và vẫn có trước có được cho mình đó là cái chiến công đầu thì mọi tình huống giao tranh thời điểm hiện tại đều có tính chất quyết định tới cái chiến thắng của cả một ván đấu. Đồng ý là như vậy. Poro đã xuất hiện rồi nhưng chắc chắn Like GAM time? Yeah, but GAM has a new jungler, so it's not like Levi can shot call for them. Taki ăn nhẹ một vài trái bom mà Shogun quẳng vào đã mất đi nửa cây. Mục tiêu được chọn đang là Ares. Chiêu cuối tung ra để có thể hất văng. Alright. Đi người cũng đã mất đi cú chiêu cuối, kỳ kích bị né. Đại chấn 2 người. Guri cũng đã trả chiêu cuối tốc biến để né Thái Dương Hạ San. GAM muốn hơn. That was our first play of the game. We're gonna use all of our ults to deal like 200 damage to the Azir. It's fucking fire. Let's go. First blood. 22-minute first blood. Secret Whales was the VCS team last year? Yeah, pretty much. Và hơi khó gieo chiến thần rồi, đang cần thêm một đòn đánh thường nữa và Kratos giúp cho Shogun có thêm mạng nữa. 2-0 dành cho MVK. Holy. We're actually making a game of it. I mean, like, this entire time Vikings have just been winning slowly, by the way, because Ziggs has been applying a lot of pressure with waves, so they've been able to, like, hit all of the turrets and stuff. But, like, this engage looks so underwhelming. Like, I feel like at this point, GAM should be really happy. Honestly, they could probably just hit Baron here if they wanted to. But then Drakthar is trying to go for, like, crazy hero play and then just misses his EQ. But, like, actually, though, I wonder if GAM could have just hit Baron. After chunking Kiana and Alistar like that, you can just hit Baron and force them to stay on the map. J4 was hitting some nice skills. What do you mean he was hitting some nice skills? He flashed forward and missed his EQ on Kiana and died for it. That didn't really seem like hitting skills. Is this the slow bleed strat by Vikings? Yeah, but usually they bleed themselves out. This time they're actually... It's actually okay. What are we watching? Wait, when did this happen? Khó chịu đến từ Zik, ngay khi mà đồng đội cần thì sẽ có những cái siêu bom địa ngục được tải từ khoảng cách rất xa để có thể hỗ trợ sát thương và mặc dù tình huống vừa rồi thì cho thấy cái Đanh Nguyên Sinh I guess it happened during the replay. khá nhiều máu nhưng chỉ vậy là chưa đủ. He hit like 2-man R and 2-man EQ. Yeah, but that was good. He doesn't need follow-up for that.
Like, he was the only person there, and he chunked them both, and he should have just backed up and stopped fighting them, because they had, like, massive health lead. Maybe they could have, like, hit Baron, or they could have waited one wave and then, like, pressured and taken top tower or something. But then after that, he just, like, kept walking at them and flash EQ'd and missed and died. And ruined the entire game. Rất khó chịu với lối chơi rất lì lợm và cũng có thể coi là rất bản lĩnh đến từ bên phía MVK ở trong game thi đấu này. Họ đang đánh gần như là không để hở ra bất cứ một sai. Levi wouldn't back. I don't think there's any VCS players who would back out there. I mean, I'll tell you this. I think Histo would have hit the EQ. I think every VCS jungler would go for it, but I think except for Guri wouldn't go for that shit. But I think most VCS junglers would go for it, and I think that Histo would land it, and Levi would also miss. That's my opinion. SOFM would land it. SOFM would have landed it like 5 years ago, maybe. Nhưng để đến cái ngưỡng mà nó chuẩn chỉ từng khoảnh khắc và chỉ có một vài những cái khoảnh khắc sai lầm nhỏ thì mới có một bên vươn lên như thế này thì đây có lẽ là lần đầu tiên. Có lẽ chúng ta đã tận dụng năm 25 vừa rồi khá tốt để học bài. Like, I feel like if SOFM plays, he's just gonna be like Karsa but worse, you know? Well, I mean, Karsa's way more of a proactive player than SOFM, but like my point is that I feel like if you compare like peak Karsa to the way that he looked last year, I think that SOFM will be worse than that. Like, you can take peak SOFM and he will look even worse compared to his peak than Karsa would. Because at least Karsa was playing the entire time. But SOFM has not played jungle since like 2022. And he has not played any competitive league since like 2024. Dire and Histo Glaze needs to be studied. Well, Dire's just the second best mid laner in the region last year, so not too much to say about that. And then Histo was smurfing at Worlds, so it's like, well, what do you want me to do? Có thể thả lại những con mắt ở những vị trí quan trọng và Shogun thì cũng đã có trong đó là một mảnh của dịch chuyển sự sống rồi. Tốt đang dịch chuyển tới bắt buộc phải bấm tốc biến Rakta, thế những người còn lại thì sao? Một pha dịch chuyển để chạy, người được chọn đang là Taki, nhưng Taki khá trâu. Artemis đang tìm góc để có thể gây sát thương. This looks really good for Vikings. Guri just can't play it too fast, but if Guri's like calm about it, then this should be good for them. Yeah, they traded ult for ult. Have a health lead. I actually feel like Vikings should get something there. I wonder if Guri ulted too fast. Maybe if he was more patient with it, he could have ulted somebody who was closer to the rest of his team. Also, why are we saying LCK combat? I don't know if you guys realize this, but LCK stopped being slow and passive in like 2017, or more like 2018. But yeah, LCK teamfights are crazy these days. That's what we say here in Vietnam when combat with 0 kills happen. Well, you guys should update it. The LCK team fight is no more. We can just say LCS team fight. What's your take on Velia after this weekend? Well, my take on Velia has always been the same since like the day that he started playing on Los Pratones, which is that I just don't think he's LEC ready yet. I think he's a mechanically talented player. Like, I've seen him make some plays that other players in the tier 1 scene don't have the hands for.
But I just feel like there are some parts of the game, macro-wise, that he just doesn't understand yet. That the team hasn't actually been able to effectively teach him yet. Like how to take space for objectives or like the right moments to go in, stuff like that. And I feel like he just makes a lot of mid-late game mistakes because of that. Like, I think it would be reasonable to say that Velio is currently the worst jungler in the LEC. I think there's a chance that he can like improve and stuff and not be the worst jungler by the end of the split, but like his first few games weren't great. I think he got too much flack for the first Jarvan game that he played, like the very first game that they played against Fnatic. I think that people were like really mad at Velio because he EQ'd forward and like lost the entire game, but to be honest, I thought that first game was more on Reckless. And then I think I didn't think that his Mundo was great either, but like it was like fine. He was okay. I don't know. I think almost every Lesser Tones player is bottom 3 in role. I think Reckless and Velio have been the main underperformers for me. Like, Baus has actually found a lot of valuable plays. Like, he's like kind of playing the game, you know? Like, he's running it down, but he's also playing the game and being effective. And then I think that Nemesis has just been, like, unironically, like, not bad, you know? I don't want to say Nemesis has been good. I feel like Nemesis has been getting glazed a little bit too much. Like, for example, on the Orianna game, where he had like the really good KDA, I did think that he was I wasn't a huge fan of all of his shockwaves in the later team fights. But yeah, like I think Nemesis has been like solid. I think Crowny has been not bottom 3. Like I don't think Crowny's been good or anything, but I don't think Crowny's bottom 3. And Baus is probably bottom 3, but I think that like Baus is like playing the game, you know. Crowny not bottom 3. Yeah, I think a lot of the team fights that Crowny struggles in, it's actually just his team's fault. I feel like the team does not play around him well at all. Không phải là một cái điểm rồng gì đó nó quá là giá trị dành cho đội hình bên phía MVK, nhưng cũng là một cái cớ đánh nhau và cũng là những cái bù lợi cường hóa khá là ổn dành cho đội hình này mà thôi. Ví dụ như một con Alistar bật bất khuất xong chạy cực kỳ nhanh vào. I think Crowny's better than Hazel and maybe Sam D. Really? I think that Sam D's actually been playing well so far. Like the game against Fnatic that they lost, I thought that his Varus actually looked good. And that they just threw the game as a team. Who's the best player on LR? I think it's Nemesis right now. Yeah, I don't know. I think Sam D's been like average in the region. Average in his role. Cũng chỉ là đổi tốc biến, nhưng dịch chuyển được sử dụng đến từ Kratos và đây có thể là một vị trí để anh ta đẩy thẳng vào tường, quả bom rất đau. Artemis suýt chút nữa phải nằm xuống khi mà anh ta không còn cho mình áo choàng bóng tối. Và đây sẽ bắt buộc phải là một tình huống biến về đến từ xạ thủ của bên phía đội hình GAM Esports. I do think that Crowny's been performing better than Yopa. I think Yopa's been struggling a bit. Like, it sounds kind of crazy to say, but I think that Yopa's probably just the worst player on SK. Oh, nice shockwave, Kati. Nice. Good one. Mid-game Kati moment. But yeah. Cả ba đường lính đang được thiết lập rất đẹp đến từ bên phía MVK. Một game thi đấu cực kỳ là bài bản và tôi thậm chí là cũng chưa biết là gọi là vạch lá tìm sâu để có thể chê trách họ như thế nào được nữa. Chắc là sẽ phải chờ cho những cái tình huống thực sự là sai lầm chí mạng thôi, chứ còn thời điểm hiện tại thì hoàn toàn là phải thán phục trước những gì mà bên phía MVK đã xử lý được. Man, how crazy is Orianna ult cooldown, by the way? She just casted ult and it's like already, it's going to be up before Jarvan ult. That's insane to me.
Also, they're like losing this fight somehow. MVK khen nhiều quá không quen thì phải thôi xin phép là sẽ không khen nữa. Well, I'm gonna want to see a replay of that. I thought in theory a fight should be fine because both Orianna and Jarvan were down their ults, so it was like still 4-4 in ults. But they just got blasted. Alright, let's see the replay. Để ép lui hoàn toàn thành viên MVK, Shogun không được chơi game, tuyến đầu của anh ta gãy từ quá sớm. Và KT thậm chí là cũng đã không còn xoáy trong tiếng đó nữa rồi. So Kati's walking forward, Taki flashes in, the equalizer is pretty good. The Kiana ult hit pretty much nobody. Okay. Yeah, I guess Orianna just got like one shot by the equalizer, and then Kiana did nothing. Một trận đấu có thể nói là vô cùng cao, rất là cao về tính chuyên môn, nhưng lại rất dễ để theo dõi khi mà thực ra là mọi người có thể bỏ qua khoảng 30. I mean, it was a good engage from Taki initially. Like I like to find. As soon as he procced a spell shield with E, he just flashed forward to stun her. Một cái giá khá đắt dành cho bên phía đội hình của MVK khi mà đó là bùa lợi Baron dành cho GAM. Có lẽ cái thứ duy nhất mà bên phía đội hình của MVK có thể win vào ở thời điểm hiện tại đó là họ vẫn đang có lợi thế về rồng và họ có thể thử áp lực đối phương với linh hồn rồng gió sắp tới ở con rồng chỉ trong 1 phút nữa thôi. Trong 1 phút nữa, nhưng đó cũng sẽ là thời điểm mà bên phía của GAM đang còn hiệu lực của bùa lợi Baron. Giao tranh với bùa lợi Baron cũng không phải là một quyết định gì đó nó quá là khôn ngoan cả dành cho bên phía của MVK. Họ đang cố gắng phân chia nhân sự ra để có thể đẩy. GAM cũng đang làm chuyện tương tự. CFO địa ngục không dọn được quá nhiều lính, khi đây thậm chí có đang là lính được cùng hóc bởi bùa lợi Baron. Sẽ phải bỏ trụ 1 đường giữa đến từ bên phía của Shogun mà thôi. Khúc đường dưới, Ares đang đẩy rất miệt mài và gần như là sẽ có được cái trụ 2 khúc đường dưới rồi. Khúc đường trên, KT đang đẩy cực kỳ lực. Và anh ta đã chạm tới trụ 3. This Ziggs build is kind of crazy to me. We're completing item 5 and we don't have death cap. Kỳ kích lần này thì không né được, tốc biến cũng không sẵn sàng nữa và xạ thủ MVK sẽ phải bỏ lại mạng dưới cái đại đào của Raptor. That is a really bad death. That like actually ruins the entire game. I think that like GAM's like actually gonna win the game. Without Ziggs wave clear, they can get so much value from the rest of this Baron push if they want. Yeah, the Vikings were up 8k and then they threw the game. I mean, like, the thing is that, like, a lot of this is actually just because Kati shockwaved top and whiffed. Like, that's one of the reasons why GAM really wanted to fight, was because they just saw the shockwave go down and they were like, they have no shockwave, let's fight them. And they full sent it. Where's the rest of Vikings when this is happening, by the way? How is Ziggs like solo catching mid on a Baron push? Một lựa chọn có thể tiếp tục là Elio chăng đây, đang đứng rình. Elio cảm thấy là cũng có cái mùi gì đấy không thơm trong cái bụi này. Anh ta không dám di chuyển vào để có thể phây check, mặc dù đang cầm 3 cái mắt trên người, đang đứng rất xa, đứng để có thể bảo vệ cho cái team bấm B biến về thôi. Bây giờ bắt đầu mới di chuyển vào, phát hiện được một người. Oh no. Oh, wait, Shogun dodged the Azir shuffle actually? It's actually okay. I thought the entire game was about to end there. Shogun reaction speed was fast enough. What was the fakest gold league in competitive league? I don't know. Don't have one off the top of my head. Love how quick GAM committed on the missed ult. Well, they didn't. I mean, it's not like they like super commit. It's just that they were down to fight because Orianna had no ult, and then Kati walked forward to like face check with his ball, and then they were like, "Oh, this guy is inting. He has no ult," and then they killed him. Làm một 3-1 quá tốt ở trong giai đoạn giữa game để hướng tới việc có nhiều đồ dành cho KT, dành cho Shogun rồi. Đến lên thời điểm họ nên tận dụng những cái lượng sức mạnh đến từ Ziggs, đến từ Orianna để có thể giao tranh tổng đi. Chứ nếu như cứ 1-3-1 như vậy thì quá là phí phạm cho cái lượng sức mạnh mà Orianna đang sở hữu. Okay. Dragthor's inting.
Và chắc chắn là sẽ đi thôi, tốc biến không có, bạn đừng dành cho KT đó. Nice catch. đi chung thôi, mọi thứ khác hoàn They toàn. just caught him farming his camps. Pha này là một pha cũng khá nặng. Nothing to really do with it right now, other than just get topside control for the Baron spawning. Mỏng manh ở trong những pha lao vào tiếp theo. Chúng ta cũng đã có cho mình đó là món trang bị thứ hai trên người ta, kim một cái ken túi ban đồ, tạo tiền đề cho những cái tình huống xả sát thương đến. Casante had to flash for that. Actually, I'm not sure like how worth that even is, by the way. Like, Casante's gonna have no flash for the next fight, and there's like no objective or anything, so they can't actually get anything for that kill. Chúng ta được xem lại tình huống này để check va. Wait, why are we watching this replay? This is old news. Chính xác là chất nổ. Nhìn không nhầm được tại vì pha đó là một pha mà đã bay đi trước khi. Yeah, Shogun barely got that. If Shogun gets hit by that as zero, I think GAM just end the game, by the way. J4, GA should be up for Soul. Definitely not, no. Và giúp cho bộ đường dưới có thể tự giữ được cái tính mạng của mình. Kiểm soát Baron 35 giây nữa. Chứ còn Baron mình nghĩ là cuối cùng của ván thi đấu này rồi. Chúng ta sẽ không thể nào kéo dài được hơn của Baron này. Chỉ mới ván 1 thôi nhưng mọi thứ đang vô cùng căng thẳng. 30 phút đầu tiên không có những điểm bạo gục. Và chỉ 10 phút sau đó thì liên tiếp là những pha va chạm tới bến của cả hai bên. Giáp thiên thần không có trên người Rakta. Phía bên này thì chúng ta cũng đã thấy Guri full trang bị rồi. Rất giàu đến từ người đi rừng của. Like, I guess my main issue is that we're kind of at the point where I feel like Guri luôn luôn là người dẫn trước về mặt kinh tế so với Kiana's like almost not a champion anymore. Like, the Varus has Spell Shield, the Azir has Zonya's. I feel like Kiana's not effective, so my question is, like, how does Vikings actually reach backline? Because, like, I think they can win the fight if they play it really slowly and they play around, like, Ziggs poke and stuff, but that's not the way that these fights have been going. Trong một pha tranh và có thể là pha tranh cuối cùng luôn ở game thi đấu này, khi đây là phút thứ 40 rồi. Thời gian hồi sinh của các vị tướng sẽ là rất lâu dựa trên cấp độ cao. Lính đang tràn vào, Baron đang có, Elio cùng với Kiana của Guri đang là những người đứng canh cửa Baron để xem là GAM sẽ di chuyển vào từ đường nào. Nhưng đường lính ở khu vực đường trên đang đẩy, nó không ủng hộ dành cho bên phía GAM. Họ sẽ phải để một người nào đó lui về. Người được chọn đang là chiến thần Kia. Nhưng lính đường dưới thì cũng là câu chuyện ngược lại. Lính đường dưới đang được đẩy đến bên phía GAM, Viking cũng sẽ phải đưa người về phòng ngự. Người được chọn sẽ là Shogun. KT bây giờ sẽ chưa cần biến về ngay tại vì KT đang có biến về cường hóa của nội tại đường giữa. Chính xác là cái quét đường giữa. Nên anh ta sẽ giữ lại cái biến về này cho. Holy, how many games have we been in where Casante has had forwarded farm? Thể dọn lính ở tại khu vực đường giữa sẽ là Kratos khi mà anh ta đủ trâu để chống chọi lại với những pha xỉa, với những cú bắn đến từ Artemis. Nhưng nhịp vào Baron thời điểm hiện tại vẫn đang là ổn hơn dành bên phía đội GAM. Họ tới trước, họ có rất nhiều tầm nhìn. Vậy tốt thì bắt buộc là phải đưa mặt để lấy thông tin thôi. This game is so sleeper. This is what every Vikings game looks like. I'm just letting you know. I'm letting everybody know. If they're new to the LCP, this is just what every Vikings game looks like. Lính đường trên vẫn chưa được GAM giải quyết. Họ mới chỉ đẩy được tầm 1-2 turn để đưa nó từ cái thế sát phần nhà lính của mình lên tới ở sau trụ một đường trên mà thôi. Vẫn chưa phải là thế lính quá đẹp dành bên phía GAM. Họ vẫn sẽ cần phải đưa thêm người. Yeah, SOFM literally just has his team playing as if all 5 of them are SOFM. Like, this is literally just how SOFM played, actually, now that I'm thinking about it, yeah. Okay, looks like we're trading Soul for Baron. I'm usually a fan of this trade for the team that gets Soul, actually, and I wish more teams would trade like this. Like, I feel like teams are always really hesitant to give Baron, but like, if the Soul is up and you can get the Soul, I think you just take the Soul. By the way, my jungler is one of those people. My jungler thinks that that trading Baron for Soul is worth it. Like for the Baron team. Nhưng như đã nói rồi, dòng gió không phải là điểm linh hồn rồng quá mạnh và là điều kiện thắng của đội hình bên phía MVK ở trong game thi đấu này. Chắc là sẽ chỉ ăn đi để cho nó đến với rồng ngàn tuổi thôi. Đó sẽ là con rồng nguy hiểm. In this season, yeah, like especially because I think that my team is not very good at using Baron yet. Nó cũng sẽ tiếp tục là những màn đấu trí dành cho khả năng côn team đến từ cả hai bên ở trong những tình huống giao tranh quan trọng tiếp theo. But like, I think even if you get a perfect Baron push and you get like a 3 to 4k Baron power play, I still would rather have the Soul. Like, if the enemy team is not eviscerating your base with the Baron, I would rather just have Soul. That was the most underwhelming Ziggs ult I've ever seen, I think. He Ziggs ulted like one caster minion. Interesting.
Rất kỹ đến từ GAM. Họ đang để cho Artemis đứng ở cánh chung cùng với Rakta và Taki. Also, Ziggs had the items for Banshees and he just sold it, by the way. He had Verdant Barrier and he sold it. Nice ult, Gary. Đó là 2 chiêu cuối, đó là cả cú xoáy đấy, cũng trượt luôn. Vậy là rất nhiều những tài nguyên mà bên phía đội hình của MVK có thể được sử dụng để make play thì đều đã mất. Với bên phía đội hình của MVK thì rõ ràng những cái chiêu cuối của họ đều không phải là những cái vị tướng quá là ngon để có thể kết hợp chung với linh hồn rồng gió. Và bây giờ thì nếu mà có một người nào đấy tận dụng tốt nhất thì khả năng là chỉ vị trí Elio cũng như là Kratos thôi. Còn lại những người khác thì cũng bình thường, ăn để cho đối phương không sở hữu. Wow, Shogun's Ziggs ults have not been it. I mean, in his defense, the idea is that you're pairing the Ziggs ult with some CC, but Guri has not been landing anything. Also, what the fuck is Guri doing? He doesn't have ult. He played that as if he had ult. He just, like, walked into their entire team with no ult and died. What the fuck? Okay. Well, I guess Baron is OP if you do that. Khi chiêu cuối của anh ta không hồi kịp nhưng vẫn muốn cố gắng di chuyển ra để có thể tiếp cận vào Kia thêm một lần nữa. Nhưng đây không còn là một Kia quá mỏng manh và yếu đuối giống như đoạn đầu trận nữa rồi. Anh ta đã full đồ, anh ta đã cứng cáp hơn rất là nhiều. Và thậm chí có thêm cả sự hỗ trợ đến từ Ares nữa. Thì quá khó để cho người chơi đi rừng của bên MVK có thể hướng tới một điều gì đó bất ngờ ở trong tiếng thi đấu vừa rồi. Và bây giờ thì đối phương vẫn còn bao. But like, I feel like the game was actually fine. I feel like they were going to survive this Baron. Man, it's so crazy that the game ends like this, bro. Alright, SOFM in, please. GAM win? Yeah, somehow. Ở khu vực bùa đỏ cánh trên của bản đồ thôi. Tất cả mọi thứ lượng tiền từ gần 10.000 cứ giảm dần và sau đó không còn. Yeah, it's funny because I feel like VCS teams do this into GAM all the time. Like Secret Whales did this shit last year, where they just had like 10k gold lead and lost. Yeah, I think after that one, we send in SOFM and Shawnee. You're going to bed? What do you mean you're going to bed? You have to wait to see if Guri's playing or not. And then you go to sleep as soon as they confirm that Guri is in for game 2. Là theo sát với những cái diễn biến ở và thực sự nó xứng đáng với những gì mà chúng ta mong chờ trong một cuộc nội chiến VCS. Và để có thể lắng nghe thêm những cái phân tích chuyên sâu hơn về game thi đấu vừa rồi, hãy quay trở lại ngay với bàn phân tích. Vâng, và chúng tôi cũng rất đồng ý với cái nhận định của cả Duy Đức cùng với Khải Nguyễn. Đây là một... By the way, speaking of gun rotations, after I posted that Aphelios video, there were a lot of people trying to tell me that that the Aphelios gun rotation is updated, and that the best Aphelios gun rotation is actually what is it? Red, blue, white, green, purple. People have been trying to tell me that the correct gun rotation now is red, blue, white, green, purple. I refuse to believe that. I refuse to believe that is the new gun rotation. They're like trying to tell me they're like white blue is OP because blue gun generates chakrams really fast. I'm like, okay. Phải nói tôi thực sự là bất ngờ với cái mùa giải này của Ares, như kiểu là Taka tới để unlock Ares vậy. Rất nhiều những pha phân trên hạ đẹp đến từ Ares ở trong ngày hôm nay. Nó phải là Toni Kroos phất lên rồi Ronaldo ghi bàn đấy, nó không phải chứ là Bruno phất bờ. Nó phải là như vậy đúng không? Nó phải là như vậy. Unlock hoàn toàn, nhưng mà cũng phải nói là Rakta có một cái lô đánh tấn công. Now I want to root for GAM. Vikings look pathetic. See, this is what I'm saying. It's like this is why I root for Secret Whales, is because they're the only VCS team that I like want to cheer for in any capacity, you know? Khi không chủ động thì GAM bị Viking dắt từ đầu tới cuối và chắc chắn sẽ phải có những cái pha xông xáo như thế đến từ Rakta thì nó mới giải quyết được cái bài toán của GAM là đối phương không cho phép bạn giao tranh. These highlights are crazy. Yeah, they're literally just all people getting picked out. Every highlight this game is just people making mistakes. That's crazy.
À không, dành cho Atomic chứ. Dành cho Dakta. À. Và rồi sau đó shutdown cũng có luôn dành cho Ares. Ares xỉa từ nha tới chiều Dakta. Dakta đã rất cố gắng rồi, nhưng đó tất cả những gì anh ta có thể làm. Thật, đây là một cái lối chơi mà It's both Vikings throwing and GAM doing great plays. Yeah, GAM had really great plays. That's why they were down 9k gold. 2010 mấy của GAM khi mà cái lối chơi tấn công dồn dập của GAM vẫn còn được thể hiện. Và đây là một màn trình diễn tôi nghĩ rất là thuyết phục đến từ GAM Esports, và cũng phải dành lời khen cho Viking khi họ cũng đã đưa ra một cái chiến thuật và bài vở rất là đặc sắc và Also, I feel like Shogun was just not hitting any skill shots at any point that game. 20 mấy phút thi đấu, GAM Esports gần như là ngọng luôn. Tôi cảm giác là GAM không có bất kỳ một câu trả lời nào cả với cái lối chơi nó chặt chẽ và nó dắt đối phương đi lòng vòng quanh cái mê cung đấy, nhưng cũng là tính chất thời điểm, chỉ còn một cái thời điểm chớp được thời cơ. Man, after that, I think you could say that GAM played one team fight well, and that was it. Like, they played one team fight well, and the game was still stable, and then Vikings traded Soul for Baron, and then Guri ran it down, and GAM ended the game. Tôi thích cái tinh thần của GAM đang thể hiện, có nghĩa là có fail thì cũng sẽ tiếp tục thử, không ngại thử thách những cái tình huống như thế. Và GAM đã có một cái chiến thắng rất là xứng đáng trong ván thi đấu vừa rồi. Và tôi nghĩ là kịch bản của trận đấu này cũng chưa ngã ngủ đâu. Và ngay bây giờ xin các bạn hãy tạm nghỉ ngơi trong ít phút trước khi... But I still think that the one team fight that Vikings played well was still ruined by the fact that Kati, like, whiffed his shockwave and hit nobody under tower. And then Guri also hit basically nobody with his ult. Hey, anybody remember how last split every team was perma-banning Zyra into Guri because the entire league was just like, holy shit, if we give this guy Zyra, he'll carry the entire game. We can't give him Zyra. And then this season, AP junglers are better than they were last season. And people are opening Zyra into Guri and he's just not picking it. Interesting. Maybe he wasn't going to pick Zyra in game 1 every game last split. And maybe even if he was going to, we can just give him Zyra anyway, because it wasn't that good last season. và Ground Zero, 8 đội sẽ bước vào cuộc đua khẳng định bản lĩnh, giành vị trí tại đấu trường quốc tế và tiến gần đến ngôi vị vô địch LCP. Mùa giải LCP 2026 nâng cao cuộc chơi với một thể thức mới, nơi sự ổn định tạo nền móng và những cú bứt tốc đúng lúc định đoạt tất cả. Năm 2026, Championship Bond trở thành trục xoay của cả mùa giải LCP. Hệ thống này ghi nhận phong độ ổn định của các đội xuyên suốt Split 1 và Split 2, đồng thời mở ra cơ hội trở lại cho mọi đội bước vào Split 3. Championship Bond được tích lũy từ điểm trận đấu và điểm xếp hạng qua mỗi split, giá trị điểm tăng dần kéo theo áp lực. By the way, I think it's really silly that LCP is making game score matter. Khi split khép lại, thứ hạng chung cuộc quyết định phần điểm còn lại. Tất cả hợp thành Championship Bond, thước đo cho cả mùa giải. Sau đây là cách Championship Bond được phân bố. Các split về sau mang trọng số cao hơn, cho phép những cú tăng tốc cuối mùa xoay chuyển cục diện mà vẫn giữ nguyên giá trị của phong độ ổn định từ đầu. Like, game score should not matter. That's the entire point of having series. Đều được đưa về mốc không. Trong trường hợp bằng điểm, kết quả playoff sẽ là yếu tố phân định thứ hạng. Split 1 giữ nguyên thể thức như mùa trước với vòng tròn BO3, sau đó là knockout stage BO5. Oh no, I think game score is stupid. I don't think you should be punished for winning a series 2-1. Split 2 áp dụng cấu trúc tương tự, trong đó nhà vô địch Split 2 giành vé trực tiếp đến MSI, còn suất thứ hai. Like, a win is a win. The entire argument against best of one is that best of ones don't matter because it doesn't accurately tell you which team is better. But if you make the scoring based on game score, then you're just turning every single game into a glorified best of one. Nơi thứ hạng xuất phát và Championship Bond ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện mùa giải. 4 đội đứng đầu từ Playoff Split 2 sẽ đối đầu với 4 đội còn lại ở vòng đầu tiên. Từ đó các đội tiếp tục thi đấu với game score is the best tiebreaker. Okay, but we're not talking about tiebreaker. Like the LCP format is literally that game score determines like all of your placements. It determines like all of your placements, all of your seeding, everything. Like, you could have a better series score than somebody, but if they have a better game score than you, then you are effectively below them in this format.
Bên cạnh đó, đội có championship bond cao nhất toàn mùa sẽ giành thêm You lost 4 games. Yeah, but it doesn't matter. If you win a series, you win a series. Like, if we don't care about who wins series, then we just shouldn't do series. Then we should just do, like, a triple best of one round robin, LEC style. Dropping games every series, even though you should be a better team, should get you punished. Okay, but why? If that's your logic, then best of ones should be great, and we should just do best of ones everywhere. If you're a better team, you should be punished for losing a best of one. Okay. Then why do we have best of fives? Let's just do a bunch of best of ones. Bởi vì nếu như MVK họ làm tốt hơn, họ snowball thì tôi nghĩ là không có lật kèo. Nhưng mà chỉ đáng tiếc là KT mắc sai lầm khi bị đẩy về và cũng như là sự tỏa sáng kịp lúc của Ares. Thật ra là từ đầu chúng ta đã nói rồi, đây là một cuộc đại chiến giữa hai trường phái Liên minh huyền thoại, một trường phái tấn công tổng lực, một trường phái đánh ru ngủ. Like, if you want to do game score or head-to-head for tiebreakers, then, like, sure, but I just think that making the entire... If you make the entire format dependent on a game score, then that defeats the entire purpose of playing a series in the first place. Với cái kế hoạch, với một cái đội hình như này, một đội hình gần như bạn không có đường lui. Đội hình không thể nào có một cái backup lane nào ở đây cả, thì Viking đã gặp một cái thất bại khi mà bên phía GAM đã thành công xuyên phá được cái lối chơi của Viking. Phải nói là GAM Esports họ đã thể hiện đúng bản lĩnh của mình. Bản lĩnh của ứng cử viên hàng đầu trước vô địch của giải đấu năm nay. Và Dakta cũng như Taki đã có được một trận đấu tôi nghĩ là không tồi một chút nào cả. Đặc biệt là với Dakta, với những tiêu ứng đại địa chấn bắt vào con dích của Shogun. Sau khi mà Ares đẩy hai người về, thì tình huống mà đai trụ ở cái trụ thứ hai á, nó khiến cho trận đấu trôi đi hoàn toàn. You get more drafts to redeem your mistakes as a team that is close AF? What are you trying to say? Bên phía GAM một lần nữa tôi nghĩ là về mặt tinh thần họ sẽ đang hào hứng hơn rất là nhiều so với phía của Viking. Cái việc mà bạn dẫn trước hầu hết xuyên suốt trong một cái ván thi đấu mà bạn để thua. There's no way that you can build an argument that's in favor of game score in this format as deciding placements for teams that also supports the idea of doing best of threes over best of ones. There is no argument that covers both. It's a double standard. Tôi sẽ rất là mong đây sẽ là một cặp đấu cần tới 3 ván đấu. Nhưng với kịch bản hiện tại, nếu như không có sự thay đổi kịp thời, Viking hoàn toàn có thể thua trắng ở cặp đấu này. Hay là anh sọp ra đi nhờ. Cứu đàn em của mình khi mà bên phía của MVK họ đang gặp khó. Và nếu như mà trong trận đấu vừa rồi mà có sọp thì tôi tin rằng là trận đấu nó sẽ dễ dàng hơn. Có không vậy? Nhưng không biết là chắc là sọp vẫn chưa muốn đánh đâu. Like, if you're saying that teams getting more drafts gives them the ability to cover for their mistakes and, like, show off their flexibility more and prove that they're a better team, then yes, I agree with you. That's why we do series, is because series are a better indicator of deciding who's a better team than best of ones are. That's the entire point of a series, is that the longer the series is, the more accurate it will tell you which team is better. So results should be based on series results. Game score should not matter. Basing it on a game score, like, there's also other downsides to basing it on a game score, is that it removes part of the aspect of Fearless. Like, one of the big aspects of Fearless that makes Fearless Draft interesting is that you can give teams their best you can intentionally give the enemy team their best champions and make them play all of their best champions in one draft, because then you can abuse the fact that they have bad champion pools, and then you can screw them over for the rest of the series because maybe your team just has better depth, or you think that the enemy team is only good on, like, one champion. But if you're making game score matter, then you can't do stuff like that. You just have to draft the best comp that you can come up with every single time, and there's, like, no room for creativity, no room for, like, playing around with the enemy team's drafts or anything. Đúng, chính xác là như vậy. Và ngoài ra thì đừng quên là vẫn còn đó là con Chase, và biết đâu được là Aatrox có thể đem lại ở trong cái meta hiện tại chăng? Bởi vì Aatrox dù sao thì nó mới được búp cái chiêu quy của mình, tăng sát thương lên quái rừng. Nên đây có thể là một lựa chọn bất ngờ dành cho MVK. Căng thẳng nha, nhìn tinh thần của Viking hơi xuống sau ván vừa rồi đấy, không còn tươi cười nữa rồi. Also, Riot's Worlds format is like almost equally as bad as the best of one format, because, like, half of Swiss stage is best of one. So it's like, I don't know. I hate the Worlds format also. I think that the MSI format is way better. Bán luôn cả Sylas. Cái lựa chọn bàn y chang ở ván thi đấu đầu tiên.
Còn với Worlds should be best of 2. True. Be just like the Prime League format. Poppy đang là một trong những vị tướng bị ban nhiều nhất ở giải đấu này. Alright, looks like they're still playing Guri and Kati. Okay, I hope that GAM 2-0s then. That's my new take. I want GAM to stomp Vikings in game 2. I want Vikings to lose every single game until they just start playing Shawnee. That's what I want. Once they start playing Shawnee, they can start winning again. But like, I want them to play SOFM and Shawnee, and until that happens, they can keep losing. Like, I at least need to see it, you know? Like, if SOFM plays and he's worse than Guri, and then they bring Guri back in, then that's fine. Like, I'm okay with that. But like, if Guri's gonna play bad, and we're not even gonna try SOFM, so we don't even get to know if SOFM is good on stage or not, it's like, what's the point, you know? What's the point of having 2 junglers? Sudden switch. Yeah, I was gonna cheer for the Vikings, and then that game gave me flashbacks to why I hated the Vikings so much last split. Like, I naively forgot what they were like. I thought they would change. Hey guys, my ads are gonna run in 53 minutes. Do we think I should run ads now, so that way they don't play in the middle of the game when this game inevitably goes to the 1 hour mark? The point of having SOFM on the roster is to bait every SOFM fan into watching LCP for 3 minutes a day. True. MSI format is great. Yes, modern MSI is the best tournament format that we have. And it's not even a perfect format because there's still like stuff to figure out about how to make it fair, like how to make it more fair for the upper bracket team that makes it to grand finals. But yeah, I think that the 2023 to 2026 MSI format is just like significantly better than any Worlds formats we've ever had. Is Drakthar a worthy replacement for Levi? Drakthar's been fine so far. Kind of crazy to give over Malphite if we're going to play Talia Yunara. I feel like these are the exact champions Malphite wants to be playing into. Wouldn't be upset if Grand Finals had a bracket reset. My personal opinion is that I think that it would be better if Grand Finals was a best of 7 where the upper bracket team had 1 game lead. Because I do think it would be kind of underwhelming if we got to a Grand Finals and then did like the whole entire like crazy opening ceremony and stuff. And then the lower bracket team wins and then we just play another best of 5 the next day, but like with no fanfare. That seems kind of... Because like, that's like the problem, is that if you have bracket reset in a Smash tournament or something, you can just play the reset right after the initial tournament. But we cannot be subjecting these players to play 10 games on stage in a row, you know? Like, that doesn't, like, we can't do that. We can't have players sitting on a stage for 8 to 10 hours. It just is not fair. So you have to split it into 2 days, and I feel like you lose a lot of momentum if you do that. I would rather just be a best of 7 with a 1 game lead. Because then the most games that you could get is 6, and that's fine. Like, if the teams have to sit there and play 6 games, that's okay. That's manageable for everybody, for viewers and the players. And besides, I think it's like fine to have grand finals be like longer than the other days, because it's grand finals, you know. Mất cặp cây san OT rồi, thế là Viking tính đánh cái gì đây? Không lẽ là 3 cho Elio à? Dota 2 used to have 1 tournament with best of 7. Yeah, but Dota 2 is also a much slower paced game than League. Like most League games end in like 25 to 30 minutes. Nhưng mà Lulu ban rồi nên là sẽ là hướng tới bạt. Lulu bị ban rồi. Họ đang muốn cho GAM Sport đường dưới. Họ muốn có một cái giai early game ổn định dành cho Zunara trong tay. Whoa, the Guri Nidalee. Wait, are we playing? Wait, hold up. Is this Nidalee? Wait. Nidalee support. Và sẽ là kèo Jack.
I think this is Nidalee support. Interesting. There's no way it's Malphite support. If it's Malphite support, I am ending the stream. I'm not joking, by the way. If Elio is playing Malphite support, I'm ending the co-stream and I'm going to bed. Đánh theo phần trăm máu thay vì là từ 6 tới 10, bây giờ là từ 6 tới 12 rồi. Hai con Darkin. Không chỉ là cuộc chiến của ba chàng lính người Lâm mà sẽ là cuộc chiến của hai Darkin. Xem ai mới. Yeah, looks like Nidalee support. Một khâu cấm và chọn rất sáng tạo để thử vai. F the contract. The contract says I have to stream opening week, closing week, and 70% of the games. Nhắm thẳng vào con Yunara mà gõ nha. I'm allowed to take a few games off. Chiến binh tận thế, tất cả mọi thứ lao vào. Tôi lại nhớ nhìn Nidalee ở vị trí hỗ trợ, tôi lại nhớ đến một người chơi đi rừng ngày xưa nào đó đang chơi TFT hay bị mọi người trêu là Soraka đi rừng. Đâu bữa anh xem cái giải kick-off bên kia thì cũng có hình như là Canavi đánh con này đi support thì phải. Mà hiệu quả thì nó không có. Does he check YouTube chat? Barely. I barely check it. Và liệu chúng ta có game 3 hay không? Xin mời các bạn đến ngay với 20 video của chúng tôi. Yeah, people are talking about Aphelios gun rotation like 10 minutes ago. Với những diễn biến ở trong game thi đấu thứ hai, cuộc nội chiến VCS giữa MVK Esports và GAM Esports, khi mà chúng ta đã có được những cái sự bất ngờ rồi. 20 phút đầu tiên như một giấc mơ dành cho bên phía của MVK, và GAM Esports đã đánh thức họ bằng những đòn hồi mã thương cực kỳ là chất lượng để cuối cùng giành được chiến thắng chung cuộc ở trong game đấu đầu tiên. Để xem sang game đấu thứ hai này với những cái sự thú vị trong khâu Did KT throw 13-gate gold lead? Wait, really? There's no way that KT lost to T1, right? I was hearing shit like KT is up 15-1. They just got aced in T1 space with Elder. Oh, okay. So it's just like T1 bullshit. Alright. Nothing out of the ordinary. We can move on. Nhưng đây là một mùa giải mà họ vẫn sẽ phải vô cùng tập trung, vì đây là một mùa giải mình nghĩ là cái cơ hội dành cho các đội đến từ khu vực VCS để có thể tiến ra những giải đấu quốc tế là cực kỳ lớn. It's just normal T1 things. I don't even know why anybody's surprised. They just do this shit every year. Không còn ở trong một cái ngưỡng sức mạnh thống trị giải đấu như năm ngoái nữa, và các đối thủ mới lên như kiểu là Ground Zero hay là Deep Cross Gaming đều đã có những vấp váp rồi. Đúng là lại một lần nữa nhắc tới câu không năm này thì năm nào nữa để VCS có thể trỗi dậy tại LCP 2026. Nhưng trước hết thì chúng ta vẫn sẽ phải cố gắng chắc chiu từng điểm số 1 trong từng ván đấu. Ghost flashed Rocket Belt and didn't hit Pays, so I'm assuming you're talking about Ghost playing Nico. I'm assuming Ghost is on Nico. And he flashed Rocket Belt ults, doesn't hit Pays, and then aiming is like 5 screens away, yeah. That checks out. That's normal KT stuff right there. Don't worry guys, we can sub in Paulu in game 2, it'll fix everything. But yeah, in case anybody's wondering, Nidalee support should win this lane pretty hard. Like, even though it's Yunara and Kai'Sa, like, if we're picking Nidalee support, we have to win lane. Like, she has grasp, her trade pattern's really good. She can apply a lot of pressure, stuff like that. Sustain. Paulo, after one game, got himself benched for the whole year. Nice. I mean, like, personally, I don't mind Nidalee support, but I wish if we were playing it with any ADC that was not named Kai'Sa. Like, if we were playing it with Ashe or Sivir or Varus or just anything that's not Kai'Sa. But like, I don't know. Not only is Kai'Sa one of the weakest laning AD carries, which doesn't help Nidalee, but Kai'Sa also wants engage. Like, she wants setup, and Nidalee doesn't have setup. So it's like the only setup Kai'Sa has this game is like Malphite ult. Is Arrest better than last year? He's played 3 games, I don't know. Besides, Arrest has always been decent domestically. I mean, he wasn't good in Split 3, but like Split 1 and 2 he was decent whenever he played. And it's just a question about how he'll look internationally, because he was not good at MSI.
khả năng là cũng sẽ mất đi một vài con. Không biết được rằng là cái hành trình kỳ diệu của Taki có kịp hồi không để tạo ra một cái đường đi dọc từ nhà chính di chuyển ra. Có vẻ là nó kịp hồi thì nó sẽ giúp cho bên phía của Artemis không bị mất đi quá là nhiều chỉ số lính. Chắc chắn là vẫn sẽ mất thôi, nhưng mà cũng sẽ không bị lỗ quá là nhiều. Chỉ số lính tạm thời của hai người chơi xạ thủ đang gần như là ngang nhau, chỉ tranh đấu đó tầm một wave đổ về dành cho bên phía của Shogun mà thôi. Thì lính rất là khó chịu nữa Shogun, thậm chí là bây giờ đợt lính của GAM còn đang đẩy ngược về bên phía đội của MVK Esports, cũng không thể nào làm gì để thay đổi được điều này. Has Vikings not started SOFM yet? Nope. SOFM has not played a single game yet. Con Mudo thì đã khá là khó để có thể thực hiện những tình huống ganh rồi, khi mà cách duy nhất là Mudo có thể ganh chỉ có thể đi bộ ra, còn bị lộ thông tin nữa thì sẽ không thể nào đe dọa được người chơi như Cati. By the way, I think I'm just gonna make that a thing. If any team at any point in any region plays Malphite support and I'm watching it, I will just stop watching. If I'm co-streaming, I will just end the co-stream. If I'm watching, I will just stop watching and go do something else. What if it wins lane? If a team picks Malphite support and the other team loses lane to it, I will hate watch the other team for the rest of the year. I don't care what the context is. The context doesn't matter. Like that is the context, that they lost lane to Malphite support. That's the only context that we need. Who the fuck played Malphite support? Nobody, but people were saying, like, I was saying that I thought it was gonna be Nidalee support, and there was like one person who said it was Nidalee jungle Malphite support, and I was like, if it's Malphite support, I'm ending the co-stream and going to bed. That's all that happened. Looks like Nida Kaiser's just losing to Yunara Bard. Well, yeah, because Bard has Electrocute, so he's like pretty strong in lane. But that's the problem, is why are we ever picking Nidalee with Kaiser? It makes no sense to me. Like, there are so many Nidalee pairings that could hard win lane and have more synergy. Like, give Nidalee like an attack damage champion. Or not attack damage, like an attack speed champion. Like, actually, now that I'm thinking about it, I just think that Nidalee Sivir might be good. Nidalee's abundant hard CC really works well with Kaiser's passive, true. And Kaiser's super dominant lane pressure allows Nidalee to get under turret where she can chuck spears. It's the perfect pairing. Is there any ADC who will not struggle with Malphite support? No. I don't even think Senna wants to play with Malphite support. Taki chưa có chiêu cuối, nhưng tốc biến của bộ đường dưới từ bên phía Gasport thì đầy đủ, cho nên họ chỉ cần phản xạ đủ tốt, hoàn toàn có thể né được khỏi cú húc đến từ Guri. Enemy team ADC, true. Okay, Malphite has ult. Not a terrible dive. We'll take it. Kaiser Nidalee bot lane is like I ordered a Big Mac and they put ranch on top. I'm not a fan of Big Macs, to be honest. Like, the Big Mac tries to pretend like it's more than it is, but it only has the amount of meat that a double cheeseburger, that like the $3 double cheeseburger has. And they try to gaslight you into thinking that there's more there by putting on an extra patty, like, not a patty, an extra, like, bread bun in the middle, which makes the burger worse, by the way. I think putting more bread on a burger, like, the meat to bread ratio on the Big Mac is fucking terrible. Like, I think that if you add too much bread and not enough meat, it just dries out the burger. And then I also don't think that the Big Mac sauce tastes that good. But like, if somebody likes the sauce, then like, sure. But yeah, my main beef with the Big Mac is I just think that the bread to meat ratio is terrible. And you get like way more of your money's worth if you just get a double cheeseburger instead. Reminds me of the time that I ate 8 quarter pounders in one sitting. I don't think I've ever eaten that much.
I think the most I've ever eaten at a fast food place in one sitting was there was one time where I had 4 different Arby's 5-ounce beef and cheddars in one sitting. It was for my birthday. When I was like a teenager, I asked my parents if for my birthday dinner if I could have 20 ounces of Arby's beef and cheddar, and they came through. Alright, so Vikings, they have a lead, right? But they'll just throw it later, so it's fine. Lại một lần nữa là 3-0 dành cho MVK Esports, nhưng lần này nó đến sớm hơn rất nhiều. Trước thêm phút thứ 10. Ở bên phía đội MVK lấy mạng, sau đó quyết định sẽ là nhường lại những con sâu không dành bên phía đội của GAM. You're not eating in 2 days? If I don't eat in 2 days, my stomach can't eat more. Like, if I haven't eaten in a ridiculously long time, and I eat 500 calories, I'll still be full. Vikings are allegedly up 2k, but they got their ass beat off of Grubs. Well, I mean, like, they win this fight, but then the problem is that they have no tempo, because they have no ults. Like, look at the conditions here. Like, they win the fight, they get more kills, but their health bars look really bad. Like, they definitely need to reset. It makes perfect sense that they can't take Grubs. Bước đến quá cao và trở thành nạn nhân ở trong tiếng tấn công đó và mở ra một pha thi đấu ấn tượng dành bên phía MVK, mặc dù họ là những người lỗ máu hơn ở nhịp tấn công đầu tiên. GAM, đây không phải là đầu tiên họ chơi trong thế thua thiệt. Game đấu trước cũng là câu chuyện như vậy nhưng họ làm rất tốt. Cuz threw a 13k lead. Wait, but I thought that Aiming and Ghost threw a 13k lead, not Cuz. MVK có thể cân bằng tỷ số 1-1 trong ngày hôm nay. Ít nhất là trong 10 phút đầu tiên, nhưng vẫn là câu chuyện cũ, họ phải cực kỳ tập trung. Có vẻ như lần này thì chúng ta đã không còn những cái tình huống Coscom sớm đến từ bên phía đội MVK rồi. Họ khả năng cao đã thay đổi chiến thuật để hướng tới những giai đoạn cuối khi mà cả đội sẽ chơi xoay quanh những Aiming and Ghost played the last fight badly after Cuz killed himself for fun. Oh, okay. So they all threw the 13k lead. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nhận định như vậy đúng không? Khi mà trong 3 lần Now, you know what? I'm gonna create a new narrative, alright? I am going to... You guys are going to be here to witness me saying this, so that way everybody here knows that I'm just kidding around. But every single time KT throws a game or like loses a game against a bad opponent, I'm just going to say that BDD is a choker. And that is the Poro narrative that we're going to try to rage bait everybody with. I'll just find every opportunity to talk about how BDD is like a choker and has no clutch gene and like can't win games and is overrated. Anytime that Aiming, Ghost, Cuz, or Perfect does anything that ruins the game, I'll just say, ah, classic BDD, can't win games. Một game thi đấu mà bên phía của MVK lại tiếp tục đòi lại được những lợi thế trong khâu đi đường rồi. Cả 4 khu vực ngoại trừ like Perfect will just run at the entire enemy team and miss his ultimate and die, and I'll be like, dude, BDD can never close out close games like this. Like today, I'll just be like, man, BDD threw a 13k gold lead with Elder Dragon. And you're trying to tell me this guy's better than Chovy? SMH. Và bây giờ chỉ còn không, Keja chưa, bên phía GAM chỉ có đúng một mình Rakta làm được thôi. Còn bên phía like all I'm saying is that Vikla has yet to throw a 13k gold lead this year. That's all I'm saying. Còn lại các vị trí khác vẫn đang phải chờ thêm một chút nữa. Cũng đã có cho mình đó là rất là nhiều số của nước mắt nữ thần đến từ cả hai người. You know who's better than Chovy? Vikla? Yeah, of course Vikla's better than Chovy. He solo killed him. Didn't you see it? He solo killed Chovy, so he's better. Gia tăng thêm những số lượng điểm ở trong nước mắt. Vikla's team didn't lose to Cloud9 in Kespa Cup? Wait, I thought they did. Wait, I thought Furex lost to Cloud9. Wait, am I misremembering? Might be lying for the narrative. I can't remember. Now I'm doubting myself. Wait, I thought that Furex lost to Cloud9. Đó sẽ là thời điểm mà Shogun có được cái lượng sức mạnh lớn hơn đầu tiên của anh ta sẽ chạm tới cái mốc sức mạnh đầu tiên của mình.
Rồi KT cũng sẽ phải hoàn thành xong được. Because Cloud9 went 6-3 in the tournament, and they lost once to HLE and then twice to Nongshim. So yeah, they had to have beaten Fearx. Có vẻ như đó cũng không phải là một cái nhịp con địa chấn quá mắc bình đến từ vị trí của Ares. Nếu mà nó chuẩn lên một chút nữa thì khả năng cao KT cũng đã bị giữ lại thêm một khoảng thời gian. Yeah, I think they beat Gen G, the Vietnamese team, Nongshim once, Fearx, and then the DN Supers Academy team twice. So that's 6-3. So Vikla did in fact lose to Cloud9. Which means that APA is better than Chovy. Không có làm choáng, sẽ chỉ có một tình huống làm chậm và kích hoạt sốc điện vào vị trí Kratos thôi, giúp cho kia đẩy lính tràn trụ và tìm kiếm cơ hội để có thể biến về. Kratos cũng không muốn mất máu để rồi tanh lính trước trụ làm gì cả, anh ta cũng sẽ muốn reset thật nhanh để có thể chuẩn bị. What I'm hearing is C9 wins Worlds. Well, no, C9 can't win Worlds because they have that fucking Inter Thanatos top who just ruins every game, you know? Like, if Thanatos would stop being boosted, then Cloud9 would win Worlds, SMH. Đến từ vị trí Kratos nhưng lại có một vòng xoáy không gian lên khu vực đường trên, kia muốn tốc biến để bỏ chạy nhưng đường về cảm giác vẫn là hơi xa khi bên đây phần nhà của đối phương và đang cố gắng dịch chuyển, tầm nhìn chưa có, sẽ là chạy đường thành công đến từ vị trí của Kia. Vậy là một tình huống mà cuối cùng thì vẫn mất đầy đủ cả hai phép bổ trợ đến Kia. C9 versus TL, who do you expect to win? Well, this is what I would say, okay? Actually, no, I actually don't even think I can say this. Never mind. I am on an official co-stream. I cannot talk about matters such as what I was about to talk about. If I'm being dead ass, I think C9 will win. I was gonna make a joke about how I thought TL was gonna win, but I think C9 is gonna win. Họ sẽ muốn di chuyển nhanh luôn ra khu vực hàng sứ giả để chuẩn bị cho một pha giao tranh. Họ biết được rằng là Kratos có dịch chuyển, cho nên nếu như mình đấn đá quá lâu khu vực đường dưới mà chỉ đổi được một lớp khiên trụ thôi thì rõ ràng đồng đội cánh trên cũng sẽ gặp khó trong việc kiểm soát sứ giả. Cho nên quyết định đến từ bên phía của GAM là không tham lớp khiên mà đưa người lên di chuyển. I mean, like, I guess I could just say some shit like C9 have beaten Nongshim this year and TL haven't. Like, they both played against Nongshim and C9 was able to win and TL couldn't, which means that C9 has to be a better team. Dude, did anybody watch the video of Travis Gafford reacting to all of the rosters blind? That video was actually just like supreme turbo rage bait because like Travis was like really open about the fact that like he doesn't really know what's going on because he didn't really pay attention to Split 3 or any of the offseason, right? But the other guy who was with him, who was like telling him the rosters, like didn't know anything. Like he was, bro, that other guy was rage baiting me so bad. He was like, Shopify have Zinni, and Zinni is a Korean player. Like, okay. Like any player who was Korean, he would just be like, they are a Korean player. Like he just grouped every Korean import together as the exact same player. It was, I don't know. Like they were like talking about Sentinels. He was like, oh, and then like the Sentinels roster, it's the disguised bot side, right? And then so the only thing that Travis knows about Disguised is that they've been like terrible, right? He doesn't know that Disguised like had a massive glow up in Split 3 and was like trading blows with Cloud9 and shit. But the other guy, like the other person who was with him, didn't tell him. He was just like, they were talking about the Sentinels roster, and Travis was like, oh, so it's the disguised bot lane, so they're probably not going to be that good. And the other guy was like, yep. Like, bro, what? Like, we're not going to talk about the disguised glow up. We're not going to talk about how Hambach was like the LCK CL fucking like first team jungler or some or whatever shit he was. We're not going to mention any of this. It's just, oh, they were disguised, so they're probably going to be bad. Okay. Nice, good video. And same thing, like Travis was talking about how he wasn't a fan of Shopify, right? Which is like fine, because Shopify has been underwhelming.
But in split 2 and split 3, they placed 3rd place in both splits, right? And then Travis was like, so the other guy was like, oh, Shopify, they're keeping 4 players, and they're replacing their mid laner with a Korean mid. And then so Travis was like, that seems like a Shopify move. They probably won't be that good. And then the other guy was just like, yup. No mention of Shopify placing 3rd place twice. Just yup, they won't be that good. They're Shopify, haha. Like, okay. Like, I got the impression that neither of them watched LCS, like, unironically, is what that video seemed like. It seemed like 2 people who had not watched LCS talking to each other. And, like, the video idea is good. Like, I think a video of Travis, like, blind reacting to the roster since he's been away from the scene for a while, with somebody who actually, like, knows about the players, it could have been, like, a really fun video. But it was just, yeah, I don't know. Nhưng có lẽ thứ mà sẽ quyết định cái chiến thắng giành bên phía đường của MVK vẫn là cái khả năng macro về giai đoạn cuối, chứ không phải là những gì đã xảy ra trong khoảng 20 phút đến 25 phút đầu tiên của ván thi đấu này. Đồng ý. Đây là một game thi đấu mà MVK đang tiết kiệm những cái lần cốt voi của họ. Thì chắc chắn Zinni is actually crazy good though. No, you don't get it. Zinni is just a Korean player, so he's like all of the other Korean players. Giống như những gì họ làm được ở trong game 1 nữa. Họ vẫn đang dẫn trước 3.000 tiền. Like, you know how Call Me got imported? Call Me is also a Korean mid laner, and Zinni is a Korean mid laner, so they are the same player. There is no tangible difference between Zinni and Call Me. Rất là nhiều máu của trụ một đường giữa, họ có được trụ một đường dưới, họ có trụ một đường trên, và thậm chí cũng đã chạm được vào những trụ 2 của đối phương rồi. And he also just left out some crucial information. Like, he didn't tell Travis that C9 were planning on running it back, and then Loki had like family or like something issue. Like he was either like homesick or like some issue came out or something. And then so they ended up having, like, they were forced to go APA, but they were planning on running it back. And then when they were reading out the roster, the guy was just like, yeah, Loki's out of the roster, APA is in. Like, he made it sound like Loki got kicked for performance issues, but it's like, that's not what happened. So I just feel like Travis just got a bunch of false information, you know? Nhưng có thể mớm thêm mạng dành cho Shogun và một mạng nữa dành cho Kratos, cộng với việc rất có thể sẽ là cái trụ một đường giữa luôn. Thì đó vẫn là một pha giao tranh. Which Korean player would you say had the worst performance in the LCS? I mean, probably in recent memory, probably Vikla, but there's got to be a bunch from the 2010s. Like, pretty much like every world champion that came to the LCS to retire were all terrible. Like, Bang wasn't good in the LCS, Crown wasn't good in the LCS, like, I don't know, the list is massive. But, like, in the 2020s, I would say it's Vikla. Like, in terms of, like, what was expected from him versus what he gave them, I think Vikla was for sure, it's a massive disappointment. Cái khoảng trống rất rộng lớn để càn lại lao lên sau khi bắn trúng được mình tia truy kích. Artemis bắt buộc lướt về mặt đất dậy sóng, nó không giữ lại ở chỗ gần phía bên kia bờ tường, né được cho mình qua địa chấn nhưng máu mất. Okay, Shogun movement. He's moving on them. He's gliding on them. All right. Nice. Maybe they actually win this game. Ghost was so bad he didn't even make it into the LCS. True. But people will try to tell me that Ghost was pivotal to Dom1's success. They will act like if DK didn't just have a better ADC, they would have also won even more easily. Prince was ass? Yeah, but Vikla was more ass. Like, out of the two of them, Vikla was the bigger disappointment. Honestly, that was all in Italy. I mean, like, Shogun dodged everything that he needed to dodge, you know? You know what pisses me off is that FlyQuest roster did irreversible damage to Vulcan's reputation. Like, that FlyQuest roster has convinced everybody that Vulcan is bad, and Vulcan can just, like, smurf his ass off for an entire year, and people will just still call him trash. And that makes me sad, because Vulcan is actually really good.
Đến bây giờ 25 phút rồi vẫn chưa có bất kỳ một tình huống com nào đến từ bên phía đội hình MVK cả. Họ sẽ chờ đến bao giờ đây? Who was that team's top laner? I actually don't remember. Because their jungler was Spica, I'm pretty sure. But I literally just don't remember who their top laner was. Which team? The FlyQuest super team, that was terrible. It was Impact? Really? I completely forgot that Impact was on that team. Okay. Dude, Impact's PR is crazy. Terrible FlyQuest year was terrible in 2025, and then people are like, myself included, people are like, he can bounce back for 2026, he's got this. Like, we just all have faith in Impact. Damwon had one of, if not the strongest mid-jungle duos at peak in history, so Ghost was not needed. Yeah, I don't know. Like, I think you could have replaced Ghost with like 10 different 80 carries that year, and Damwon would still have won Worlds. Và nếu mà được để cho con cái xa này có khoảng trống thì mình tin rằng những mục tiêu như là Mundo hay Zahen này sẽ bị bảo đi. Impact was not the problem on that team. I feel like I remember everybody being the problem on that team though. Like, I feel like I remember that team just being bad across the board. Và tạo thời trước lý do để cho hai đội phải nghiêng quá nhiều sự chú ý xuống bảng dưới của bản đồ. Như vậy sẽ tiếp tục là câu chuyện vào ngắm vòng rừng của nhau và cố gắng triển khai được những thế lính đẹp trước khi di chuyển sang mục tiêu mà thôi. Còn tới tầm gần 3 phút nữa để cho hai bên có thể triển khai được những ý đồ của mình. Với MVK, you know, honestly, I would be down for Sentinels to like actually be good. Is Kati just throwing the game again? There's no way, right? There's no way that we're throwing the game in front of Baron again. I refuse to believe it. Không thể nào mà chạy được một kịch bản rất quen thuộc. Vẫn là về phía phần rừng bùa đỏ. Okay, it doesn't seem like GAM is gonna get Baron off of this, but dude, Kati is on like Giga Fraud Watch. Oh my goodness. Like, he's winning all of his lanes, which is good, I guess. Đồng ý. Nó chỉ đơn giản là một tình huống để giúp cho KT tỉnh táo hơn ở trong những pha di chuyển tiếp theo mà thôi. Chứ còn đúng là nếu như tai hại hơn nữa thì thực sự sẽ là một ngày thi đấu rất đáng quên của đường giữa bên phía MVK. Like, why is he even standing there? What is he planning on doing? Like, you can bush trap there if your team has like top prio and mid prio and can move over, but like there's fucking nobody is around. He's just okay, that's fine. It is okay. Và sau đó sát thương được dồn vào đến từ Elio cùng với cả Shogun. Người đầu tiên nằm xuống là KT. Thì sẽ là Taki. Rakta đang bị bắn, Uri thì sẽ là đi thôi. Mạng được nhường thành công. Bên này thì Kia đang muốn chặt thẳng vào xạ thủ đối phương, người đang không còn phép hỗ trợ nữa. Nhưng Kia là người lên bàn điểm số trước. Shogun cực kỳ là căng. KT muốn lập công chuộc tội, anh ta lấy được mạng của Rakta. Người tốt đang tràn lên Q1 tốt, Q2. Shogun is too fed. Q3 nhắm thẳng vào giữa người Ares. Và đó là quét 4 dành cho MVK nhưng họ mất rừng rồi. Oh no, this is gonna be like a 35-minute game, isn't it? I feel like Vikings are gonna take their sweet time with this one. Probably gonna get the Baron and then like take like 2 different tier 2s, and then they'll take 3rd Drake, and then they'll take 4th Drake, and then somebody will throw at some point, so the game will extend for another 5 minutes, and then... Kati on Casper Cup and that. I thought that Kati was good at Asian games though. I thought that like all of Vikings played well at Asian games. Vikings are gonna use this Baron to get top camps and then reset for Drake. Yeah. Yup. Khả năng bảo kê đến từ Elio và Kratos dành cho Shogun là quá tuyệt vời. Những cái lần sử dụng cái kỹ năng hồi máu của Nearly cũng búp cực kỳ là nhiều tốc độ đánh dành cho Kaisa, vốn đã có nhiều tốc độ đánh rồi. Thì một vị tướng không có gì ngoài máu và đạn. Look, you don't get it. The Baron already gives you a lot of gold and XP. Oh my god, wait, they actually did exactly what you said. They just took the dragon. They wasted a minute of their Baron push taking the dragon. Like, we know that we can like push with the Baron first,
là 10k tiền chênh lệch. and then go back and take the dragon after when we have like Giga Prio and then reset. Like it's completely fine to do that. We don't have to waste a minute of the Baron buff taking a dragon. Sẽ có để cho mình trụ 2 ở tại khu đường dưới thôi và thậm chí họ tiếp tục đẩy với bộ lợi Baron. Không có gì phải lo ngại đến từ bên phía đội MVK cả. Bắt buộc phía bên kia phải biến về thôi, không thể nào mà đua phá nhà được. Ares thì không có cơ hội để có thể giành chiến thắng với các thành viên bên phía đội GAM, đặc biệt chính xác bên phía đội của MVK, đặc biệt là khi mà MVK đang sở hữu cho mình bộ lợi Baron. No, you know what the Vikings call was? The coach comms came in and the coach was like, I know you guys are gonna throw this fucking game on this Baron push somehow. I know that somebody on the team is gonna run it down and then GAM's gonna get the dragon. So just take the dragon first. That's probably what the coach comms were like. Đã có chiều cuối, một lần nữa đang nhắm thẳng vào vị trí của Ares cùng với Artemis, những người đang không sẵn sàng phép bổ trợ tốc biến và khiến cho các chủ lực của GAM đang phải lùi về rất sâu. Bất chấp họ có một tuyến đầu đứng trước đó là kia nha. By the way, I feel like I haven't been seeing much coach comms today. But it's funny because like nobody in this region uses coach comms except for the deep cross coach. Every single time deep cross plays, it's super entertaining because the coach uses all 3 of his coach comms every game. So it's just like fun to watch his face pop up and like hear him yapping and stuff. Well, I can't even hear him, but just like see him yapping. Like, deep cross's coach, he's fucking coaching that team. I can respect it. Họ sẽ chỉ để cho KT là người một mình lên đây mà thôi. Trong khi đó thì bộ ba Guri, Shogun và Elio đang di chuyển chung. Chỉ cần hút trúng người nào là nhắm thẳng người đó, kể cả Doctor luôn. Like the deep cross coach is fucking, he's trying to win. Like he was literally like they were down 6k gold or something. Enemy team just got Baron. The game is literally over, and he's turning on his coach comms and telling his team like how to play. It's like, and he really wants to win, you know? Thậm chí là về mạch rồng thì bên phía đội của MVK thời điểm hiện tại cũng là vượt trội. Trụ 2 tại khu vực đường trên sẽ được phá. Ở phía bên kia nếu muốn mở thì sẽ cần phải có những pha ép góc đến từ bức tường của Ares. Quang địa chấn đã trượt rồi. Thế thì tiến vào để có thể God, I'm so sad that Deep Cross lost to Ground Zero. I feel like if Deep Cross beat Ground Zero, like if they were able to cleanly win that series, it would have been so interesting for the league. Because then we could have potentially 5 good teams. Whoa, okay. That's a realm warp. Uh-oh, don't throw, don't throw. Kratos vẫn đang khá nhàn. Anh ta đang khóa chân Artemis ở khu vực đường giữa với những đợt lính siêu cấp được đẩy vào liên tục, và một chút nữa thôi GAM cũng sẽ phải chia người xuống khu vực đường dưới khi những con thiên vương chùy đang di chuyển vào rồi. Chiêu cuối của Taki không nhắm trúng bất cứ ai cả. Kratos bắt đầu di chuyển ra. Guri đang tìm kiếm mục tiêu mình, anh ta tông thẳng vào một người. Okay, we're going in. We did not one-shot Artemis at all. Uh-oh. Uh-oh, Vikings. Don't throw, don't throw. Ares vẫn đang trưởng, Ares vẫn đang cố gắng níu giữ hy vọng dành cho bên phía GAM ở trong game đấu này. Thì bên phía bên kia thì MVK hài lòng rồi, họ đã có được 3 cổng của đối phương và sẽ lùi về chuẩn bị cho con rồng hoặc con Baron. They have 3 inhibs down for the next Baron. Surely this game has to be over, right? Surely they're just gonna get the Baron and then walk it in. Đó là cái thứ đột biến lớn nhất để có thể giúp cho Artemis cùng với những cái đồng đội sốc sát thương được chết một người. Còn nếu không thì hầu như những trụ còn lại thì đều không để lại được quá là nhiều những cái đột biến. Cái cách setup đẹp nhất bây giờ phải là thiên mệnh cảm biến và kết hợp thêm với những tình huống quang địa chấn của Ares để cho Artemis được bắn. Còn lại thì mình không nghĩ có một cái cách still throwable. See, the problem though is that like Shogun is the one player on this team who won't throw. Actually, I don't really think Kratos throws either. I think that Kratos is just a little bit AFK sometimes, but I don't remember Kratos ever like solo losing a game. Mà anh ta có thể nhắm tới thì chắc là cũng chỉ có mình KT thôi, chứ Elio hay kể cả là Shogun thì cực kỳ là thoải mái. Khi cuối lao vào để có thể giữ chân Artemis thêm một lần nữa. Shogun rất trâu. What the fuck? Nah, please lose. Please Vikings, just lose the game. Please lose. Just let me go to bed. Rất chủ quan là đằng khác khi mà rõ ràng là biết rằng đối phương có đầy đủ tất cả những tài nguyên. I just I wanna know what's going on inside of Guri's head, where he's like, yeah, I'm gonna ult into 4 people with nobody around me. It's a really good idea. Don't worry, we have Kaiser to follow up. Kaiser, follow up. It'll be really good, I promise.
thì nó cũng sẽ không còn tiền đề cho bên phía đội hình của MVK để This có thể team nhận seems dòng này. is trying to give me. No, see, the thing is that this team is physically incapable of giving me a heart attack because I just don't care about them. Vẫn là những cái thế trận giằng co. They could do literally anything, and I don't think I would care. Giảm xuống còn 7.000 tiền rồi. Một cú húc khá chất lượng đến từ Guri nhưng Taki phản xạ nhanh không kém. I mean, like, for what it's worth, it's like that's a well-timed Bard ult, I guess you could say. Có đủ sự tự tin để bắn hạ Artemis ngay từ đầu tiên. Nếu như hạ gục được Artemis thì Is this the part where I'm supposed to do the, like, co-streamer thing, where I'm like, that was a well-timed Bard ult and a good collapse from GAM Esports. A valiant effort for the Malphite Kaiser combo from Vikings, but they pulled the trigger a little bit too early. Maybe they could have turned back and taken the dragon instead. Nhưng bây giờ Rakta đang không có một cơ hội nào tiếp cận với hàng Baron và quyết định đến từ bên phía đội hình GAM đó là bỏ. Họ sẽ chơi xoay quanh nhà. Họ sẽ không thể nào. I mean, like, it's still open Nexus if they have a Baron. They should just end the game, but like, man, I don't know. I don't know why I had hope for Vikings. Cho rằng là họ có thể end game được. Codecom được sử dụng để hướng dẫn các tuyển thủ kết thúc ván đấu này một cách gọn gàng. Thì để xem là bên phía MVK có làm được điều đó hay không đây. I was like hoping that Elio would bring in a veteran voice, that Shogun would be like stable for them and give them a good ceiling. I liked the idea of having SOFM and Shawnee and stuff, and then they just play Guri and Kati, and then Guri and Kati just ruin the game anyway. And the team is still just super AFK. But like, how is this possible? How are we up 7k gold with a Baron and open Nexus, and we're like losing the fight and being forced to realm warp out? The Vietnamese caster just said that? Oh, really? Dude, me and the Vietnamese casters are on the same wavelength. I feel like we say the same shit a lot. Ở khu vực đường giữa và khu vực đường dưới, Baron vẫn còn thời gian rất là lâu. Đội lính ở cả ba đường đang dần dần di chuyển vào. Kratos đang tới, chiêu cuối của anh ta cũng sẽ hồi lại kịp thời mà thôi, tốc biến là sẵn sàng. Và các thông tin Wait, did the Vietnamese caster really say that? Không có trên người của Ares, trên người của Artemis. Những mục tiêu nếu như bị nhắm thì chắc chắn. Because if they did, then like I think it'd be really funny to make that a clip. And like get like a Vietnamese translator to do like subtitles. GAM's master plan, yeah, if GAM get triple inhibited, then they get more XP, which means that they'll win. Actually, they killed Yunara this time. Maybe they wait. Kiaya's hitting. He's trying. Okay. Actually, I don't even know. Is this game over? I don't know. Can Ares carry this? Nah, too many minions. Did Riot change Soraka's splash art? Why does Elio's champ look weird? True. Một lần Codecom duy nhất nhưng nó đủ hiệu quả. Nó đủ tốt để giúp cho các tuyển thủ có liệu ván đấu này một cách gọn gàng hơn, bất chấp những sai lầm trước đó. Đúng thực sự là một cặp trận đấu. We're all looking forward to this game 3, I think. Giữa MVK cùng với GAM Esports và thực sự là mong chờ để có thể đến ván thi đấu thứ 3. Cặp này hay hơn năm ngoái. Hay hơn năm ngoái rất nhiều. Và sự xuất hiện của huấn luyện viên Poro trong giai đoạn cuối đã giúp cho bên phía đội của MVK có thể vững vàng hơn để đưa ra những quyết định dứt điểm đi ván thi đấu. Please just bench Guri. No. The Vikings' logic, okay, is if they lose, SOFM will be like, guys, let's give Guri one more chance to prove himself. He's really promising. Let's just give him one more chance to practice. Like, it was one bad game. He's got this. And then if Vikings win, then SOFM will be like, Viking, we just won. If it ain't broke, don't fix it. Let's play Guri. Sẽ cần phải có ván thứ 3 mới có thể có được kết quả của cặp này đúng không? Rồi, hồi nãy anh chấm điểm xong ván 1 rồi chấm điểm tới ván 2 đi chứ. Ván 2 tôi nghĩ là một ván đấu mà 7 điểm. Bởi vì MVK có nhiều pha họ chưa xử lý mắc tình lắm. You know, Elio's been kind of cooking so far. He was also the guy who played Mel support. So far he's played Mel support and Nidalee support. Trận đấu này cũng kéo dài tầm khoảng là 36 phút thì mới end game được.
cũng khá là căng trong trận đấu này, và thực ra là tôi nhìn cái đội He's just playing silly things. nó hơi bị mất đi cái chất của người chơi ấy. Tại những người chơi có cái lối đánh tấn công hậu báo thì lại phải chơi những con chất tướng khá là tù, và con thực ra là con Zahen trong tay That T1 game? Yeah, I didn't get to watch it, but I heard. quá nhiều ấn tượng. Và những gì I heard about it. các bạn fan của Gamisot cũng có thể nhìn thấy được, đó là đường trên của Gamisot. The Vietnamese caster said it was a good Malphite ult, but Taki is just as fast with the Bard ult. Yeah, that's like the most caster thing somebody could ever say about that situation. I can just imagine Captain Flowers being like, talking about like how it's like a good try from the Malphite, but GAM was ready for the player or some shit like that. Pha này là pha đánh rất chủ quan đến từ các thành viên phía của Gamisot. Và khi mà tài nguyên bị bóc nhiều và Kratos tới với chiến binh tận thế thì anh ta trừng phạt từng thành viên một. Đến từ GAM vẫn là Captain Flowers is the type of guy to act. No, Captain Flowers will call out players if he's like, if he thinks that they like made a terrible play, he will call them out for it. He's fine with that. Like, come on, we can't be forgetting about the infamous Captain Flowers. That TP sucked! Like, that's a classic. See, I don't even remember which TP that was for. I just remember the call. That's how iconic it is. Và cái thứ hai là carry đối phương không được chơi game. Tại vì nội tại của Malphite và bộ chiêu thức của nó gần như là khiến cho các carry DPS bị giảm đi phần lớn sát thương, và cái nhịp 1 của con Malphite kết hợp với sốc điện nó cũng lấy được một phần sinh lực. See, everybody, okay, there's no. We cannot, there's no way a caster can tell me that that's a good Malphite ult. There's no way. No. Nope. Của mình vào con Malphite đấy thì Kratos vào nhịp 2 rất là dễ dàng. Thì nói chung đây là một cái game đấu mà Viking ban bích tốt và vận hành cũng khá là ok so với game đấu đầu tiên. But yeah, people are like saying shit about like that they're talking about like Faker's the GOAT or whatever, but like as far as I'm concerned, Captain Flowers is the GOAT. Không thể cản phá trong tay có Malphite của Guri, và nó giúp cho bên phía của MVK chơi dễ hơn rất là nhiều. Mà được cái Guri trận này cũng phải có một lời khen dành cho anh ta, không thể cản phá 100% tỷ lệ thành công. Azael's the GOAT. Azael is a world champion, this is true. Và nó giúp cho bên phía của MVK có những Did you know that Azael's a world champion? Đây là một cái game đấu mà Ratha cũng đã có cái khả năng đi rừng ở thời điểm đầu vượt trội hơn so với Guri. Anh ta gáp đầu khoảng 20 mấy chỉ số lính và anh ta He's the best world champion in the LCS. This is also true, yeah. Wait, is Azael better than Impact actually? I kind of forgot that Impact was there. Cái pha ở ngay hang bùa đỏ chúng tôi đã nhắc tới, một pha thi đấu chủ quan, và đó là cái giây phút mà GAM vùng vỡ. Chúng ta đang có một tỷ số rất cân bằng từ hai đội, một đều sẽ cân tới ván đấu thứ ba. Ngay bây giờ xin mời các bạn hãy tạm nghỉ ngơi một ít phút. The joke for years is that Azael's the best world champion in the... Yeah, but it's like not even true though, because Impact is there. Like if Impact left, then you can make the joke, but Impact, he's just there. I think Impact has to be the best world champion in the LCS. Azael is a better gamer than Impact. Are we sure? Dude, Impact won Worlds in 2013, and then he won MVP of a major region 11 years later. Like, Impact's a fucking gamer, you know? Is Core not even in the conversation? Wait, I totally forgot that Core was won Worlds too. I mean, I think that Impact is better all time than Core. Like, for sure, not even close. That MVP is actually DEI. It's not. Okay, Impact deserved that MVP. The 2024 MVP, he deserved that shit. Impact was like a lane swap god. Yeah, he was really fucking good. I thought that TL were one of the best lane swap teams in the world, and I thought that Impact was like really, really good in that entire meta.
You trusted death to be my end. But death knows only one. I'm glad this is like our 4th time watching this today, by the way. I will turn your swords against you, one by one. Let's see if YouTube is saying anything. I'll run ads in the meantime. What do you think about Yunara prio? I think that Yunara is prioed way too high. I think that people like her a lot because bot lane prios are still weird. Like, there's still this, like, everybody's still just content to play engage supports. And so you can kind of go whatever marksman you want if that's going to be the meta. Because, like, Yunara's got a strong level 1, so she can outpush most AD carries if it's just melee versus melee matchup. But I think the reality is that the strongest supports in the game right now, in my opinion at least, the strongest supports in the game right now are Bard, Karma, Nico, and Seraphine. And if those, like, I feel like if teams picked those more, then Yunara would struggle way more, because then Yunara would lose to, like, she loses to, like, Caitlyn lanes, she would lose to Ashe lanes, she would lose to, like, certain Varus lanes, but it's just, like, nobody's playing these. So I feel like Yunara prio is just, like, deceptively higher than it should be. I feel like if you blind pick Yunara, you can get completely screwed over if the enemy team is willing to pick a strong bot lane into you. Funny how much better Shogun plays when Sulong isn't his support. I mean, that's not even true. In my opinion, every single time that Shogun played last year, it looked good. But the team just went with style anyway. But, like, the entire time that I thought that they should have been playing Shogun. And, like, most of the games that Shogun played, I thought that he looked visibly better than style. Like, Sulong or no Sulong. Ain't Nidalee support OP? Nidalee support is not OP. Nidalee support is playable. She has a really strong 2v2 lane, and her E is really strong later. Because of the, like, 80% attack speed steroid, but I would not say that Nidalee support is OP. Wow, Arena is just harder than League of Legends. What does Azael's career look like? Like, how long was his career? How dominant was he? Because I don't actually know much about WoW or what Azael did in the WoW scene. I just know that, like, if I'm thinking about impact, I just know that having a, like, 13-year career or whatever he's going on now is insane. Like, 13, 14 years, that's a ridiculous length for a career. Đúng là như vậy. Ở trong mùa giải này thì có vẻ như là việc mà thay đổi người chơi đi rừng mới của mình, khi mà ở trong mùa giải trước đấy thì Levi anh ta ganh dành cho He's one of the best NA DPSs for like 4 years. thậm chí có những tình huống mà xếp đai trụ. Okay. Nhưng mà trong mùa giải này thì câu chuyện đã khác. Khi Dakta là người chơi đi rừng, anh ta đánh bao quát toàn bản đồ. Lúc thì anh ta ganh sừng dưới, lúc thì anh ta ganh. I mean, I do think it'd be fair to say that Impact has been one of NA's best top laners for over a decade. Even if you include his down stretches. How good is NA in the WoW scene? NA is one of the best 2 regions in the world. Okay, yeah. See, that's context that's actually needed. Tôi đang lại thấy cái mùi của Viego và Lee Sin. Một trong hai con đó có khả năng xuất hiện. Khi hai con đấy là hai con tướng tủ của cả hai người chơi rừng luôn. Like, how strong was NA when Azael was, like, in his prime? Like, back when he actually played. Bây giờ là đang là một cái lối chơi thuần tấn công, đúng không? Bạn đánh rừng tấn công thì không con nào qua được con Lee Sin cả. Nó là con tướng thương hiệu của các pro player tại vị trí đi rừng rồi, đúng không? Kể cả bất kỳ một cái tựa game nào. Also, why did Azael pick League? Like, if WoW Arena is still around, why did he not try to Và quyết định của GAM Esports ở trong cái ván 3 này, họ make himself a career in, nên họ chọn cho mình đó là team xanh và được pick trước like, WoW Arena analysis or casting or something. MVK sẽ là những người bên phía team đỏ. Và với việc là
được bắt trước. Đừng quên là thi đấu theo thể thức là Felix Rap, nên là GAM sẽ được ưu tiên những vị tướng power pick ở trong ván thi đấu thứ 3. More people? Rõ ràng là cái cặp mid rừng của Well, look, if you wanted to cast for more people, you could just cast for Mobile Legends Bang Bang. Do you ever think about that one? Or what is that Chinese MOBA? The Chinese mobile MOBA that's like on the come up. I forget what that one's called. Thì tôi nghĩ là có những cái chỉnh sửa đến từ Na Uy nó cũng sẽ rất là hợp lý. Còn ngược lại thì Viking đang đánh rất là đúng với tính chất và cái dấu ấn chiến thuật mà. Yeah, that one, Honor of Kings. That's the one. Yeah. Just become an Honor of Kings caster. By the way, people were gassing up that Honor of Kings opening ceremony or like the final ceremony or whatever it was so much. But I swear I watched it and I just didn't think it looked that good. I think it looked better than like some of the league opening ceremonies, but like I don't think that league's ceremonies are that great either. Nó rất là lung linh nhá. Tôi đặc biệt thích màu trắng ở trên, nhìn khá là đẹp đến từ hỗ trợ của Viking, và chúng ta đến ngay với cấm và chọn ở ván 3. Khi mà Victor được chọn được khóa khá là sớm. Thế thì rất có khả năng Ari sẽ xuất hiện khu vực giữa dành cho GAM. How big are lands for Mobile Legends? I don't know. I don't know anything about that game. I've never touched it. All I know is that like 10 years ago, that game was viewed as a shitty ripoff of League, and nobody ever thought it was going to become a serious thing. And now apparently it's big, and I had no idea. Nhìn nóc tên thì nó sẽ không giống với cái việc là sẽ xuất hiện Ari đường giữa lắm nhá. Tại vì Ari là con đánh cặp được với gần như là toàn bộ những con rừng ăn thịt ở thời điểm hiện tại. Okay, surely we're Jace-banning here. Okay, we are not Jace-banning. I think we're just gonna see the Drakthar Jace into Vikings lose. We're playing Wukong. Wait, what are we doing? Wait. Just go Jace. Hello? Còn với MVK, đối đầu với Cu Công thì sẽ phải chơi gì đây? Hiện tại thì còn đó là Vi này. Phủ đầu luôn cặp Vi Ari cũng được. Wait, was Jace open in game 1 and 2? Really? I just assumed it was banned. Has it been open all 3 games? This region is so unserious. Okay, well at least these two teams are so unserious if that's the case. That's crazy. Why? Like, this isn't even live patch. This is still 26.1. We cannot be leaving Jace open. Để gánh sát thương vật lý dành cho bên phía GAM, tôi tin rằng cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng có khi được lấy lại dành cho xạ thủ Sogan. Vấn đề là anh đánh vô này đường. Jace is so OP that even LEC wins with it. True. Thậm chí là anh có thể sẽ phải. There's no universe where blind Wukong is answered with Silent Corki. I mean, I think that Corki can be fine into Wukong. Usually Wukong isn't great against champions with too much mobility. Like, this is actually fine. Because Nami's still up, so you can go Corki Nami, it'll probably win against most lanes. Trong trận đấu trước bên phía của CFO thì Atomic đã mang về chiến thắng với con bài Mid Fortune này rồi. Or you could go Braum here. You go Corki Braum. Good against the Wukong dive, completely counters Misfortune. I'm surprised that GAM picked Misfortune without banning Braum. Yeah, I think you just go Braum here. I think you go Braum on 3 and you're really happy. Actually. Và khiến đối phương đang không có một sự lựa chọn thực sự là thích hợp ở đường dưới. Không có Nico, không có ba. Cho nên là kèm với Cookie thời điểm hiện tại không có nhiều support có khả năng làm điều đó lắm. Zyra được chọn. Or we can get the Guri Classic, the Zyra jungle. I'm glad I called that out last game. So that way people knew that it was coming. Oh man. Alright, well, surely GAM just ban Braum, right? Bỏ qua về mặt kết nối với Cookie thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn thuận tay dành cho Elio. Và đừng quên là GAM còn có cho mình những lượt ban. Tôi nghĩ họ nên nhắm vào vị trí đó chính là hỗ trợ của đối phương là con bài Poro. It's alright. Guri will smurf. And we're gonna get Kati on Tristana. It's gonna be Kati, Tristana mid. Actually, like, unironically, it could maybe be a Corki flex. Nó hợp lý ở cái câu chuyện đó là khi mà bạn đã I also don't understand the Akali ban. I think that one, like, both Orianna and Azir are out, so there's not really anything that you're too worried about with Akali anymore.
Và con Rom tôi đã nhắc trước từ thời điểm đó thì nó đã sẽ phải bị ban rồi. Nhưng mà đang rất có mùi của Galio đến từ cái thành viên của Viking. Thực ra thì Akali bị counter bởi Galio. What is Akali gonna do? One shot the Zyra? Ở vị trí hỗ trợ dành cho Elio, chúng ta đã rất lâu rồi chưa thấy Shen ở hỗ trợ nha. Dude, this gets locked in. Elio is like the #1 support cooker in the world, actually. Sion mid. It actually is. Kati is a Sion mid player, by the way. Like, this is something that he's always played historically. So he could. But yeah, Elio is just Elio is just ill, bro. He's playing Mel support, Nilly support, Taric support. Like, this is coming out of nowhere. Last like 2 years, he could play like 6 champions total. And now he's just playing everything. Also, yeah, Ahri makes sense. It's like the only mid laner left that can pair with Wukong. Cái cặp đôi Ahri cùng với cả Wukong đã được vạch ra từ thời điểm đầu, nhưng họ sẽ phải sẵn sàng đối đầu với phía bên kia. Wait, but if they go Ahri, you could actually go Tristana mid, by the way. Like, that's one of the matchups that Tristana can play. What do we think, Kati? Are we going the legendary Kati Tristana to pair with the Zyra? Or are we putting the Sion mid and like Giga counterpicking top? Are we gonna get like Kratos Aurelia or some shit? Could be fire. Oh, I think we are getting the Kratos counterpick. Okay. Alright. Alright, Kratos, let's see it. Maybe if Vikings win this game, I'll like them a little bit more. Because I don't hate their draft. I still think that if you had gone Aurelia, like if Kratos has an Aurelia, I think it would have been way more stable this game. Like Aurelia is like guaranteed hard-winning matchup into Gnar. It's a lot more stable for the game if it falls behind. Pairs better with Zyra. But I don't hate it. I don't hate the idea of just putting the Sion mid and hard counterpicking the Gnar. Tôi chưa biết là Viking có thắng được ván 3 hay không, nhưng mà tôi cộng 1 điểm vùng dành cho cái sự lựa chọn sáng tạo đến từ Viking. Imagine if this Wukong champion was named Jace. Yeah, but then I don't know. I feel like if GAM had gone Jace, then Guri would have just played like Vi or something, and they would have played a completely different comp. Like, there's no way that Guri ever picked Zyra into Jace. That can't be real. Để có thể triển khai được về giai đoạn cuối của ván thi đấu, nơi mà chúng ta vẫn thấy MVK gặp nhiều vấn đề nhất, thì nó sẽ là một điều cực kỳ khó khăn. Đồng ý với Duy Đức. Về ý tưởng và lý thuyết thì bên phía của MVK đang có rất nhiều những khu vực đường có thể coi là có lợi thế hơn so với đối phương. Khu vực đường trên, Ven chắc chắn là sẽ có được khả năng chơi hit và đánh ở đoạn đầu trận nhỉnh hơn trong mọi kèo 1-1 cùng với Na rồi. Chỉ cần né được những cái lần boomerang thôi là sẽ thoải mái dành cho con bài Ven này. Nhưng KT bị kẹt rồi, không có tốc biến. Hôn gió thành công, chắc là sẽ đi thôi. Mạng được nhường dành cho Alright. là câu hỏi dành cho It is the Kati special. Alright, thank you, Kati. Imagine SOFM just kicked Guri out of his chair and sat in it. Has SOFM ever played a game of Zyra in his entire life? I think that Zyra jungle was like later than SOFM's career. Let me check. And I'll just ignore this 2v2 that's happening on my screen. Nhưng họ đều đã bấm được cho mình toàn bộ những phép bổ trợ. Chúng ta được xem lại tình huống di chuyển đến Kati. Thì mà ngay lập tức khi mà nhìn thấy Taki với bàn Nautilus thì phải đầu tư một tốc biến sớm để tránh bị đối phương thực hiện những tình huống móc mỏ neo. Nhưng rõ ràng đây là một ý đồ đã được thực hiện từ bên phía đội GAM. SOFM has one game on Zyra and he lost. Đầu tư 2 người bè đầu. Và đó là điểm chiến cấp đầu cực kỳ đơn giản từ bên phía đội GAM Esports. It was also Zyra support. SOFM played a singular game of Zyra support. Để có thể thăng tiến về giai đoạn sau. Cũng là một chất tướng rất là cần đồ, ít nhất là một cái tam hợp kiếm đã để thực sự có được cái áp lực ở trong game thi. Why am I watching Sion mid in 2026? It's just a Kati pocket pick. It's something that he's played on and off for the last ever. Đấy là còn chưa kể tới cái điểm ngọc mà Kratos cầm ở trong game đấu này, nó cũng They rất là an toàn. blinded Sion early, and then the enemy team picked Gnar, and then so they flexed the Sion mid so they could give Kratos a counter pick.
Like, it's actually a good idea. Like, it's completely fine to do this, especially because Ari can't do shit into Zion, like, after the first few levels. Like, Ari will have push for now early, but once Zion starts getting some components, he should be completely fine, because Ari's not a very high damage champion. Okay, Elio's flashing forward. Artemis has flash, but he's gonna flash forward and die. Okay. Alright, that's fucking hype. Taki with the flash hook, let's go. I don't like the fact that Elio tried to auto-attack there. I feel like Tarek should never be trying to auto-attack in case he accidentally gets the kill. Like, that Nautilus has no flash, he is dead for sure. See, but this is like my one problem with going Vayne into Gnar is, like, if you had gone Aurelia here, I feel like you would be zoning Gnar off the... You'd be zoning Gnar off the minions and shit, you'd be up like 20 farm right now. Like, the Gnar would have like 5 CS. Is Navori Tarek build real? Probably not. I think you'd be too worried about getting one shot. But like, I don't know, Gnar's gonna catch this wave and he's like not even behind. This cannot be our counterpick. Like, our spicy range top counterpick into Gnar can't only be up 2 farm at 4 minutes. Because this has been isolated lane. Like, enemy jungle has not been in this lane at all. Vẫn đang chưa lộ vị trí của mình, bắt đầu bước ra làm chậm đối phương, chói lòa làm choáng được vào hỗ trợ đến từ bên phía đội của GAM Esports. Những cái phóng màu neo vẫn đang chưa được sử dụng và có vẻ như là không hồi kịp đến từ vị trí của Taki. Chưa có cấp độ 6, chưa có những công cụ giữ chân thực sự hiệu quả đến từ bên phía của GAM Esports ở trong pha tấn công vừa rồi. Và mục tiêu được chọn thì cũng là Elio, một chất tướng Taric cũng rất là cứng cáp khi mà kích hoạt được những cái lần sự chiêu thức của mình. Alright, report him. Report Kratos. Literally just... Okay. Trong một kèo đấu mà đúng ra Kratos sẽ phải làm tốt hơn với cái bài vên này, nhưng không, Kia đã tận dụng được sát thương đến từ lính và there's no way we melted our entire draft for the Vayne Gnar counterpick, and not only are we losing the Vayne Gnar matchup, like, yeah, we're losing the Vayne Gnar matchup before the solo kill, and then we get solo killed. Okay. Gọi cây ra để phá, Mix biến về cũng biết được vị trí chính xác của xạ thủ đối phương. Có vẻ như pha này bắt buộc là sẽ phải bỏ đến từ bộ đôi của GAM rồi lùi hẳn về để có thể kick Kratos. I mean, I don't think we have to kick Kratos. I just think that maybe he should never play Vayne top ever again. Đó là điều mà chúng ta đã nói tới, và thậm chí là cái lần lăn lộn đó của Kratos cũng lăn thẳng ở mặt của kia. Like, I think if you're gonna go crazy with this Gnar counterpick, you go Aurelia. And if you can't play Aurelia, then you just put the Psy on top. And you counterpick mid. Trong cái tình huống thi đấu vừa rồi và để cho Kia trừng phạt được sai lầm. Và để rồi có được mã gục thứ 3 dành cho bên phía của GAM Esports. Cánh trên đang là những cái điểm sáng dành cho bên phía của GAM ở trong vị trí đi rừng và đứng trên. Và nó có thể là gỡ gạc cho một chút xíu cho những cái sự khó khăn ở khung đường dưới. May là Artemis cùng với Taki vẫn có được cái lượng chỉ số ổn, cho nên là cái lượng tiền chênh lệch nó vẫn đang có phần nghiêng nhẹ về cho xạ thủ cùng với hỗ trợ của GAM Esports. Cú nện tấn công tốt, vào được khá nhiều máu cho Rakta. Đến thời điểm hiện tại thì khả năng cao Kratos cũng không còn cái áp lực tại khung đường trên nữa rồi, và vị trí của Kia đã có thể mua xong được cho mình một cái giày thép gai. Những phát bắn bị giảm đi rất là nhiều sát thương. Và Kratos thời điểm hiện tại thì vẫn đang cố gắng trao đổi chiêu thức. Okay, Kratos is popping ult. He's doing it. He's gliding. And now he has no ball, and Gnar's about to go mega. Okay. Cứ trúng boomerang như vậy thì bảo sao mà lại không trao đổi chiêu thức lợi hơn được. That's my top laner right there. Gnar's gonna TP back, and Vayne is just jailed forever. Well, maybe Vayne can get a base off. I don't know. This wave is gonna be frozen though. This Vayne is completely fucked actually. I don't know what I'm saying. Vayne is screwed. Là sát thương phép hoàn toàn có thể bị giảm trừ đi bởi cái lượng chỉ số kháng phép cộng thêm. Kratos phải làm tốt hơn thì anh ta được sử dụng một chất tướng Vayne. Does this guy know how to play Vayne? I don't think so. Sẽ đóng vai trò quan trọng ở trong giai đoạn đẩy cánh. Khi mà con Vayne cũng sẽ là một trong những vị tướng có khả năng bóc giữa công trình rất nhanh.
Thế đẩy ở tại đường giữa thì vẫn tiếp tục duy trì thôi, khi mà Ares thì cũng có một lợi thế rất là sớm so với người chơi đường giữa bên phía đội MVK lại hôn gió trúng. Guy starts flaming Kratos for not being able to dodge the Q. I mean, that's the wrong thing to flame him for. Like, sure, he tumbled and then he got hit with the Q. Whatever, who cares? The problem is that he shouldn't have fucking traded like that. So với vị trí của KT bên phía đội MVK. Kéo khung đường giữa cũng gần như là kéo free dành cho Ares rồi. Chất tướng của KT chỉ đơn giản là một chất tướng để có thể thủ hóa được. Yeah, I don't know. Kratos just got frozen on. He can't play the game. Có nhiều độ cơ động hơn với cái nắm đấm công lý rồi. Khả năng cố rỉa tầm xa với cái tình huống đôi cánh chiến trận và thậm chí có cả là trắng Duran để giảm trả sát thương nữa. Titan thì chỉ đơn giản là phục vụ cho câu chuyện outplay trong khâu ban pick của đối phương thôi. Đường trên lại muốn hướng tới solo kill chăng đây, khi mà Kia đang nhỉnh hơn Kratos một cấp độ. Và lần này thì kết án tốt, Kratos ép lui được Kia ra. Nhưng chính bản thân Kratos cũng đang bị ép lui khỏi đợt lính. Rất là khó chịu với những cái tình huống trao đổi với Kia sau khi mà cũng đã có được cho mình máu cũng như là khả năng chống chịu, thì anh ta không còn ngần ngại việc mà bước lên Hear me out. nữa. Điểm ngọc với Kia. What if Gnar goes Trinity Force and then Edge of Night and then just runs the Vayne down on side lane all game? Vẫn có những tình huống quăng gạch đẩy lính và duy trì cái áp lực. Nhưng phía bên này thì bên phía đội MVK thì lại hướng ra khu vực hàng sâu không cơ. Ares ăn phải một combo nhẹ nhàng để Guri bay đi nửa cây máu và nhịp vào đến từ người chơi đường giữa bên phía đội của GAM sẽ là chậm hơn, nhưng Kia thì lại tới trước. Kratos khá bận bịu với việc xử lý những đợt lính ở tại khu vực đường trên và MVK thấy rằng không còn thế, họ quyết định là từ bỏ luôn những con sâu hư không. Rõ ràng là tình huống xử lý kỹ năng cá nhân ở khu vực đường trên không tốt đang khiến cho Alright, Shogun, let him know. Không thể nào xử lý được con sâu hư không và đã phải để nó rơi vào tay bên phía GAM Sport rồi. Vừa rồi là một nhịp hai xạ thủ đọ súng và cả hai đều đã phải để lại phép bổ trợ lá chắn của mình và không ai phải nằm xuống cả. Lượng sát thương là tương đối ấn tượng đến từ cái bão đạn trả ngược ra dành cho Artemis. Shogun thì bây giờ sẽ có thêm sự hồi phục lại đến từ những cái tình huống búp máu lên của con bài Taric thôi. Không gì thêm cả, hai bên sẽ lùi về. Shogun cũng chắc chắn là sẽ muốn tìm một góc để có thể bấm bê biến về thôi. Máu và năng lượng của anh ta không còn nhiều. Thì làm chậm được vị trí Ares, hất tung một cú nện tàn khốc. Nhưng mana thì đã hết và sát thương đến từ con bài Sai này cũng là không có. Hầu hết ở tại những khu vực đường thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chỉ dừng lại ở việc đó là đẩy lính trao đổi. Còn nhộn nhịp nhất thì lại là đường trên, nơi mà chúng ta được đánh giá từ đầu là Kratos sẽ có một lợi thế vô cùng lớn khi mà anh ta là người đã chủ động lựa chọn cái kèo này để có thể mang về những lợi thế dành cho đội. Nhưng có vẻ như là kế hoạch của bên phía đội MVK đang phá sản hơi nhanh. Họ sẽ cần phải câu kéo thời gian về những giai đoạn sau khi mà Vayne sẽ cùng với những con bài còn lại trong đội như là Corki có đủ lượng trang bị và trở thành nguồn sát thương của đội. Còn bây giờ thì anh ta không còn bất ngờ nữa rồi. Và đẩy tốt đến từ vị trí của KT phá nhịp biến về của đối phương. Dude, Guri's got crazy farm right now. Having 94 farms sub 10 minutes is actually ridiculous. Usually most power farmers only end up with like somewhere between 70 and 80. Khác gì là có như lên trời dành cho Kratos cả. Và nó đang khiến cho những cái lượng đồ mà Kratos đang cầm trên người rõ ràng là trông rất khiêm tốn so với một đôi giày thép gai, một cái búa gỗ mà Kia đang cầm. Khả năng đánh lớn hơn là có đến từ cấp độ, đến từ trang bị mà Kia đang sở hữu. Và không biết là bao giờ Kratos có thể hướng được tới cái phong thần kiếm đây. Trong khi đó thì cách đường để có thể lên tam hợp kiếm. I mean, like, actually though, Vikings are stronger on this timer. I think they should try to like fight some shit, take this dragon and stuff. Like, until Wukong gets Trinity Force, I think the Vikings should win every skirmish. And Wukong should not be basing with it right now. I would be surprised if he has it. Okay, well, I guess I'm surprised because he has it. Khả năng trả sát thương đến từ Artemis vẫn là có với những pha xả bão đạn. Kia thì quyết tâm dí cho bằng được rồi, kiên trụ nổ tiền về. Thậm chí là phía bên kia I guess the one kill is enough. I don't know. I didn't think he would have it yet. I thought he was like a few hundred gold short. Thực sự phải nói là chỉ một tình huống xử lý lỗi thôi mà nó đang tạo ra quá là nhiều những cái hậu quả về sau dành cho Kratos. Và Guri cũng phải hướng lên đây nữa. Khi mà Guri lộ tầm nhìn ở phía bên trên thì hoàn toàn sẽ có thể là cơ hội để cho bên phía đội của GAM cân nhắc trong một tình huống kiểm soát khu vực hàng rồng. Đó là lý do vì sao mà những vị tướng tay dài ở khu vực đường trên về mặt lý thuyết họ rất là khỏe, nhưng mà không phải là dễ để vận hành, bởi vì bạn sẽ phải xử lý rất là tốt khả năng thả diều và nắm rõ được về những cái nhịp để có thể trao đổi chiêu thức với đối phương. Bởi vì khi bạn tay dài hơn, bạn tấn công đối phương thì lính sẽ chuyển sang tấn công và cái thế lính nó cũng sẽ bị thay đổi dựa trên đó. Cho nên chỉ cần xử lý fail trong một pha thi đấu thôi, hoàn toàn có thể. Thanks Kratos for completely ruining the game. Yeah, pretty much. Làm chậm lại, dính thêm cú nện tàn khốc nữa, nổ lò luyện hồn là rất đau. Nhưng liệu Artemis có về được không? Okay. Chờ đợi một vài giây nữa để hồi kịp thời. Cú nện tàn khốc gồm full sát thương, tốc biến đi và không. Oh, he lives. All right. Dành cho đường giữa của MVK. Và một cú ping hỏi chấm thẳng đầu. Not the Vietnamese caster with the solo bolo. Tình huống đó, sự nối tiếp của Artemis chúng ta thể thấy
Và đó là một tình huống solo kill. Kati có vẻ sau mạng vừa rồi thì anh ta cũng đã tự sửa sai những gì mà mình đánh mất ở trong giai đoạn đầu tiên của đội rồi. Một mình một đường, không có ai có thể tới kịp để phòng thủ cái khu vực này cả, và một đợt lính khá to được đẩy vào trụ một ở tại khu vực đường dưới dành cho người chơi đường giữa của bên phía đội MVK. Chắc là sẽ có một tiếng e trúng. He's on a ward, by the way. Đúng là như vậy. Và sau đó nó khiến cho Artemis sees him. Kati was on a ward. Alright, nice. mất tốc biến đi, vẫn nằm trong Well played, Artemis. Và phát bị nổ gây sát thương. Sau đó Also didn't barrier anything. đều có hiệu ứng làm Like, he waited to use his barrier until just there. You can just barrier any of the initial damage, you know? Và đủ để giúp cho KT có thể sống sót. Con rồng thuộc về bên phía đội MVK. Trước đó thì cũng đã không có ai phòng ngự khu vực trụ một ở tại đứng dưới. Nên khi mà And then he maybe lives, because he ended up barriering literally nothing. Like, Kati didn't use his Q until the barrier wore out. Kratos tiếp tục trở thành mục tiêu dành cho bên phía đội GAM. Tầm này thì gõ được là cứ gõ thôi. Gọi người lên liên tục khi mà những cánh còn lại rất 50-50 thì cái đường trên lại là đường thắng. Nên GAM liên tục khoét vào vị trí Kratos. Và Kratos thì chấp nhận là phải chơi nhịn nhục ở trong thời điểm này. Gọi người sao? Hai người nữa đang lên. Đó là bộ đôi Tired of watching this Vayne top. cũng như là Shogun. That's what I'm tired of. Phía đội GAM có đủ thời gian để phản ứng với điều đó. Cũng hết dạng na khổng lồ rồi, cho nên là kia nhạc không cần phải quá là dướn làm gì cả. Hãy tạo ra thành công cho câu chuyện. It's okay. Kratos will smurf later. Don't worry, he will carry all of the team fights. Hơn 30 chỉ số lính rồi. Và cái lượng tiền chênh lệch cũng đã nằm ở con số hơn 1000 tiền. Lăn lên bắn. Nhưng kia nhạc rất là đang dụ kéo thành công. Gài đánh thương chói chân, gài thêm cả chiêu cuối nữa, còn đọc từ đất vào. Nhưng hơi đen là kia nhạc đang ở xa. Nice. Được cái cú chiêu cuối của Elio làm chậm thành công, đang cố gắng quay trở lại với dạng na. Good combo. Chiêu cuối thì sao để hất vào không khí. Nhưng làm choáng được một người, có người tới hỗ trợ đó. Rakta bên kia cũng có Guri, nhưng chỉ đơn giản là về mà thôi. Rất nhiều thứ được cả hai bên bung ra tình huống vừa. Kratos hit Ki with the MOBA fire counter pick, yeah. Nó là trông nó khá ngây thơ đến từ bên phía đội MVK, nhưng họ cũng bào được rất là nhiều tài nguyên của đối phương, bào được chiêu cuối, bào được những cái Funniest gnarl? It was a good gnarl. You guys are acting like that was a bad gnarl. He got Vayne's flash. He was going to kill Vayne if it hit, so she had to flash out, and he expended nothing for it. That was a good gnarl. Và anh ta vẫn đang tiết kiệm được 2 phép bổ trợ của mình. Trong đó thì bên phía bên kia Rakta cũng chỉ đơn giản là đầu tư chiêu cuối trong một nhịp anh ta đang có thời gian rảnh mà thôi. Ngay sau đó thì Rakta cũng sẽ quay trở lên khu vực đường trên để có thể dọn dẹp nốt cánh rừng của mình và hướng tới những tướng canh tiếp theo. Có thể là vào một con Vayne chẳng hạn, khi lần này Kratos đã không còn phép bổ trợ và cũng chẳng còn chiêu. Kratos dies next mag. I mean, like, Kratos just can't play the game now. Like, if Ari roams up, then Kratos has to back up. If he thinks Wukong is the area, he has to back up. If Nautilus roams up, he has to back up. Like, he literally just can't play for the next 4 minutes. Kratos rõ ràng là đang gặp những cái sự khó khăn ở khu vực đường trên và sẽ cần những cái lời động viên, những cái lời đảm bảo rằng là về sau Kratos vẫn có thể chơi được, vẫn sẽ có tác dụng ở trong cái đội hình này, giúp cho đường trên của MVK có thể xử lý tốt hơn ở trong nhịp tiếp theo. Cuối cùng là cũng đã mua được cái BF rồi, nhưng mà vẫn chưa thể nào chuyển hóa được thành cái phong thần kiếm rất nghèo đến từ vị trí của Kratos. Lượng tiền chênh lệch giữa hai cái trên đường trên thì cũng là con số 1002. Xem ra không phải lúc nào sáng tạo cũng tốt. Ở phía bên này có một tình huống móc thẳng vào mặt của Elio. Elio thì vẫn chưa hồi No Terracold here. Chói chân được một người chiêu cuối rất đẹp. Okay, the Guri special? Alright. We did it. We found the one champion Guri's good at. Maybe we can win. Yeah, playable for the Vayne. Good counter pick. Vẫn còn về được là vui rồi. Từ nhà đến trường gáp nguyên một cấp độ giữa hai người trên đường trên. Một kế hoạch tưởng chừng như là hay nhưng đang có vẻ là phá sản hoàn toàn đến từ bên phía MVK với cái bài Vayne này. Guri xuống đường dưới nhưng nhận thấy rằng là đồng đội của mình không còn nhiều máu lắm và đối phương thì đang chuẩn bị biến thành na khổng lồ, quyết định là bỏ. Shogun tiếp tục có được những áp lực và anh ta sẽ muốn sờ vào cái trụ này chăng đây không? Chỉ đơn giản là cố gắng áp lực vào lượng máu của Artemis mà thôi. Bóc thêm khiêng trụ đến từ kia và sau sẽ lùi về. Và chúng ta được xem lại pha replay, chắc là tấn công ở khu đường giữa, đúng là như vậy. Một pha thi đấu mà Rakta không có chiêu cuối và bên phía của GAM vẫn tự tin họ muốn chơi trong pha thi đấu này và cái kết đó là chính mạng của Rakta. Yeah, I guess Drakthar didn't have ult. If Drakthar had ult, that would have been better. Rất gần với tầm nhìn của bên phía đội GAM. GAM biết ở đó có người nhưng họ đã quá tự tin với khả năng dứt điểm một mục tiêu và sau đó sủi về. Elio đủ trâu để sinh tồn trong pha vừa rồi. Nhưng ở thời gian thực thì đây lại là một nhịp mà bên phía đội GAM có đủ cơ sở để tiến ra khu vực hàng sứ giả. Đối phương thì không có bất kỳ một ai ở gần can thiệp trong tình huống này cả. Đây sẽ là một con sứ giả cây nứt dành cho bên phía đội GAM. Kết hợp thêm với hai con sâu không họ ăn được trước đó thì đây là một tiền đề rất lớn để có thể tấn công vào những công trình của đối phương. Đồng ý. Rất tốt.
I'm still not 100% sure what Vikings' plan to win this game is. I guess it's like you have to Terra Ult the Vayne and then hope that she can do enough damage in 2 seconds. But it's just like the structure of the fight is so bad for Vikings. If it's like a straight up 5v5. Scale for late, they don't even outscale this game, by the way. Ví dụ là con rồng chẳng hạn, hoàn toàn có thể đánh ngược cánh và khai thác thêm rất nhiều cái lượng tiền dành cho Kia chẳng hạn, người đang rất là xanh ở trên bản đồ. Vẫn đang rất khỏe đến từ một vài cá nhân của bên phía đội hình MVK. Chúng ta thể thấy ở đây Elio cũng đã có cho mình cái địa là 003. Vayne actually outscales? Into Nautilus? I don't know. Thì đây là một tốc độ farm số nước mắt khá ổn đến từ cả Shogun Elio. Hai anh em dìu dắt. I think it's really easy to just press R on the Vayne and then she dies. Là Shogun sẽ có đủ tiền để lên thêm một cái giày thép gai nữa thì anh ấy sẽ tồn tại tốt hơn ở trong những cái tình huống giao tranh trước sát thương đến từ Artemis, trước những sát thương. But yeah, that's kind of what I mean when I say that like Vikings don't outscale. I'm saying they don't outscale this game in these conditions. Like Vikings can't just do nothing and expect to win eventually, because the Vayne is way too far behind. Terra Ult and Nautil? Yeah, but that's what I'm saying. It's like then you just waste your Terra Ult. And then you're just hoping that your Vayne can just like raw carry, because she's going to be knocked up during the Terra Ult, and she won't die or take any damage. But then it's like once the knockup ends, she still has to smurf somehow, and I just don't know how she's going to do that. Người to như thế này thì không thể nào mà né được những kỹ năng đến từ Ari. Về vẫn ăn được một vài con lính, nhưng đó là một tình huống di chuyển lỗ rất là nhiều về cả kinh tế lẫn thời gian dành cho thành viên bên phía đội MVK. Elio lại lên chơi xoay quanh vị trí của Kratos để đảm bảo rằng anh ta sẽ không bị đe dọa bởi Kia. Kia sau khi mà đã có được tam hợp kiếm rồi thì đang là một con But like it's hard to play Zyra this game because if his fortune positions well, then the Zyra can't do shit because Zyra's ult is out of range. Oh my god, Kia, is this really the play? There's no way. What the fuck did Kia just do? You know what? Vayne, you know what? Okay. Dude, what was Kia thinking? He had full information of that play. What the fuck? He literally was just in a bush, and he came out of the bush to walk into 3 people. Why does Kratos have a ruby crystal? I don't know. There's a lot of Vayne builds that have ruby crystals, but you don't usually do that until like 4th item, like 3rd, 4th item. It's fine. GAM will still win, probably. Not if we get Storm Razor first. Well, yeah, I don't know. That's why I said I have no idea. He's going Trinity second. I mean, Storm Razor Trinity, I guess it's like a side lane build. Q forward, do damage. Storm Razor movement speed out. I didn't even see this. Artemis is really struggling with the existence of Sion. Cặp quả chắc cool Kati này thực sự phải nói là tai nạn giao thông 2 lần rồi. Artemis đang thực sự có một game thi đấu khó thở, nhưng mà tiền thì vẫn hơn một chút so với cái Shogun phía bên kia vừa mới farm lại thôi. Thực ra tiền là cân. Shogun farm lại turn này xong rồi Shogun sẽ lại vươn lên. Một game thi đấu có thể nói là đường dưới cân chân chặn đến từ cả hai bên, nhưng cái vấn đề thì lại xảy ra ở cánh trên nhiều hơn. Đồng ý. Xảy ra ở cánh trên rất là nhiều. Và rất là khó để cho bên phía MVK có thể xử lý được nếu như họ đang không thể nào tìm một cách nào đó để giúp cho Kratos trở lại với game thi đấu này. Bên không phải là một chất tướng quá hiệu quả nếu bạn chơi ở thế bị dẫn trước. Nếu như bạn dẫn trước thì lăn cầu sẽ rất là dễ, nhưng mà khi bị dẫn trước thì nó lại câu chuyện khác hoàn toàn. Và Kratos sẽ cần đồng đội hỗ trợ hết tất cả sức để có thể giúp anh ta đưa trở lại vào. Ít nhất phải xong cái tam một kiếm đã, xong phong thần kiếm rồi thì vẫn cần tam một kiếm.
Một pha thảm lửa tốt, hôn gió đã hết rồi. Thì những lần phi hồ còn lại cũng không còn quá nhiều giá trị. Ares sẽ rút lui mà thôi. Nhưng bung phi hồ ở thời điểm mà chúng ta cũng chuẩn bị có một tình huống giao tranh, liệu có phải ý đồ hay đến từ bên phía đội GAM hay không đây? Bùa đỏ được thu lại nhưng người ăn là Kati. Kratos should not be on the internet today after this match. Hey, you don't know. He could still 1v9. He could still have the Vayne pop off where he kills everybody. Just you wait. You're doubting my goat. Với việc mà đang có cho mình 2 dòng nguyên tố rồi thì không quá áp lực cho bên phía đội MVK bắt buộc phải đánh, nhưng họ cần phải cân nhắc vì vẫn là câu hỏi thôi, họ bỏ được đến bao giờ. Đồng ý. Ít nhất là họ I mean, like, unironically, if Vikings manage to find a way to get this third dragon, the game is not in a terrible spot for them. 10 phút thi đấu, họ sẽ phải làm được cái gì đó ở trong quãng thời gian đó, mớm được mạng cho Kratos chẳng hạn, mớm được mạng dành cho Shogun, hay bào đi được những cái công trình ở hai bên đường cánh. Chiều cuối lao thẳng vào một tên được chọn, đó là Taki, nhưng anh ta có móc một neo vào. All right, third time Artemis isn't thinking about Sion. Rắc thát tới tiếp ứng, nhưng có vũ trụ dạng người. Và cái trụ một đường giữa này chắc chắn là nằm trong túi của bên phía MVK. Họ muốn nhiều hơn, họ muốn cả Nice flash from Elio. Có được Rắc thá mạng nhưng thành công dành cho Shogun. Và đó chính xác là những gì bên phía MVK. Dude, Elio's actually been good so far this year. Like, say what you will about the Vikings, but Elio's has actually been playing well in basically all of their games. Does Artemis not have object permanence? That's what I'm thinking. It's like, Sion's not on screen, so we just forget Sion exists. Alright, Kratos has a mega flank here. He's about to pop off. Alright, Nautilus hooked. Flash away. Nice. Well, GAM should get this dragon. Taki là người giơ mặt ra để che, nhưng cái cú nện tấn công đó thì không ai che được cho Artemis cả. Có thêm dịch chuyển. Con rồng đang ở điểm nóng. Con rồng muốn nhổ làm chậm các thành viên bên phía đội GAM. Kati đưa mặt mình ra chói loạn. Oh, wait, Vikings actually got there. Okay, I did not think this was gonna happen. I thought GAM would have better tempo for this. Well, I guess Vikings have soul point. Maybe they can win this game. Maybe they can win this game, but it won't have anything to do with Vayne. Câu chuyện là MVK có thể cân nhắc bỏ rồng trong bối cảnh là Kia đang cực kỳ khỏe. Ares không tốc biến. Tạm biệt thôi. Solo kill. Okay. Pati is gaming. He has like 3 solo kills. Kia thì sao? Kia vừa mới đáp đất, vẫn còn lớp giáp của cái dịch chuyển. Nhưng bây giờ thì Kia thực sự không thể nào giữ được cái trụ một ở tại cục đường dưới khi mà đối phương đang quá đồng và hung hãn. Kratos cũng đã xong được cho mình cái món trang bị đầu tiên rồi và thậm chí là chuẩn bị xong món 2. Thời điểm hiện tại thì Kratos cũng đã có thể được bắn, đã có thể gây sát thương trong tình huống giao tranh, và cái pha vừa rồi, pha gần nhất chúng ta thể thấy khi mà bật tất cả mọi thứ lên thì Kratos có khả năng giữ vị trí và điều sát thương cực kỳ ổn. Đã không phải quá lo lắng. Na khổng lồ đã hết, một pha móc vào chỉ để mất tốc biến đến từ Taki. Có lẽ là hơi với. Cái trụ này cảm giác là cũng không cần phải giữ kỹ đến như vậy vì đối phương đang có bùa lại Baron. Rõ ràng một cố gắng make play đến Taki, nhưng khi đấy đối phương cũng đã Riot will use this game as an excuse to buff ADC. Yep. I don't think Riot pays attention to what happens in the LCP, I'm gonna be honest. Dude, is this even a kill? Oh, I guess if Artemis is here. Yeah, if it was just the Ahri and the Wukong, I was gonna be like, wait, but I think he can stall for his ult. Là tình huống mà chúng ta được xem lại là vì sao Ares cùng với cả KT lại đưa nhau đến với cái khu vực đó. Và truy đuổi rất đầu tư đến từ KT. Và đương nhiên thôi, đầu tư thì được tưởng thưởng xứng đáng. Nhưng pha nằm xuống ở tại khu vực đường giữa vừa rồi thì đúng là vẫn KT thì là KT. Chưa lạc đi đâu được. Elio low-key cooking? You mean Elio high-key cooking? Oh yes, the 25-minute collector on Corki, very nice. Actually, this is like one of the only situations where going collector third is fine. Because Corki has built-in armor reduction in his kit, so lethality is more valuable on him. So like if enemy team comp is squishy, which this team comp is, like there's not much armor going on. Kiaya has a Negatron cloak, so it's like in those types of situations, it's like on Corki specifically, you can go collector third and it's not completely brief. Để tránh việc là anh ta kích hoạt nội tại sinh viên, đối phương sẽ có rất là nhiều người bao quanh.
Cho nên là cũng là một bước đi an toàn thôi dành cho bên phía của MVK. Ngược lại thì KT là người được cử xuống thủ ở cánh dưới bản đồ, với việc là cũng sắp hồi lại phải trợ dịch chuyển rồi. Nhanh thôi, với việc mà sở hữu cho mình áo choàng hắc quang thì tốc độ đẩy lính lên KT sẽ là cực God, I miss when Corki was a magic damage champion. That version of Corki was so fun, like with the package and the rocket spam and stuff. I always thought that was really fun to watch, even if it was not fun to play against. Like Malignant's Corki, that was the shit right there. When like Malignant's Ravenous Hydra, when all that was happening. Like what was the build? It was like Ravenous Hydra Manimune, Malignant's Void Stat. It was like some bullshit like that. It was like the weirdest build ever. Đến từ người chơi hỗ trợ, xin lỗi bạn là người chơi đi rừng của bên phía MVK cả. Đã có trụ 2, tiếp tục là tiền được dồn dành cho Kratos. Nhưng vẫn là khoảng cách chênh lệch 2000 giữa hai người chơi đường trên mà thôi. Kia ra xuống đây thì cũng chỉ đơn giản là có thể bóc đi được vài stack trụ. Chứ để có thể thực sự là solo kill được vào bài Scion đang có cái lượng máu dày như thế kia. Bring back a collie that recovered energy after passive proc. Có thể giàu nhưng KT cũng giàu như thế. Giày nâng cấp, 3 món trang bị lớn đã có rồi. Và cũng có rất là nhiều giáp trên người. Thời điểm hiện tại thì áo choàng diệt vong thì đã chuyển hẳn sang một món trang bị thuần giáp rồi. I think we should bring back the stat check Aurelia with the point and click E that was either a slow or stun depending on how much health you had compared to the person you used it against. Alright, Elio got one shot before he pressed R. Kratos has to smurf. Alright, Kratos, flash over, you got this. Flash into the entire enemy team. You can kill them all, I promise. Why did they even change Corki? I think that was like... They were saying that like the whole entire gameplay loop of like playing around package was like boring and toxic or something like that. I don't even remember. They didn't like the package, that was the main thing. Is they wanted to get rid of the package. Nhịp số sát thương là rất khéo đến từ bên phía của GAM Esports rồi. Tất cả mọi thứ nhắm thẳng vào Elio, không cho phép ta kích hoạt được vũ trụ dạng người lên với những lần xoáy. Và ở diễn biến thực tế thì rồng đang được ăn đến từ bên phía MVK rồi. Và chắc là phải có một well, thôi, không có Vikings have the Hextech Soul, so this is the second time that they have sold this series. And the first time they threw the entire game. They changed Corki but not VGU him. I don't know why you want Ice Toboggan Corki to be VGU'd, but me personally, I think he's perfect the way he is. Khi đã có hai món đồ này rồi thì đúng là về của Kratos sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Có chăng là cái đoạn đi đường của anh ta nó hơi khổ thôi. Thì nếu như mà anh ta đi đường khéo léo hơn một chút xíu trong kèo đối đầu với nào kia ra thì mọi thứ sẽ còn dễ dàng hơn dành cho MVK rất là nhiều. Tôi không sao cả, đồng đội đã làm tốt hộ phần của Kratos đến với thời điểm này rồi. Thì đây là lúc để cho Kratos có thể đáp lễ lại những người đồng đội của mình bằng những màn trình diễn chói sáng cùng con bài Vayne, tốc biến sẵn sàng, chiêu cuối sẵn sàng. Chỉ cần Kratos xử lý phản xạ tốt với những cái cú quy của mình thôi, đừng lao thẳng vào những cái công cụ khống chế của đối phương là được. Sẽ có tuyến đầu rất là cứng để cho anh ta có thể nương theo và bắn. Đồng ý, thời điểm hiện tại một thế trận hơi bế tắc từ bên phía đội GAM vì MVK có quá nhiều mũi nhọn. Bây giờ ai cũng cần phải được bắt. Nếu mà để hở cho Elio có thể được sống, Elio sẽ sử dụng vũ trụ dạng người và tạo tiền đề cho những người còn lại. Nhưng nếu không bắt vào Elio thì tất cả những cá nhân khác của bên phía đội MVK thì ai cũng đủ khỏe. Thậm chí Kratos bây giờ tách riêng ra cũng cực kỳ lực lượng, lao thẳng vào với chiêu cuối. Taki cố gắng tốc biến nhưng vẫn bị ấn tùng. Bão đạn được xả nhưng nghe chừng là nó không đau lắm, cũng chỉ bay được nửa cái máu KT thôi. Kia dạng cùng na khổng lồ nhưng để làm gì không ở đây? Vũ trụ dạng người được sử dụng, Rakta bắt buộc phải bấm tốc biến và bây giờ thì người bị kẹt lại là Kia. Tốc biến theo rất điểm là Shogun. Ares phải bỏ chạy nhưng Kia thì wow, they actually won the series. Và có lẽ là họ sẽ đẩy thẳng vào để lấy cho mình ít nhất là một đường và sau đó an toàn thì lùi về Baron. See, this is sad because what I said was that I wanted MVK to 2-1 and for the games to be like kind of competitive. And on a technicality, that's exactly what we got. We did in fact get MVK 2-1ing with competitive games. But yeah, it didn't. Yeah, I don't know. This wasn't really what I was looking for. This doesn't really give me confidence that either of these teams are great, you know? Một mùa giải với
Rất nhiều những bất ngờ. Nếu chuẩn chỉ hơn có lẽ là họ đã thắng được hay không? Like, is Secret Wales just unironically the best team in the region? Like, I would be down, I think, for Secret Wales to be the best team in the region, but it's like, it is kind of weird. Like, if your best team is Eddie and BA bot lane. My opinion of both teams is now lower. Yeah, that's kind of how I feel. I am disappointed that Vikings were able to make that many mistakes and still win. Need Guri to pick Hyper Farmers every game, he might actually be decent. See, but that's the thing, is that like Guri is not even good at Hyper Farmers. He's just good at Zyra specifically. Zyra and only Zyra. Secret Wales is not winning against any of these teams. I mean, they beat all of the teams last split though. Thực sự thì cái màn trình diễn đến từ bên phía của đội hình của MVK Esports là đáng chú ý hơn. Rất ấn tượng. Nếu như được vote MVP thì ngày hôm nay tôi cũng sẽ dành những cái sự ưu ái dành cho Elio. Một ngày thi đấu rất ấn tượng đến từ hỗ trợ của bên phía MVK. That was pretty cool. What do we have tomorrow? What are the matches tomorrow? Nhưng ngày hôm nay khi đối đầu lại với anything exciting? Đối đầu với một trong những hỗ trợ được đánh giá là mạnh nhất tại LCP năm nay là Taki. We have Secret Wales versus Deep Cross and Hawks versus Ground Zero, so not really. Unless Deep Cross can randomly clutch up and upset Secret Wales somehow, I feel like that's a bit of a lackluster day. Các bạn, một cặp đấu rất hay và ngày hôm nay thì biệt đội báo thù của GAM đó là Elio với KT đã là người giành thắng lợi và đúng là cái pha này họ đã có những cái va vấp ở thời điểm early game, nhưng sau cùng thì cái màn trình diễn I'm going to get some sleep so that way I can not be super tired for the scrim tomorrow.